Records. Oh na 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 na. Oh na 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 yeah. Banana kala. Na 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 na. Anina wani. Anina sawa. Oh yeah. Anina Equatoria. Na sawa. Anina Equatoria. Beled wahid, anina Equatoria. Anena Equatoria. Oh yeah. Kanita min yambio, kanita min tori, weleta min juba, yeah. Anena Equatoria. Teresia samagesi wanena. Yeah. We strong, we stand together. Yeah. Kanina gulu wahi, Equatoria birapa. Yalpilwa pijama, asan belet na birapa. So give us pen, don't give us guns. Oh yeah. Give us ipanabule. Oh yeah. Anina Equatoria. Nasawa, anina Equatoria. Beled wahid, anina Equatoria. Anena Equatoria. Oh yeah. Kanita zande, kanita mai, au kukuye. Anena Equatoria. Kelene na hibone fusina. Kebilia kede maferiganina. Salam wa sahaba, behaja derino, hasan belet na biraba, arif ma bisaido. So give us pen, don't give us guns. Oh yeah. Give us ipanabule. Records. Oh na 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 na. Oh na 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 yeah. Banana kala. Na 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 na. Anina wani. Anina sawa. Oh yeah. Anina Equatoria. Nasawa. Anina Equatoria. Beled wahid. Anina Equatoria. Anena Equatoria. Oh yeah. Kanita min yambio, kanita min tori, weleta min juba, yeah. Anena Equatoria. Teresia samagesi wanena. Yeah. We strong, we stand together. Yeah. Kanina gulu wahi, Equatoria birapa. Yalpilwa pijama, asan belet na birapa. So give us pen, don't give us guns. Oh yeah. Give us ipanabule. Oh yeah. Anina Equatoria. Nasawa, anina Equatoria. Beled wahid, anina Equatoria. Anena Equatoria. Oh yeah. Kanita zande, kanita mai, au kukuye. Anina Equatoria. Kelene na hibone fusina. Kebilia kede maferiganina. Salam wa sahaba, behaja derino, hasan belet na biraba, arif ma bisaido. So give us pen, don't give us guns. Oh yeah. Give us ipanabule. Oh yeah. Anina Equatoria. Nasawa, anina Equatoria. Beled wahid, anina Equatoria. Anena Equatoria. Nina kulu sawa jama. So my fanan ngala. I love my people and I'm the voice. Acholi ya buka ya baka, Equatoria balanda bare, kakuwa kili kuku, lango lugoya.
Asante tokosa mundo Nyambara morode mare Mundare Nyambara Otumu mare makotudo Lubara Ungaya lobe Lodo tokosa mundo Nare Anakulu nasi sawa Mafi hata bigesi manena Siasa mabigesi manena Anena wahe Music. Greetings, guys. Merry Christmas to all who are here. Thank you for joining me. I know today I came early, kinda. Uh, I know the time for others in different countries is going to be evening or midnight or close to midnight. Happy Merry Christmas to everyone. In particular, thank you, Mr. Riley Michael. Also, Happy Christmas to you and to your family, and to all who are watching. Happy Christmas and to you and to your families. Wherever you are, and it's particular also our brothers and sisters who are in the camp, those who are struggling and suffering under the tyranny of this tribalistic regime and the confusion that South Sudan is building, and the abuse and the exploitation that they have created among our people or within the lands of our people. Today I just have a specific topic I'm going to talk about, but before that, there is a live topic I'm going to broadcast it while you will listen. There's some gentlemen. They are talking analysis on stuff on the infamous, uh, Clubhouse. But really, I'm not a fan of it. But because there is some important things, sometimes you have to witness and listen, and then you kind of like put it onto your idea, into your notes, something later to discuss it, and also kind of like explain it to the people, because our people need awareness, especially our great Equatorian people. We need really to be very, very careful of what battle. Today, the war have changed. Let me just tell you. Today, the type of battlefield or the type of war that we're facing as great Equatorians is evolving and is getting worse and more dangerous and more serious. And I'll tell you why. They're not just fighting us as we used to think. They're fighting us physically. They're fighting us emotionally. They're fighting us mentally. They're fighting us ideologically, even our principles, even our cases, even our opinions. So these guys are you know changing or switching their strategies in different ways. For us Equatorians or Great Equatorian, we need to be very careful. And this message is particular for my family, Great Equatorian. And if you are an Equatorian brothers and sisters, please share it in your pages, personal page, because I know our enemies always, they don't want us to. Our page is not welcome when we put it in their forums or their page. I mean, we share their stuff if we want to. We share it. I mean, it's not like we want to. We share it because it's good to learn something from your opponent, regardless if you don't like it or agree with it. The more important is that we need to understand. We need to gain. We need to take this information and then begin to analyze this information, whatever those information that the enemy are using or they are bringing, because this is the game the enemy are using against us. And then they will, because they are, and you could see the way how they block us or they try to kind of like silence us. It's a proof that they are intimidated by the fact that we are sticking on our ground and are standing on our ground, and also sticking on the truth, because our truth is our people. This is what makes us different from all these kind of the new attacks that we see, or the new battlefield change, or the new strategies that this war is changing. The strategy that they're now playing is more dangerous and very, very sophisticated. And for simple minds cannot understand, but for those sophisticated minds understand it carefully. And I want to give this message to you guys, because you will hear from some of the so-called academics or intellectuals of South Sudan, if it be inside the regime or the opposition, or the ones who stand on the middle, who only just take an opportune, or only they gain they look at the moment when they want to change their loyalty, they will take the other side, whoever is the victorious. So there is no loyalty in those kind of characters, and those are the people who are in the middle. And then the people who are either in the right or the left, those are the most dangerous also, if they know how to use their weapon right.
the mechanism that they're using or the strategies they are playing. And you could see right now there is still live topic. I'm going to broadcast it. I want you guys to listen to it. Um, and then later, my team will be here. Miss Didi will be here. CJ and others will be here soon. But at the moment, I want you to understand that I'm trying to put this for you guys to listen carefully, listen to it, and observe. And I want to tell you, great Equatorian, our war is changing, is evolving, and the strategies are getting dangerously sophisticated that they are trying to manipulate our people. And if we're not careful, we will find ourselves sucked into this notion that we are all South Sudanese and we are all in the same battlefield. We are fighting the same enemy, but you don't know who's this enemy because there is two type of enemies: the ghost enemy and the enemy that you know or you one you see. The most dangerous one are the ghost enemies, which I will tell you, the one who manipulate our emotions and our psyche, our psychology, to the point that they will try to make sure that we as great Equatorians will not stand for ourselves because they saw our weakness and they infiltrated us. They infiltrated us because how we allowed them to come around us. We allowed them to be inside our our issues. We mingled them in our society in a way that when we discuss our issues, that we need to discuss it in a way that could, help us. They are in there trying to understand us. And and it's very easy. You could see how they suck in our people in any emotional discussion when it comes about the land. When we spoke about the land, most of these oppositions, most of these regime, they never even care about talking about the land or the most serious issue that we focused on as Equatorian nationalists who calling for separation. Because when we focus on that idea, we knew what exactly is going on, and it did not come to us just suddenly. We had to look around on every side and see who can we trust among the opposition and among the regime. And the regime, of course, is not even, we don't recognize it because it's one of the enemies who are killing our people, who are creating this oppression on our people of Greater Equatoria and chasing them away from our land. And then when you see those three new type of game, and the alliance, some of them are using not to help us, they are using to destroy us. They done it before in Ayo, and I'll give you this again. Remember what Ayo did to us as Great Equatorian. When most of the Equatorian or quarter of Equatorian went to Ayo, at the end they found betrayal within that organization of Ayo. There was a reason for it because Ayo was never for Equatorian, nor was it nationalistic, or nor was it able to have any agenda to bring the nationalism case to the public. It was only focused on its own people and its own mission. And you could look back the time when the reaction of 2013, when they murdered the innocent people of December of the Nuer community in Juba. That created a backlash or a backfire where the Nuer community had to gather themselves and stand up. And that was noble. Of course, you're defending your people, you're avenging, but they use it in a vengeful way. And this vengeful way caused them to kind of like gain a ground militarily. In the same time, Equatorians were seduced politically by Riek Machar to play the game of manipulation so they can control Equatorian mindset to believe that if we follow Riek Machar, we will get federalism. And today we see the same mistakes that Equatoria have done in Ayo. Now we are paying the price again. We are going again inside those so-called snakes in their own hole, and we are working with them in a way that you could see there is what you call the intention. There is some who have a different intention against Equatorians. Because remember, when we stood up here and speaking about Greater Equatorial land and the people, and we are even demanding, we went to the radical face of saying that we are calling for independence or separation of our land, our people from the people of the two regions of South Sudan. Then you remember how they perceived us. They began to attack us. They began to use any method of a weapon to use against us. They were accusing us that we are emotional. They accuse us we are we use profanity so we don't have any case. They have even belittled us. They said, who are these guys? What are they doing? They're just there. We don't even see them. We don't even see their faces. Like, they made all these games because our word was very strong and it intimidated them and it put them in their place, exposes
We expose something about these people, that they are not sincere. They're using politics just to manipulate us. They're using emotional, any way. They're using emotion. They're using politics. They're using psychology to manipulate our people, and they did succeed. Half of, I say, quarter of half of our people, if I'm not mistaken, half or quarter of our people are being controlled up to this moment with the idea that we are all South Sudanese, when these guys are not even able to define the South Sudanese in their own region. Let me repeat again. They are confusing our people to call us that we are South Sudanese, when they themselves, those who are calling themselves to be South Sudanese, when it comes back to their own regions on Upper Nile or Bahr Ghazal, they can never define their own identities as the people of that region. They always go back to their tribes. And they are so tribalistic that you see them, they're fighting each other. They're killing each other. You know, they're destroying each other. And then when they took power in politics, or they took power as the government of the nation without the legitimate approval of our people from Greater Equatoria, they begin to abuse us in our own territories, and then they begin to marginalize us politically to the point that we are no longer able to stand for ourselves. So they crippled us. They amputated our feet, our hand politically. They have destroyed us so bad that even today, our so-called Equatorian leaders are incapable and they're incompetent to stand up for Equatoria directly as it's supposed to be. They don't have the power, or they don't have the, I'm sorry to say, they don't have the balls, if I would say that, or they don't even have the audacity to stand up and speak for the people of Equatoria as it's supposed to be. Why the others are always defining themselves in their own tribal, and yet they want to talk about nationalism? You could see people are defining themselves. Just look at them, the hidden messages they give it to us, Great Equatorian. Look at the hidden messages when they go out there. They always promote themselves in a tribal way. And then when they come to us, they talk about nationalism. They talk about unity. They talk about we are brothers. We are one people. We fought all together against the Arab. Who are those Arabs? We don't have even Arab in North Sudan. What we have is those remnants of Arabs, those so-called Arabs, that they are just being also confused by the ideology that they are Arabs, when in reality, when they go to Middle East, they will be abused and cursed out. They say, you're not Arab, you are actually an African. And I wish they would call him an African. They will call him Abid. They will call him Zunji. They will call him Negro. That's what they use the language over there in the Middle East. So I don't want to go far. There is a topic I want you guys to listen. It's going on in the discussion room in Clubhouse. And I want us all to focus here. Because here, this forum, we are dedicated and we are determined to speak the truth for our people of Greater Equatoria. We're not here to sweet talk anyone. We're not here to get approval of anyone. We're here to bring and expose what is wrong within our people, and especially within the whole country of South Sudan. Because this unity, this so-called unity, I call it as a farce unity, is a sham unity. It will never happen because South Sudan has none, and it will never. We Equatorian are an example of unity, and we will be united for eternity. But to stand as a strong, united people, we have to focus on building our nation and focus on raising ourselves out of this so-called failed state called South Sudan, and exit the unity, the unholy unity that is now getting us into this trap that we are dying, we are losing our ground, we are losing our leaders, we're losing even our dignity and identity. Imagine, even the dignity of Equatorian today, it does not even equal to a cent or a quarter of a dollar. You know why? Because our people are being put down in every way and form, you know? So I want you guys to understand that we are in danger, my fellow Great Equatorian. Especially this is the December. We are close to the end of the year, you know, a couple of days. But I want us to understand that there is time for us now to rise up. And to rise up, we have to be knowledgeable. We have to gain knowledge, and we have to be strong, and we have to be very wise enough to play the right card, because the enemy are playing many cards against us. Every time if you see your enemy, remember the example, they say, get your enemy close, your friend close and your enemy closer. That's what the enemies are doing to us. They, instead of, and we used to quote it a lot, some of us South Sudanese, we used to quote it a lot, even especially in Equatoria. But remember, those enemies, don't think because you code this thing, they don't know about it. They execute it in action. They are better than us, because you could see they come together as a team and they work collaboratively. They work together in all form and shape. If you could see, even last time, they promoted their own leaders, those who are already
in bed with the enemy, in bed with Salva Kiir. Some of them have betrayed also Cirillo before. Remember, Cirillo was once part of the um, Sawa. What happened? They betrayed him. Nobody even asked from the Equatorian what's going on. Then again, they have tried to manipulate our emotion of the idea that we come together so we can overthrow this regime when this regime is actually part of their own creation. Because Upper Nile have enjoyed, the moment in history that they are recognized. Because before that, before even the SPLM came to existence, it was the Equatorians with Anyanya and people who are very known, well-known leaders who were very principled and had the belief in Africa, believed in the Pan-African. They stood their ground, but what happened? They got betrayed. And Abelard was the greatest enemy to all of the Equatorian heroes who all end up dying in misery and sadness. But Abelard today, he's the one who is architecting the Jin Council ideology. And I'm telling you, we're going to discuss it later, but I want you to listen because our enemies are all in every corner. We don't have friends. The only friend is our Equatorial land right now. And I'm telling you that I know it's sad to say it, and I have right to say this. Even if there is some friends from Bahra Ghazal or Upper Nile, and they respect my right, they respect my opinion, let them also understand I'm going to be honest with them clearly when it comes to my home. I'm not an enemy to them, and I will never look them as enemy. But some of them have already looked at us as enemy. Even the Dinka who are killing our people, we will not call them an enemy, but we will call them people who are actually just have no heart to humanity, to understand that people have to live, not to be killed by wicked people. So I won't go far. Let us listen to this. Aldo Ajo, I mean not Aldo Ajo, some of these guys in Clubhouse, they talked about yesterday topic about Aldo Ajo when he was brought by Dinka, so-called intellectual. Most of them, I see these Dinka, I don't know, rejects, but they were there who brought this guy to bring him out and to kind of like clarify some things, but they failed in clarification actually. But we're going to analyze that also, and we're going to analyze other things on the top of this, especially when you're going to hear some of them who are still talking, because they've been here for how many hours. And so I'm going to keep it recorded. And once it's done, we're going to the analysis, my fellow brothers and sisters. And thank you. And also, yes, welcome, Mr. Sabi. Happy New Year's to you too. And to those who are out there listening, Merry Christmas, Happy New Year. Of course, we're going to change later into Arabic so it can be easy for others. هنحول باللغة العربية. فنشكركم جميعا على الحضور والاستماع. فأرجوكم استمعوا, and God bless you. And happy Sunday too to you guys, because today is Sunday and it's a second day for Christmas, or yeah, the second day or third day for Christmas for some others. So thank you, and follow me. Just hold on. I'll put it on so you can listen to it. Thank you. Help us to fight the northern, domination until we become independent as a people. Now it is pointless. It is really pointless to separate ourselves. Instead of continuing the process of working for unity in diversity, unity of diversity of our people, because we as cultural formations, we benefit, we borrow from each other. If you For look those at who don't know Nuer, who's speaking right now, that's Mr. Peter Niaba. Peter there's Niaba. not much He's difference a between professor. I don't know where, but he's Peter Niaba who's life speaking they at this lead moment. are just the same. If you go to Western Equatoria, the Moro, the Zande, the Baka, the Mundu, they all have the same lifestyle. You go to Central Equatoria, the Bari, the Kakwa, the Mundu, these are all, they have the same kind of, and in fact, they speak the same language. So really, it is we are responding when anybody who talks about dividing our people is just responding to what the imperialists, those who want to dominate us, to steal our resources, want us to do.
So I think this is the second thing we need to do, is to fight ethnicity, ethnic chauvinism. Those who think that some tribes we are better than the others. No, there's nothing like that. The first thing, of course, is to think of the fate of the nation, so that we all contribute to building it. It's not going to be built by a particular individual. It's all of us. We contribute in whatever way towards building this nation in South Sudan and creating a system, a political system that is fair, that is democratic, that holds justice and allows freedom, people, social and civic freedom. This is our responsibility. It is all of us who must really struggle to build this country and build a political system that is addresses our concern, whether in all fields of interest. Thank you. Linked to this, of course, linked to this is our own opinion about what is going on now. Of course, we are now in this situation of implementing the peace agreement. No matter the way it is going, there are a lot of difficulties with it, but it's a struggle. We want to see that this agreement is implemented to the full, such that we have an elected government in place that will now really have a political program for building the Republic of South Sudan socially, politically, and culturally. So these are some of the things the youth need to really pay attention to. And in order to be able to achieve this, you need to educate yourself. You have all the opportunities. You can go to the Google and find the necessary literature that will help you understand the situation we are in and what we need to do in our country. With this, I would want to thank all of you and wish you a good night. Thank you. Good night. Thank you. Thank you very much, Prophet. God bless you. Yeah, thank you for coming, and God bless you. ممكن ندي فرصة لكابتن انت لو موجود، لأن انت قعدت زمن طويل، انت منتظر، ممكن تاخد فرصتك. يا جاكسون اتيليو قبل فايد قال كتب لي قال داري I'm the one that removed him down because he was doing the same thing yesterday. Umbare can he has removed me while I am still and writing a lot of notes to him. So no, معلش خليه Jackson, listen. It was a professor Hassan خليه يقول انا ذات دايره خليه يقول يا جاكسون انا دايره بس يعني كابتن he just to me he's coming to disturb us, No. يا جماعة thank you very much. then أقول لكم أسمعوا ما سمعوا كلام elder دكتور بيتر بقول في شنو educate yourself, organize وكلام نقعد نفرق بيناتنا ده this bullshit. I يزول عنده opinion ولو كان كاب مبارك ما تبقى كاب زيه ولا خليه يقول point بتاعه، ما انت تبقى civility ده احسن حاجه. يا انا بنازل الحق بتاعي ده منو ماسك فرصه عشان الناس كله يتكلموا. ثانك يو. شكرا يا كابتن. المهم الناس فوق كلهم اوريدي منزلين، في مولانا سالم، في سليمان نندرا، في جاكسون، في تريزا، والناس كلهم قاعدين في اختي اغوا، كلهم ما في يعني ما بنقول له فلان يتكلم، فزول ده يتكلم المايك عنده ويزول بدي لاخوه فرصه. أنا والله كنت جاي هنا أصلا للسؤال لدكتور دوك، لكن أنتوا نزلتوا هسه. أنا كتبت لجاكسون. I don't know if he did not get my message, brother Jackson. That's the reason I told you to bring you up, because I want to ask him a question. But it seemed like it's too late. Anyway, yeah, شكرا.
بديك الفرصة أتيلو بديك شكرا أستاذ سالم. شكرا أستاذ مولانا سالم. I'm quite disappointed because I was actually treated because of the room that happened last night when I hosted Dr. Aldo Joe. My question was actually directed to Adwog Nyaba if it is going to be possible to host him and Dr. Aldo if they can debate as elders so they can help us. But it is unfortunate that he was dropped and he left the room. Once again, I would like to register my gratitude to Salman Dandra and Samuel and yourself, Salim Jumayor, for giving me the opportunity. I was brought up first and I was just abruptly dropped for the reason that I didn't know. But thanks, Captain, to admit that he is the one actually who dropped me because they have this snap judgment that Achille is here to interrupt. I'm very, very intellectual and my caliber will not allow me to do that. I have a lot of respect to you all, to himself, Dr. Adwonyaba, as an elder, as a politician, as a freedom fighter. But again and again, thanks for giving me the opportunity. He left, but I was going to ask if I can host both of them, him and Dr. Aldo, so we can benefit from both of them. I'm sorry if I actually seen someone with the intention to distract and interrupt this very beautiful room. I will excuse myself and thank you very much. Wait, Attila, wait. Yesterday you asked me اتهمتني بحاجه وما خلوني نجاوب. امبارح انت ده كويس. اول حاجه خليني اقول لك انت مالك بس بليز بس انت وسط اهلك ونحن واعيين جدا. الناس اللي انت قاعد تشوف هنا دول ثوار وشرفاء بتاع جنوب السودان. ما في زول عنده مشكله مع زول، نحن عندنا مشكله مع الدوله. امبارح انت سالتني سؤال مهم جدا، انت قلت لي سليمان دار واحد 63 قبيله ضد الجنكه وما اديتني فرصه ندافع عن نفسي، لكن انا داير اقول لك بس بكلمتين بسيطات بس. انا سليمان ما عمري ما قاعد افكر في التفكير ده بتاع انه انا اكون ضد قبيله. تربيتي ذاته ما في حاجه زي ده. وانت معانا في واو، انا تقريبا زي امك ذاته. انا سمعت منك كانه انت امك لوجو ولا حاجه بالشكل. انت بتعرف تربيتنا كده. الحقيقه المزايل حتى الجنوبيين ده كله انه الدينكا وحدوا نفسهم، قال عندهم مصالح بتاعهم هم دايرين يوحدوا نفسهم عشان يدافعوا عنه. لما تشوف الكلام ده زي ده معناه الكلام ده مش اسمه شنو، ده مش سليمان دندري او داري واحد جنوبيين. بالعكس انتوا اخذتوا الجنوبيين في كورنر على اساس هم اجينست دينكا. ما في زول منهم اعلن انه هو اجينست دينكا، بالعكس انتوا اللي قاعدين تقولوا انه جنوبيين اجينست دينكا. والكلام ده ما كلامي انا. كنت امبارح داير اديكم حاجات بتاع انكل الدو بالصوت، تسمعوا انت بالصوت عشان ما تقول انه ده كلام ساكت. لكن طبعا عشان الروم ده سليمان المايك عندك ممكن تشغل اي اوكي تشغل اسمعه تيلو ذات اسمع. لان تيلو امبارح كان ما كان زول ديمقراطي هو ما يقول خلى الجو ما نسال الاسئله حق كان ده مسار وندي اسئله تيلو والناس اللي قاعدين فوق كلهم صور ناس وما عندنا زول خاين هنا وهنا ماشيين تجاه الثوره بالطريقه السليمه. اتيلو بيجي بيتكلم يا سليمان هنا قاعدين البغداديه ما في جنوبين قالوا كثير. اتيلو بيجي برتب كلمات وازول ما بيفهم عربي بيفتكر اتيلو قاعد يقول حاجه. اتيلو ما قاعد يقول حاجه. اتيلو انت بعيد بوت شديد من السياسه. سليمان كمل كلامك وشغل الودي حقك ما عندك بتكلم زمن انت ما داير لما تفتر براك بعدين تنزل. شكرا. Well, I think I will excuse myself because I'm not here to listen to the rubbish of Equal or whatever his name is. If you don't mind, Salman, because I'm not here to be lectured by anyone. Guys, this is what I said before. You know, this guy is coming here to disturb. He will not answer any question. يا اسمعوا يا جماعه، نحن الالدر بتاعنا نقول كلام نطيع على الكلام بتاعه. ابونا دوق نيابه جه هنا قال كلام لازم كل زول يحترم.
زول ده قال انه نحن كجنوبيين نتوحد ونحل مشكلتنا. نسمع اي زول. ابوي علي دندره بقول كان كلب عطاك ما تعرف، انت ما ممكن تعرف. كان زول عمل لك حاجه بطاله ما بتعمل له حاجه بطاله. اذا تيلو جه هنا هو طلب مني يجي فوق هنا، انا جيت وريته الحاجه اللي امبارح هم رفضوا اني اجاوب له، ووريته انه الجنوبيين زعلانين لانه انكل الدو قال الحركه الشعبيه بتاع دينكا. ده المزعل الجنوبيين ده كله، والجنوبيين ما عندهم مشكله مع حاجه اسمه دينكا. في الشريط يا اخويا تيليو انكل الدو قال هم كونوا جريتا بحر الغزال ومشوا كونوا الاستوائيه كجريتا استوائيه. يعني الاستوائيين ذاته رحبوا بالفكره. شفتها؟ الشلوك والنوير يا رفضوا. وهو جا قال شنو في الشريط ده؟ كلام بالشريط. قال نحن وشوف هم طلعوا قبل الاحداث بالشهر 11 يوم. قال نحن قبل وكنت حسينا في مشكله قبل الشهر و11 يوم ان احنا فكينا قريت بحر الغزال وجدينا فرتيت بهذا اللغه بنفس الكلمات. جدينا فرتيت وجدينا اللغه ومشينا ويفوم جن كانسل عشان ندافع عن الانترست بتاع دينكا. انتوا ذاتوا هنا انتوا ما ناس مياكل قاعدين تفوم، انتوا قاعدين تنادوا بوحده بتاعت الجن. ما في زول عنده مشكله معاكم كونكم تتوحدوا كالجن، ما في زول عنده معاكم مشكله. انا لما دندرنا من الجن يتوحد انا ما بقول ضدي، لانه ما بعرف انتوا قاعدين تتوحدوا في شنو وانتوا جنوبيين زينا، لكن يمكن عندكم حاجه انتوا بتعرفوا. يبقى انا ما زعلان منكم، او انا ما بقول جنجه بتوحد ضدي، لكن انا من نادي نقول 63 قبيله نتوحد، انت بقول انا قاعد نتوحد ضدك. ما في حاجه زي ده. وخلينا اوريك حاجه مهم جدا الليله. خلافنا مع الجن كانسل ما خلاف بتاع نحن الدنكا، خلاف بتاعنا مع الجن كانسل في الدوله، اداره الدوله. دكتور جون كان رئيس بتاع الحركه الشعبيه، كلنا اعطيناه وكلنا نفذنا التعليمات بتاعه. حتى الاستوائيين نفذوا التعليمات بتاعه، ما في زول كسر التعليمات بتاعه. ونحن عارفين انه دينكا. يبقى حس انت سميت من الدوق نيابه سيبنانا، ده زول إلدر وحارب وزول متعلم وشارك في الحكومه. انت سميت كلامه ده ما ممكن يكذب. كان دانا سليمان ممكن تقول كلام ده، لكن ده رجل قاعد يقول لك الكلام واضح انه ما في زول ضد دينكا. يعني الدوق نيابه ده بالمشاكل بتاع الشلوك ده، انت سميت الدوق نيابه قال يا شلوك تعال نتوحد عشان شالوه الوطا بتاعنا. انت سميت بقانا موم قال تعال نتوحد عشان شالوه الاراضي بتاعنا. بطل واحد عسكري زي ويا الدجاجات، بطل من ابطال بتاع الثوره، سميته قال دار نتوحد عشان نشيل الاراضي بتاعنا. اسمع ين ماتيو بقول شنو؟ اسمع ين ماتيو بقول شنو؟ دي الاحرار. خليني اقول لك حاجه عجيب اخوي اتيليو. انت فضلت تمشي تقول، شوف انت بتقول انا يا بيتكم انا دار واحد، انت بتمشي تتوحد مع مياكل وانت ما بتعرف ولا شفت بيت ناس مياكل يوم واحد، لكن انت قاعد معي في واو، انت بتتعالج معي في واو، ابوك بيتزوج مننا في واو. انت قلت انا الفرتيت ده انا عدو بتاعك، انت ماشي تتوحد مع مياكل على النيل وتخليني انا سليمان دندره. بل بالعكس انت بتسمح مياكل يشتمني انا، مش عشان اي حاجه، عشان هو دنكاوي وانت دنكاوي بس. ده الفكره اللي عندك. ده اكبر جريمه في نفسك. انا اذا كان امك فرتيت انا خالك بالدم، مياكل ما عندك وعنده معك حاجه، هو دنكا وحتى لغته مختلف منك، لغته ذاته مختلف منك. شوف الاستوائيين بيتكلموا كيف، بيقولوا ان احنا جريده استوائيه. هل انا سليمان دندره بقدر نقول انا جريده بارقزات وانتوا قاعدين تتوحدوا كدنكا؟ انت لما تنادي بوحده يا كيلو، انت لما تنادي بوحده بتاع الدنكا، وحده بتاع الدنكا انا فوقه، انت دايرني؟ ما ده نفس زي الفكره لما الاستوائي نقول ان احنا دايرين ننفصل باستوائي، ما هو ما دايرني صح؟ انت نفس الفكره اللي عندك لما تقول انت داير تتوحد كدنكا، انت ما داير اي جنوبي معاك. يعني كده تخيل نفسك الالدر بتاعك يجي يناديكم يقول يا عيالي تعال بودي هنا، ما تمشوا للجيران، ما تتفلحموا مع اي زول. ليه؟ قال جيران ده عدو بتاعك. انت بتعيش كيف؟ بتدور في الشارع كيف؟ ده خطا كبير لما نقول لك انت بتقول انا ضد دينكا. نو. بعدين شوف الان يا اثبت لك كير ذاته الجن كانسل اختطفوه، وامبارح الدو قبل بيقول شنو؟ كلام انا ما فات من راسي. قال ده حبوا اننا صدقنا كلام بتاع دكتور جون وي ار جوينج تو ليبريت السودان عشان افارقه تعبانين هناك. انت بليبريت ساوث السودان واننا تعبانين في جنوب؟ ياتي لي وكده اسال نفسك، اذا كان نوير ضدك، استوائيه ضدك، حرب موجود في وراب، حرب موجود في رومبيك، حرب
موجود في توني. هل في فرتيت هناك؟ هل في شلوك في النوير؟ هل في استوائيين موجودين هنا في جوش حرب ده؟ نو. هنا اكثر ناس قاعدين نتحاربوا في بحر الغزال الكبرى اكثر من الحرب بتاع اللي انتوا قاعدين تقولوا مع النوير بدون سبب. لو انت سالت نفسك اقعد وما بناقشوا، انتوا ذاتوا ما قاعدين تناقشوا. انا كنت متمنى تجوا في كلاب هاوس تناقشوا الحاجات دي، لكن انتوا قاعدين تفتكروا ان احنا كلنا ضدكم. لما نوريك الليله حاجه، الحمد لله تريزا في قاعد مياكل. انت ما بتعرف مياكل. انا مياكل عرفته 2016 رسل لي انا في القاهره، انا ما بعرفه. كنا بنطلع مع ادوارد في اللايف. زول ضرب لي، رفعت التليفون قال لي انا عارفه من الخرطوم، عارفه من الخرطوم. كويس. وكنت قلت له يا اخويا ما ياكل في شنو؟ قال لي يا سليمان، بنادين كان سفير الوقت ده، قال لي يا سفير سليمان انا دايرك عشان تخش معي في الشو. شو بتاع شنو؟ قال لي والله انا فاتح الروم ودار نتكلم عن الايو. قلت له تقدر تتكلم عن الايو؟ قال لي خلاص. مشينا معه، بقيت انا اكثر زول بخش معه في كلام الايو ده، وبنصلي سوا. اسمع الكلام ده كويس. بضرب لي بالنهار لما يكون مزاجه كويس، بضرب لي نقول لي سليمان تعال صلي، نصلي. بنصلي معه. صلى بتاع ربنا ده. نشتبك مع ادوارد انا وجونكور ده، يا كنا الواسطه فيه. الكلام ده في 2018 وكنت اشتبك مع ادوارد. انا وجونكور كنا واسطه فيه. فحاسه بس انت لما تجي تشوف زول ده كان زول بتاع رياض مجر، وفجاه اتغير بقى زول بتاع حكومه، وفجاه هو بدعو لوحده بتاع الدنكا. ما ياكل كل يوم هنا في الكلام ده بتسمعوا بدعو وحده بتاع الدنكا. اذا كان انا بقول وحده بتاع الجنوبيين بأثر معك، انت لما تقول وحده بتاع الدنكا ما بأثر معك. ما عنده تاثير عندي، ما عنده تاثير عند الاستواء، ما عنده تاثير عند الشركاوي. يعني انتوا قاعدين تفكروا كيف؟ ده نفس التفكير بتاع الجلال. زول بقول انا وضع، لما تتكلموا انا وضع بتفتحوا الروم تقول انينا مونجا. ابرد يا شيخ. لا بليز الا ده. خليني بس اسمع. انا ما قاعد نسيت، ما في كلمه غلط انا طلعت، ما في كلمه غلط. ما في ساعه بس ادينا فرصه للداخل يعني. بس انا بديك فرصتك نفس الفرصه. انا الروم ده الناس اللي هنا دايرين يسمعوا كلامك ذاته، نحن ذاتنا دايرين نسمع كلامك، لكن خليني نسمعك بتاعي. تعال سمينا بتاعك يا كيلو. استاذ سليمان يا عامل ملخصا واحنا ما قاعدين. استاذ سليمان بعد هذا اديه الفرصه وبعد ذلك ميك شور كيلو لازم يتكلم، لازم لازم ده حق بتاعه. الان ده انا اقوله لك، انا اختم كلامي معك. موضوع بتاع الدين كانسل الوحده بتاعت الدينكا ده مشروع فاشل. دخل الدينكا في مشكله كبيره. راجعوا نفسكم امشوا اقعدوا ادرسوا. انت لما تقول انتوا قاعدين تتوحدوا بالدينكا، معناه انت بتتوحد مع مياكل في على النيل، بتخلي سليمان دندره قاعد عندك هنا في ده. لو كان انكل الدو مشى في نفس الخط بتاعه، لو كان بس يتوحد مع الاستوائيين وجا حرب، وهو كان متوحد جريتا بحر الغزال وجريتا استوايا، كان الحرب ده ذاته ما عمل نفسه، لانه كان في اليمنت بيكون ما عنده مشكله. كان الاستوائيين بيتدخلوا بيقولوا بيقنعوا النوير على اساس يكون ما في مشكله. لكن لانه انتوا ناس انكل زي ما قالوا انكل الوقت، اصلا التخطيط انه يدمروا الحركه الشعبيه، وفعلا دمروا. انتهى الحركه الشعبيه والسلام عليكم. شكرا استاذ سليمان. قبل ما ادي اتيلو يا مديرية رجاء ما في زول يرفع زول تاني لحد ما احنا نقدر ننتهي من الناس الموجوده فوق هنا ياخذوا فرصهم وينزلوا يعني. خلاص اوكي معلش. سالم بيفور هنا انا لما نعمل انترجاك في زول قاعد يعمل لي ميوت، مشكله وين؟ انا كنت اوضح حاجه لاتولي وعملوا لي ميوت مرتين. لا بكون اسمع يا جاكسون، بكون شبكه انه ما في زول عمل لك ميوت، ما في زول، بكون شبكه حقك بس انت سي وجه لاتولي فوق قاعد وجه عشان بعد ذاك سالم يمشي. لا خلاص ما واصل الدور يا سلام. اوكي اتيلو فضل. شكرا مولانا Salim. I'm not going to be long actually, because the reason why I joined the room, I was having these critical questions to Uncle Adwog Nyaba.
And I was brought up by Salman, and then a few minutes later, I was dropped down. I was quite confused and bubbled for a while, but I sent some messages to Salman himself and to Mr. Samuel and yourself, Mudana Salim Yor. My intention or my question was I was going to ask Adwog Nyaba if it is possible, if we can host both of them, Dr. Aldo and himself, so they can debate some issues. But this actually was interrupted for a little while when I did show up because people were having this snap judgment that he is here to interrupt. I don't know why is that, and probably because I hosted Dr. Aldo last night. نرجع لأخونا سلمان Dandara, I always refer to you as Al-Khal, and there is a reason why. Even last night in the rooms you were given the opportunity to speak, but you ended up playing some old tape of Dr. Aldo interview in SBS Dinka radio. And I said earlier, and I will repeat myself again, whatever said by the politician has to be regarded as political statement. They can change tomorrow, even Adwog Nyaba himself. That was I was eager to ask him when he referred to Young Council of Elders. I'm not here to speak on their behalf, but Salman, you know what I'm talking about. You know this person. His name is from Luo, called Magni Poit. He was actually consulted based on the Barakazal block within the SPRM. And if you go to Jongle, Kwalminyang is there, and if you go to Equatoria, Waniga, and their likes. This is how the political community in South Sudan is actually composed, and to someone like Salman himself to be confused in that sense is quite something need to be noticed. I'm not here to lecture Salman himself. I used to advocate for peace. A lot of people, if I can mention, Sister Teresa is here, used to back her. Concerned citizens, we have one view on how South Sudan should be run. But later on, I was actually accused of someone who is actually working with the Akol Corps as Dabut I never been in South Sudan, and I don't have any desire to visit South Sudan anytime soon until things are changed. When it comes to Dinka unity, let me tell you, Brother Salman, yes, my name is Atilio. I'm from Awil, Northern Bahar Kazal, from Awil East. Walongawan is my neighbor. My mother is from there as well. So, my father married to 5 wives. One of them is from Indigo. I grew up in Wow. I have a lot of friends who are actually from that region. I witnessed a lot of atrocities that committed by our Khailani, Fertit is that under the Toman Nur movement in Wow. I'm not saying that to inflame or to just generate inflammatory setting for South Sudanese, but if you believe in a better future, you need to recall the past so it will not repeat itself again. When it comes to Dinka unity, Salman, you will not stop Dinka from uniting among themselves to preserve their culture, their language, and the way of their living. Nor me or anyone in this room will stop that. It's not Miyako, it's not Attilio, and if Attilio is contributing with that unity, it's not a political unity, but the unity of Isnip at Dinka. I don't think anyone has the right to interrupt that. As a matter of fact, they can run you down. And for me to be part of that movement, I don't think I will unite Dinka to be against any other ethnics. The kind of Bari or Fertit or Shalom. I will not. My caliber will not allow me to do that. This is something I just want to tell you. You should actually be thankful that Tilly is there in that movement to unite Dinka, because I'm very mindful. My caliber call for South Sudan, United South Sudan, that
everyone can see her and himself in my mental picture of South Sudan. Now, the accusation that you said a while ago that I accused you last night, it was actually in John Chang show a couple of weeks ago, where you said it yourself that the 63 tribes should unite against the Dinka. It is something that can be attested by those who attended the room themselves. I was there and I witnessed that, and there is no any ground reason to accuse you, Salman. So I have a lot of respect to you. Me and you, we were in the same wagon a while ago, where we were calling for the unity of South Sudanese until I was labeled because of my ethnicity. I wasn't. One second, I just dropped my. Sorry, just bear with me, guys. Just drop my headphone. Yes, yes, Salman. There is no any reason to label you as someone who actually trying to unite other South Sudanese to be against the Dinka. As a matter of fact, it is next to impossible for Dinka to unite against others, and vice versa. There is no way that other 63 tribes will unite against the Dinka. You know why? Because your mom, she's Dinka. Salim, you're. Yeah, wait, the Tilo. You know what I want to say, Bani, just give each and every speaker 5 minutes, and then sorry guys, Salim, I got interrupted by phone calls. Sorry, move him down, sorry. And then after people are finished, then Nyagwa or Agwa, you can pick up some people. This is how we can control it. Yeah, thank you. I'm going to wrap it up. And once again, thanks for giving me the opportunity to wait. We are here to stay. We are South Sudanese. Let us look at the big picture, South Sudan that accommodate all of us. But this South Sudan should not be based to the expenses of the Dinka and the Sholo on any other tribes. This is where the radical Dinka will come. سؤال مباشر ليك قدام الناس ده خليك خالص مع نفسك. انت هتعيش مره واحده والحقيقه قدام الناس دي. انا شباب كويس. قالوا اجو رمز الكوربشن في السودان. قالوا اجو نمبر 1 في المجازر بتاع 2013 15 ديسمبر. رايك شنو؟ سؤال مباشر. والله طبعا السؤال ده المفروض توجه لأنكل ألدو. And this is why I'm requesting, if it is possible, so we can host a setting where Dr. Aldo will reveal himself, and you can ask these rhetoric questions toward him, because I don't know what you're talking about. لا انت رايك شنو؟ انت رايك شنو؟ قول انا عندي الاجابه. تفضلي. اول حاجه الجنوب ما خرب 2013. الجنوب بجد خرب من 2005 2006 لما كان القروش بتاع البترول بيجيبوا عشان يعمروا الجنوب، والقروش ده دخل في جيوبهم. تفضل اتيلو قول جاوب السؤال. نزلها يا اخوانا، ما انتم مودريترز ما تعملوا الكلام. نزلها جاكسون ولا يا مودريتر لو سمحت لو سمحت يا اخي. انا ما نزلت جاكسون انت موجود؟ يا انا موجود لكن ما نزلت ايزو. ما نزلت زول. That's okay يا جماعة. It's okay, it's all good. دقيقة خليني أنا أنزل تحت، لأنه لما يكون في moderators كتير it will confuse the room too, so that you can manage the room. لا أباني خليك just be there. Yeah, because it's very important that we listen to the people.
اسمع بانو نزل لي تحت خليك انت قاعد فوق مع الناس دي نزل لي تحت انا بكون قاعد مستني عشان تعملوا كنترول انتوا اصلا نزل لي تحت نزلوا لي تحت انا بكون قاعد تحت سالم نزل لي ليه؟ شغل خليك موجود لكن بس نخلي الناس يتكلموا يعني وزول واحد لا only one person manage room. No problem. يا سالم you manage room. اوكي no problem. رجاء بس انا قبل حذرت انه ما في زول يجيب زول فوق. ثاني حاجه المقاطعه بتاعت الناس ما كويس. فبالتالي لو في حاجه ممكن تستأذن طوالي وتشيل الاذن بعد ذاك انه نديك الفرصه حتى لو بقيت مودريتر عشان نقدر شنو نستفيد من الحوار كلنا. فما في زول دارين ننزله وما في زول برضه دارين نقسيه من الحوار ده. فاي زول عنده حق يتكلم يعني. وعارفين تماما انه في رومات ثانيه قاعد تتعامل وبرضه الناس ما قاعده يدوا فرصتها كامل. وانتم قلتوا قبل شويه شرطه لاتيلو واتيلو كان موجود امبارح هناك في الروم اللي هم كانوا موجودين فيه. فحتى الوقت اللي بدك له عباره عن سؤال واحد فقط انك تطرح سؤال وبعد كده تنزل. لكن احنا افتكر الحوار ما قاعد يكون كده. الحوار بيكون اخذ وعطاء بيكون في نقاش ما بين الناس لحد ما الناس تقدر تصل لحلول. الحاجه الثانيه تيلو قال كلام قبل شوي انه هيستضيف الدو عجو ومعه ظروف نيابه. خليني اقول لك الكلام ده تيلو. الشخصين ديل اذا انه هم عايزينهم انه يكونوا في حوار لابد ان يكون في زول مدريتا محايد. مدريتا محايد باعتباره انه نجيبه انه يكون منصف ما بين الاثنين. يقدر الاثنين دول يقدروا يوصلوا نقاشا بصوره افضل للناس كلها عشان الناس تقدر تصل لحلول. فبالتالي ما اظن انه الطرح اللي انت طرحته ده ممكن الناس تقبله. انا شخصيا انا برفض رفض تام اخونا تشيلو لانه بنعرف الصراع الحاصل اليومين دول والميول بتاعك انت شخصيا برضه للاطار بتاع مثل بتاع كانسل. وما في زول بيقول لك انك ليه انت سبورتر لهم. فده رايك وعندك الحق الكامل انك تكون سبورتر لمجلس كانسل. فاعمل كونكلوجن في دقيقه. انا مفتكر انه ممكن يكون اديتك وقتك كامل لا تشيلو احتراما للحوار. عشان كده انا اديتك الوقت الكافي. فانت ممكن تعمل كونكلوجن في دقيقه عشان نقدر ندي باقي الاخوان. شكرا مجدد مولانا سالم يور. I think actually I ended my conclusions. If it is possible to host Adwog Nyaba and Dr. Aldo Joe with someone who is actually fair as a moderator, I don't mind that. It's something that has to be agreed upon by Dr. himself and the other doctors. أنا طبعا داير أوضح حاجة أنت قلت قبل شوية إنه أتيلو رأيك الشخصي support of young council elders. I don't know where did you conclude that I'm supporting the CSF that has المنظومة. I don't know where did you get that from. This is first time, and even Uncle Aldo knows that, and I said it في إحدى دقائق Jonkor Mayol involvement of young council elders in political community and process in South Sudan is wrong. I'm quite curious. Why did you conclude that Atilio is supporting young council elders? Is it because I'm Dinka or no? Now, في طبعا confusion حاصل مولانا سالم. People are playing these double H arguments, where they accuse the young council of elders as Manzuma to target the Dinka. They can sometimes they use that as a currency to generate conspiracy theory within the South Sudan political community. This is where I come to say no. If you want to criticize the young council of elders, you're more than welcome to do so. If you want to criticize Salva Kiir as the president of South Sudan, you are more welcome to do so. But if you want to criticize President Salva Kiir because he's Dinka, this is where Atili will come and say, no, hang on a second. Salva Kiir is not there as president of Dinka. He was there as the member of this ruling party called the SPLM. In fact, Gadwam Nyaba is listening to me. What actually led
us as a country to be where we are right now, where the innocent people of South Sudan are paying the price in Malakal and Bor and Bentiu and Wow, is because of you, Adwok Nyaba, Dr. Adwok Nyaba. You and your colleague within the political party called the SPLM, because of the power struggles. And I think you agree with me. You see? I will stop here. Can I just ask you one question? Can you repeat your question in brief? No. Please mute everyone. Sorry. Can you? I'm just saying. Can I ask you one question? Yeah, even I have question to Attilo. So just ask Dominic, then I will ask to you. Yeah, thank you. Having heard, from the members of the Young Council of Elders, including but not limited to Aldo Ajao, then can you just tell us what is the fine line, because of what you have just said? Can you tell us the fine line between the Young Council of Elders and the Dinkas, so that we can also know, because having listened to the rhetorics, of the lives of Aldo Ajao, of which I've made my mind and an opinion, with your last statement that you have said, can you just tell me what is the fine borderline between what is Young Council of Elders and Dinka? As a result of the manifestations of the program of the Young Council of Elders in South Sudan vis-a-vis, what we are seeing, so that at least, we can be able to now deduce that the two are actually not the same faces of a same coin, but these are two separate entities that does not even have link, like Udban Beta Gatar. Can you just give us the so that we can know, because you people keep on telling us, this is the failure of the SPLM, and this is the failures of this. Can you just tell us this? What is the fine line between the Dinka and the Young Council of Elders? The borderline. Thank you. Yeah, wait. Yeah, you can answer those two questions. I think it will be okay. Just write it down. Then my question is that, is it right? Is it right? I repeat it, for the elders to interfere in political affairs of the nation? This is my first question. Then the second is that, what is the role of elders? As Joe have stated yesterday that they are in parliament. That is why I asked you this question. That is it right for an elder, to be or to interfere in political affairs while they are not, a member of any political party? This is my first question. And then the second question: can you try to tell us the role of elders? This is to you. Well, I would like to appreciate if it's not going to be a debate between you and you guys in the room. I said it earlier. Back to you, brother Dominic. You should actually ask yourself, because if there is a confusion in the Clubhouse or social media, you're not far from those who are actually generating those confusions. You ask about the manifestations, and you mentioned some things. I don't know that vocabulary, that what is the difference between the Dinka, the Young Council, and the Dinka themselves. But I rather put it this way: there is a thin line between the Dinka, Young Council of Elders as Manzuma, and it was set by Aldo himself last night that we are self-declared. They weren't appointed or elected by the Dinka nations. But for Nushata like you, member of the NAS movement, who's actually accusing the Young Council of Elders that they are working to benefit the Dinka nations. I don't know, Dinka are suffering like other South Sudanese right now, in Rumbek, in Awil, in Bantu, with their conflict with Brother Chiluk in Malakal, but we never heard or witnessed their interventions. So if they are working to benefit the Dinka, why is not seen there? Why is not seen there?
نرجع لك برضو جاكسون في السؤال اللي انت ساعدك قبل شويه. Yes, Jain Council, they don't have a right to engage and intervene in political affairs of South Sudan. But if you look at it from different angle, it was mentioned by Salman and Dr. Gomyabe himself, there was a vacuum. There was a vacuum because of lack of political witness and political consciousness within the SPLM. ففي هذا اللحظة لو في أي زول محنك سياسيا, he or she will find themselves in that room called the SPLA or the SPLM. We know Tut Galwak is a good example. He just came recently after the fall of the regime of Umar al-Bashir. And who is Tut Galwak right now? Who is Tut Galwak right now? You need to put your house in order politically to prevent others from intervening. So Jain Council Elder is not an exception. This is Jain Council Elder is You mute while the internet is not working. I don't know. Maybe the internet. I don't know. I'm sorry. Someone muted me, I guess. Conclude, brother Attilo. Jamal, this thing. Jamal, ما تعمل حركات بتاع مايك. Yeah, فضل Attilo. I'm sorry, Mulana Salim, because I was muted. I thought everybody would listen to me until I listened to Sister Chelsea. So as a result, I would like to excuse myself because I don't want to hijack your room. No. I mean, sorry, Ajama. It's not about hijacking of the room. I mean, you also accuse us of the fact that we are attacking Jain Council of Elders. What I was just trying to, because I mean, I'm not a person who actually entertain gaslighting. That's something that I already entertained. But you talk about there is a thin line, I know, between the Young Council of Elders and the thing. I just wanted to continue on my question. How thin is that line? Because what we have known of the Young Council of Elders are interfering. And again, you asked me, and if we are attacking the Jain Council of Elders, then why should you as a person, come and defend them, as Attilo? Because you talk of intellectualism and all this kind of stuff. Our problem is with the Young Council of Elders. Now, for you to come from your comfort zone and defend the Young Council of Elders, and you are talking to me about a thin line, and you can't really tell me about how thin that line is between the government, I mean the Dinka and the Young Council of Elders and their grand plan and their manifestations, then that leaves me with more than a suspicion, actually, to conclude that you are part and parcel of that grand plan. Period. I just wanted to know it from you, so that I can also, from today, make an informed my decision about who Attilo is, so that whatever you are talking, here and there, is just nothing but a tribal bigotry. Thank you. Thanks, Brother Dominic. Again, you refer to me from my comfort zone. You see, this is where the problem is, because you have this snap judgment of who is Attilo is, simply because he's Dinka. So as a result, hang on second, please. Do not interrupt. I know you're a Dinka, man. I know you're a Dinka. No, don't talk to me about being a Dinka. I know you're a Dinka. That's not new. Mulana Salim, I will excuse myself if you don't mind. Attilo, خليك قاعد انت جاوب لسؤال. Sean, please, let him go. يا جماعة عندنا topic 4
in the topic folk that we are talking about. Oh, shukran. And he will not even answer what you want. So let him excuse himself. The debate shouldn't turn on one-on-one. So we have many people here who want to weigh in. I'm sorry, Oh, that's okay. يعني ده ما يعتبر يعني في ناس كان دايرين يسألوا أتيليو وفي ناس دايرين يطلعوا فوق ذاته يجاوبوا على الأسئلة ده. So it will divert the topic. So let us concentrate on the topic up there. And if we want to open a room on Aldo, on what the room that was hosted by Attilo yesterday, it should be separate and people can question him there. So this is just what I want to say, and thank you. Salim, continue. Thank you. Captain, أنت موجود؟ Yeah. هاي تفضل. عليك الله يا جماعة، اختصروا لنا ب5 دقائق بعد كده عشان هنا نقدر نمشي للكونكلوجن بعد. I thought it was my turn. تشيلسي انتظري بديكم فرصة. Yeah, ممكن تدي تشيلسي. أنا I don't have that much because since you guys get out of the topic. أنا كنت بتكلم about this topic, Dr. Carl Berger. I have a good insight on that, but it seems we out of the topic. So, and I will be listening. If you guys want to, you can drop me down, then you can. Yep. Thank you, though. Yep. Chelsea. Totally. Thank you. Yeah, thank you so much, Brother Salim, and the rest of the moderators and the audience. I greet you from a very good place of Christmas love and joy. Let me go with introduction that people are always laugh to. When you introduce yourself, you will just introduce yourself with your first name and last name if there is any political party that you are affiliated with or none. I do realize yesterday when you come up, one of the moderators should introduce you to the audience and even challenge you with your own tribe. That was disgustingly happened yesterday from what so-called grown up fathers and brothers and grandfathers of our nation, South Sudan. You are not going to get any answer, as Sister Abani says. You're not going to get any answer from anything that is happened yesterday. It was all lies and lies and lies, even if it goes to the extent I wanted to go up there and ask, what's your name? And then the person will look up and down and created other name, because even the voice, it's get irritated to someone else to hear his own voice and to talk about his own voice. And Aldo Ajo is being dropping down to a sensitive topic that he wanted to say, I am here to protect Jing, and I'm here for Dinka, which made me yesterday very sad and very disgusted. Seleman Dandara, take it with a very, 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 very beautiful heart. It is what it is. Even if they call you, name you, tag you, take it the way it is. Yesterday, actually, nobody wants to go up there and ask questions. It was very, very clear. All these answers or the moderators want to put who and who. And I'm not going to divert all this to someone else. They put me in the same hot seat when Dr. Lama Call came. I was in the same seat where Brother Itilio now was, and they're asking me a question just to make a propaganda of Ambassador Emmanuel Ejawine, chairman of the National Democratic. He is not nationalist, and he is against Dinka from the way he talked and from the way he coded a book. And thank you so much. I will call you my mentor, Professor Peter. He said it very well. We are in a time where you can go back and read books, educate yourself.
And I love it. I love the way he said, because some intellectuals and some mature people don't know the meaning of coding, and they don't know the meaning of debate, or when someone comes to the platform and just wants to present a paper and wants a question and answering. This is, I'm going to say this is one. Secondly, we have a lot of questions that we are not going to ask now, because this book generate a lot of things. And my question was going to be for Prof, which is not okay even to ask now, because we are planning to bring him in a platform so we can discuss his book. I will inbox you, Abani, because some pages of what actually Prof wrote is the same thing that Dr. Carol that they named yesterday, lose. In a bracket, prostitute. In a bracket, I was a young man who was very energetic, and they're very close to say, I got her. And I was under influence of her beauty or something, and I split and I said whatever that I wanted to say. It was very disgusting description from a father called Anna Abu Yasmin. For me, like, people has such a mental disease that they can come to a social media today, present themselves as someone, and tomorrow as different. Alela and all together, and tomorrow they're schizophrenic, mental health, or whatever it is that they call themselves. Sorry to say, for Equatoria to host Prof. Peter and to host Aldo Ajo in the same platform, I don't think it's healthy. I don't think it's debatable. I don't think it's going to be fair. To let just someone like him to take a platform and to be a moderator. I'm gonna take this chance and say, Duke, you're a very brave man. I love the way you came up with a BA issue that is being sold by Jing Council of Elder. Brother Dominic, there is no any thin line. I went to one of the platform and they present themselves as a sons of a daughter of a Jing Council of Elder, and they're carrying the same mission, and they're there protecting whatever Jing Council of Elder were saying. He came here and talked about Toma Noor and whatever, the grassroots of Bar Ghazal issue. Let me say, wow, it's starting with them. Start with those people. And Dr. Aldo Ajo is not far from family. It's not far from close of my home, his wife. And I felt so disgusted, the situation that he will put us on, and he will put our grandchildren on. And I feel like there is some politician that is expired already. We don't even need to give them platform to entertain them. I came halfway and I heard a prof was talking about education and reading, and take this country and forget about us and put us in one place with unity and love. And we cannot go far. We cannot go far when we leave Azande or Blanda or Shuluk or Nuer or Dinka behind. We are all in it to discuss our issue and to go forward. With that being said, this is just my maybe 5 minutes, and I'm going to get more 10 minutes regarding Dr. Carol that they named her yesterday. And actually, I don't know why we are talking about it. And it's implemented in the ground now. Whatever is happening down there, it's the same as in the book. I drop my mic. Thank you. شكرا جزيلا للأستاذ تشيلسي والقيادية بالنسبة للدورات البروتوكول. فأنا بدي فرصة للقس بيتر، وبعد ذاك نجي لدينا ودومينيك. أنت خليك معنا
واستاذ تريزا واستاذ سليمان خلوكم قاعدين. ومرحبا بس بيتر. يا كويس. انا بحييكم اخواني واخواتي، ان شاء الله الصوت بتاعي واضح. بس كلير. يا انا بحييكم على العمل النضالي الصور انتوا قايمين بيها. انا من قبل قاعد تحت وقلبي بيغلي لما كان ين بيتكلم، وكان بيتكلم وقلبه بينزف دم من كلام بتاع عبد الله قرا. انا دايره انا ما بتكلم عن كولر دكتور كولر because الكلام اللي كتبه we are source of that book, so there's nothing new for us to talk about. She talk about us. خلينا نتكلم في الموضوع في المهم. انتوا هنا بيتكلم عن مصير تاع أمة، شعب قاعد ينزف صباح ومساء، بندفن الناس صباح ومساء. عجائز بتاعنا بموتوا من الهم، عجائز بتاعنا بموتوا من الجوع، بموتوا من الاغتصاب، بموتوا من القتل والذبح. أرجوكم ليه قاعد تضيعوا وقتكم مع الناس أصلا لا هم هيفهموا ولا هيفهموا؟ ليه بتضيعوا وقتكم؟ ليه قاعد تجيبوا فوق الجديد؟ انتوا قاعد تسمعوا من أباك ولا من أتيلو ولا من غيره. يا جماعة ما عندنا وقت نضيع. دارين ننقذ شعبنا. كل يوم بمر بندفن آلاف، كل ساعة بمر بندفن آلاف. نانو مش عايز، ما جايين عشان يعني نانو نسمعكم كسياسيين بنشوف انتوا قاعد تضيعوا وقت، انما تجوا في مضمون وتنظموا شعبنا وتوجههم من اجل انه يستردوا السلطه، يستردوا الثروه، ويستردوا المسلوب منه. محتاجه منكم. في سؤال ربنا سأله وقال ويلك ويلك للأرواح الذين يبددون الشعب، شردوا شعبي، لكن قال أنا أجمعهم حيث شردوهم وأرفع أبنائي شرفاء عشان يرعوهم، ووقت ده ما هيكون عندهم خوف. مرة الفعل أنا سألته ده أنتم، ده سؤال سألوا جون ذا بابتست، سألوا بقى جون ذا بابتست لما رسلوا له الجماعة قال لهم كلمنا أنت منو؟ فأنا بسألكم سؤال، أنتم الشعب منتظرهم؟ إذا أنتم الشعب المنتظرهم زي بطريقة الجن يتكلم فيها قبالي وبيتكلم وفعلا ما فضل أي حاجة في شخص وما يتكلم بيها. أنتم قاعد تجيبوا الناس. أنا أشكر تشيلسي بالكلام اللي قاله قبل شوية، لأنه يوم العمل عمل هوس للام مع كلارا كده، ممكن انتوا سميتوا الكلام اللي قالوها فيهم. ما في كلمه فظيع ما قالوها فيهم، وبقياده بتاع الاسئله اللي انتوا كنتوا قاعدين تعملوا له هوس ده اللي هو عتيله، وان شاء الله يكون هاي قاعد يسمع كلامي. الشعب اللي انا لاول مره لما سمعت كنت بستمع لعتيله، انا كنت ده واحد من شرفاء بتاع اهالي الدينجا اللي هم هينقذوا القبيله ده. فالسؤال انا بقوله لاتيلو وغيره، انا بعمل كود من البايبل. لما جون ذا بابتست قال مين عرفكم بالقطب الاتي يا اولاد العفاية؟ يا جماعه العفا، بيض بتاع العفا ما بيطلع الا عفا، البيض بتاع العفا ما بيطلع الا جنعفا. جين كانسل بيضوا وفقصوا يا البتام اللي هم العفا. قلتم لو ما عملتوا حسابكم مشوار طويل قدامكم عشان تقدر تخلصوا من هذه اللعنه.
كده اسالوا انفسكم ال 16 الفاتح ده من امورنا ودفنا الاف الالاف. لو كان واحد غير سلفا كير، لو كان واحد غير مؤتمر الوطني، الوقت ده ربنا رفعه، اين كنا الان؟ كنا في مستوى اخر، كنا في مستوى ان نقدر نقول نحن شعب. لكن اقول لكم يا جماعه، ما تنسوا المولى، انه مولى عنده ايات في اجاد القاعد يحصل. وانتم كسياسيين كتاب يقول انه السلطات من ترتيب ربنا. يعني عشان يرفعك انت تكون سياسي والقائد بتاع المجتمع ده بسماء من الله، وانت بتكون وكيل له هو. اذا انت يعني اسيت استخدام الوكاله، يا ويلك يا ويلك، لان الله ما بيجيب ما حيرفع واحد من نو وير. عشان كده انتوا اخذوا الحته دي بجانب ايجابي، بقدر انه نحن قاعد ننزف من هذه الشيطان العميل، اوكي، اللي اسمه سلفا كير. ربنا رفعه من اجل تاديبنا نحن، ونحن لكي نتعذب من اجل الافضل. انتوا كمعارضه صفوا نفوسكم، لموا انفسكم، خطوا كل شيء في سله واحده، ما عندكم وقت تضيعوها. شعب هتنتهي. اتذكروا حاجه واحد، كم من المليارات سلفا كير وجين كانسر ضيعوا من اجل انه يجيبوا سلاح. اسالوا انفسكم كم من المال هم احضروها من اجل انه يكون عندهم سرطان بتاع سلاح والجيش قوي يقدر يدهر اي زول. تفتكر انه هيستسلموا كله بكل بساطه؟ نو. يذكروا كلام دكتور لام من ال60 ولا كم 70 مرحله يجب تنفيذه في اتفاقيه، نفذوا فيها كم؟ ساعدوني، نعتبرها زيرو. ليه؟ تفتكر ما قادرين؟ نو. intentionally ما داير ينفذوا ولا حينفذوا. اذا كانوا مشي روما تفتكر حيمشي وين تاني؟ مشي روما حيمشي وين تاني؟ ما في. عشان كده انتوا عشان تريحونا بليز، دول ما ترفعوا، ما عندنا بهم، ما في مفاوضات بين الضار المضرر من المضرر، اوكي؟ ما في علاقه بين اوبريسور and اوبريس. وانتوا قاعد تعملوا كلام زي دي. انتوا عارفين ان هم جين كانسل واولاد بتاعهم عبد الله دين، كلام اللي قالوا ده كله تفتكر هو ما عارف؟ هم ما بقروا، هم كويسين يضربوا تلفونات لانكولات بتاعهم ويملوهم يجوا يعملوا لنا وجع بطننا. تريزا اليوم اللي جاء تيلو وشتم ايمانويل وانا رفعت يدي ويو تيرن ماي ريكوست داون. انا كنت داير اجي لان انا كنت في الروم وخطوها ديل كده، انا طالب من انه امشي اشتم الايجنت ده، اوكي، اشتمه، وجاء فعلا شتم ايمانويل، اوكي. طيب ناس زي ديل وانتوا شفتوا واحد منهم جاي يتكلم بكلام علمي؟ حتى جو جاي يتكلم كلام علمي؟ ولا تجيبوا اي واحد منهم هيتكلم كلام علمي. بياخدوا الروم زي ده بيمشي الصعب يعملوه غلط وبيجي يضيعوا وقتكم بتاعهم. ده ترتيب عشان ما تعملوا اي حاجه. وقالوا يوم من الايام قال الجوده بتاعهم في فيسبوك ده هيعمل حاجه في ارض الواقع، اجادهم قاعد يعملوا ده كله ما هيعمل حاجه في ارض الواقع. فبالتالي نانو تلاميذ المؤتمر الوطني ونجعنا. عشان كده مشي جابوا دكتور. يا جماعه حتى ربنا عنده عدو بتاعه هو الشيطان. لازم تقبل ان انتم عندكم اعداء، واعداء هم اعداء الانسانيه والحق. لازم تقبلوا هذا. هم دلوقتي بيقولوا ده نجهز انفسنا،
دينك كل يد واحد في الدياسبورا عشان نقدر نعمل ديل مع تريزا، مع سلمان، مع دومينيك، مع منو نعمل ديل معهم فردا. وايام الجايه هتشوفوا، لان هم كويسين في حاجات زي دي. هم كويسين بيتفقوا على الشر ما بيتاخروا. فبليز لو ما بتقبل ان تكون عندك عدو ما تكون سياسي. ولو ما نظرت انه الشعب بتاعك قاعد ينزف ليل ونهار وانت قاعد تتعامل مع عدو ترشح في 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 في, في العالم الروحي في حاجه اسمه ليجون ده معنا مجموعه من شياطين، منهم الاخرس ومنهم العميان ومنهم ده لو ركب واحد ما في سلاسل بمسكوا فيه. سلفا كير المملكه الظلمه يختاروا من اجل ياخر البركه ربنا النازل على شعب جنوب السودان، ويعمل جاهدا انه ياخر الهته زي دي. عشان كده بقول لازم يموت، وهيموت بمشيئه الرب. نحن ما بنقتله، لكن يوم المهمه بتاعه يتم هو هيمشي. ويا ويلك حيث سرير الاسنان. لكن كلامنا مع تلاميذ القائمين دلوقتي الى اين نمشي معهم؟ والى متى؟ اختراع بتاعي عزلوهم ما عندكم وقت لهم، عزلوهم. خليه يمشي يقعدوا ويتفقوا على الشر اللي هم بيتفقوا عليه، وما في شر من القابله منهم اكثر من اللي لقيناه منه. ولو اتيلا قاعد يسمعني، الشعب اللي انا كنت بحترمه لكن it disappointed me. هذا واحد، وقم ما اقول الكلام ده. تحياتي لشرفاء ابناء واولاد دينكا، ارفعكم فوق راسي، وانا عندي اليقين انتم هتكونوا سباركه للمجتمع البسيط جمع له شر ما عندهم له، وانتم هتكونوا سباركه. اوكي؟ لكن لما انا شفت اتيلو انا شفت قلت هو دينكاو فعلا. مهما يتعلم بيرجع للسلطه اللي قالوا سامويل. مهما دينكاو يتعلم في النهايه يرجع للثقافه بتاع الخيانه وثقافه القلع. ليه؟ لانه يا جماعه ما احترامي لكم، ارجعوا لتاريخ لاداب تقاليد شويه. راجل دينكاو بيشتغل بيطلعوا دين المراه، هي اللي بيعلي بقر، هي اللي بيجيب اي حاجه. اسي كل اللي بيحصل ده عشان مال سايب. كل زول دار يبص رجلين بتاع انكل عشان يلقى له ربطه. اوكي؟ مال سايب يعلي مسيرته، وده هم الكويسين فيها. انا بجيب لقاعد هنا، انا بجيب لقاعد هنا وانا بشكركم، لكن نحن بنتابعكم. اوكي؟ انا بختم كلامي بكلمه هذه، وكلام ده كلام بتاع رجل ربنا. اللي انا قاعد اقول انه لو ما هذه الرجال لو كنا في شر عظيم، كان جنوب في شر ابعد من كده. لكن من اجل اولاد الشر الموجود دلوقتي ده ما الشر الموجود في السماء. هو قال مطران عنده كلام بتاعه، وقال شنو؟ قال النمر مع الحمار اتغلطوا. حمار قال القش اصفر، والنمر قال يا عمار الكلام ده ما بيجي، قش اخضر. ما اتفقوا، قال نمشي لعسل. حمار قال لعسل تعال بنتغلط مع نمر. انا قلت له القش اصفر وقال قش اخضر. فاسد قال له يا حمار لو انتم بتؤمنين قش اصفر فليكن اصفر. حمار بقى مبسوط ومشى. قال له خلاص، عمل بانشمنت لنمر، عمل بانش لنمر. نمر احتج قال له ليه تعمل لي بانشمنت؟ انت عارف انه القش اخضر. قال له انا ما بعمل لك بانشمنت لانه انت قلت القش اخضر، انا بعمل لك بانشمنت لانه انت قاعد تضيع وقتك مع بليد ما بفهم. ليه تضيع وقت معهم؟ الحته دي انا I will apply to you guys. انتوا قاعد تضيعوا وقتكم في نقاش مع حمار بيقول قش اصفر. مهما كلمتم شكرا يا ابو بشير. يا ثانك يو فيري ماتش.
كلام دبيب، كلام عمر، كلام قرود. شكرا. لا يغايته. يا شكرا جزيلا قس بيتر لمداخلتك قيمة. وبندي دينا تفضلي. نعتذر ويل ممكن يكون في كان خطأ خلاك انك تنزلي، لكن اديناك فرصة وجبتك فوق. لا عادي ما شوف يعني أنا بحب أعرف نفسي قبل ما أبدأ، مش من أجل كده ولا كده. يعني مثلا عشان أنا أوريكم أول حاجة هي فعلا أنا دينكاوية وما دينكاوية، دينكاوية على السكين. يعني ده نمرة واحد. نمرة اتنين أنا لا وافق مع الحكومة ولا وافق مع المعارضة. ليه؟ لأنه المعارضة دي جاية من وين؟ ما جاية من الحكومة. زمن الحكومة كانت بتختلس وبتنحب البلد، المعارضة كانت جزء فرصة من الحكومة بينحبوا ويختلسوا سوا. يعني فنحن لو دارين نجيب الحارس ما حنجيب الحرام القديم هو اللي يكون الحارس، لازم يكون في بديل، يكون زول نزيه زول أمين نقدر نحن كجنوبيين عموما نأتمن له. طبعا ده الشيء اللي أنا بقوله. طبعا قبيلك لما أستاذة دينا عشان تكملي، أنت قلت دينكاوية على سكين، فما في زول سأل عن القبيلة بتاعت سور. ما أنا عايزة أقول لكم ليه؟ لأنه في الجنوب دقيقة يا سالم أنا داير أقول لك حاجة. مثلا في الجنوب لما أنت عارض الحكومة طوالي بيجي يخش فيك أنت ما دينك، الناس أمينة government supporter أنت ما دينك. لما تجي تقول للمعارضة حاجة كعب عشان أنت دينك، يعني ضد العقلية بتاعت الإنسان الجنوبي، عقلية إيحادية عندها فكر معين وعنيدة ما تفك الفكر المعين ده. قبيل أنا كنت بتكلم في حاجة طوالي أنا نزلوني ليه؟ لأنه كلامي ما ماشي مع الهوا، وده حاجة عادة أنا متعودة عليه سواء كان من الحكومة أو من المعارضة. لما في زول جاء وقال إنه الجين كانسل أوف إلدرز هم المشكلة بتاعت الجنوب، المشاكل كلهم طلعت من راسهم، بقول لهم لا، أساسا المشاكل طلعوا من أيام قرن لما الناس كان بيختلسوا. يعني انت وقرن يتكلم معاهم. دقيقة مشكلة. ما دقيقة خلينا أنا أتم كلامي. سؤال مباشر جاوبي وعشان تقدر تكمل. أوكي. الدين كاسل عنده يد في المشاكل الحاصلة لاند جراب؟ لا. أوكي شكرا جزيلا لحديثك. زي ما قال القسم هنا ما عندنا وقت نضيعه مع أي شخص ممكن يكون سبورت لمجلس الدين كاسل. أول حاجة قبيل فرقنا برضه ما بين القبيلة بتاعت دينكا ومجلس بتاع الدين كاسل. الناس اللي قاعدين فوق هنا ما في دينكا قاعدين فوق. تبقى جنوبية أو جنوبية أختنا فممكن تبقى جنوبية، لكن دار تبقى دينكاوية ده برضه عندك فرصة إنك تبقى دينكاوية، لكن بيكون في الحلة هناك ما بيكون في إطار بتاع الجنوبيين. لأنه نحن قاعدين نتكلم عن قضايا حقيقية ونتكلم عن إنه في مشاكل حاصلة وفي ناس مظلومة في البلد، فما محتاج أي ممكن يكون تفسير. لأنه أصلا لو نظرت ذاته إنه الناس الموجودة فوق هنا قبائل قدة يعني. ايش معنى يعني الدو امبارح انا مستغرب جدا لانه الدو امبارح طلع زول وطني، رياض مشار طلع زول قبلي، لما كنا جايين قبلي، سفيري مانو جايين قبلي، وكثير من الناس حتى شباب الناس تريزا وناس دومينيك وادوار وغيرهم كلهم دول قبليين. فبالتالي منو بدي الحق انه انت بتقوين الناس الثانيه وبتخلي الناس الثانيه هم ما وطنيين، والمعيار اللي بيخليك انك تقول الكلام ده شنو؟ فاذا انه الناس بتنتبه تماما. يعني هنا بنفتكر احنا كجنوبيين المفروض انه ننتبه كلنا. جنوبيين لما نقول جنوبيين بصفه عامه بنفتكر كانه 64 قبيله كلها. ده الزول اللي يتحرر حتى من القبيله بتاعته، ده الزول اللي يتحرر فعليا بيعرف انه في مشكله حقيقيه في البلد، ده الشخص اللي احنا محتاجين له. كلنا نقف مع بعض النظام ده يمشي عشان نقدر نغير الوضع الماشي العام. كلنا تعبانين في البلد، فافتكر انه ما عندنا وقت نضيعه مع اي زول سبورتر مع النظام، سبورتر برضه لمجلس بتاع انجين قاسم. فافتكر ممكن نواصل نمشي لقدام، بدي الفرصه للاخت تريزا عندين ممكن نمشي لدومينيك لانه انتظر كثير. تفضل استاذ تريزا. شكرا جزيلا مولانا سالم، وبدار حي كل بقية المدرسين، أخوي تشول، أختي جوا، أختي أبان، أخوي جاكسون، أستاذ دندرة،
أخوي دومينيك وأختي تشيلسي، شكرا لكم. وأنا داير أحيي كل الجنوبيين تحت هنا، وبرضه داير أرسل لكم تهنئات بتاع عيد الكريسماس بمناسبة ميلاد المسيح المجيد. إن شاء الله أنتوا تعيدوا إن شاء الله يعني تكونوا مع أسركم في أمان. نتمنى إنه أهلنا برضو في مخيمات إنه يصل لهم فرصة السنة الجاية هم يرجعوا في بلد بتاعهم لما يكون في سلام حقيقي، ما سلام بتاع استسلام، ما سلام بتاع كذب. أخوي سالم، أنا كنت لما جيت أصلا قبل جيت لدكتور أدواب نيابة لأنه ده كان فرصة صانعة إنه أنا أسأله كواحد من الأفراد. هو اسمه أمين، عمل دكتور كارول برضو عمل له انترفيو في يجرة في دوكمنت ده. لكن أنا ما لهقته، ما مشكلة، بس أنا سمعت في كلامه وقاله كلام جميل جدا. وقال you know like for instance لما في واحد اسمه جمان سأله سؤال بأنه إحنا كشباب إحنا نعمل شنو، وهو لما جاوب بأنه التعليم مهم والوعي مهم والنقاشات زي دي بالذات الدوكيمنت الحسي. This is a good document by the way, and I really want to appreciate Dr. Adob Nyaba. هو كواحد من الانتلكتوال أو إلدش الاسم ظهر هنا في الدوكيمنت ده. هو يعني دكتور كارول عمل له انترفيو، وده بيأكد يعني ده بيأكد يعني صراحة دكتور أدوب نيابة والنفاق بتاع دكتور ألدو أجو، لأنه ألدو أجو was tarnishing this lady image yesterday, calling her lousy, lazy lady. Although the lady is smart enough, was able to travel to South Sudan in 1982 and also in 2006. Loose. I got loose and lazy. Yeah, loose and lazy. Yeah, loose and lazy. يعني ده كلام ما كويس على فكرة. يعني بصراحة يعني to explain that بالعربي البسيط بأنه she's يعني آخرة. فأنا بستغرب إنه زول في مستوى زي ده يتكلم بهذا أسلوب، ما للأسف. فأنا يعني أنا داير نقول شنو when you يعني to call her that she's loose and lazy. The lady, she's hardworking, and we can see her product. She was able to actually engage with those old dudes to interview them, and she got actually audios, not only this document. يعني صوت حتى الصوت بتاع دكتور أدوب نيابة معاه هي، فما في كذب هنا. فالمشكلة إنه يعني زول في عمر بتاع دكتور ألدو أجو يعني دير ينكر حتى الانترفيو بتاعه في حاجات اللي هو قاله بتاع قال 80% بتاع 80% بانه الدينك ذا وان فور وكده. فانا مستغرب لما حتى هو قاعد يقول يا اخي انا قاعد اتكلم عن مصلحه بتاع الجنوبيين، ما احنا شفناه في اس بي اس دينكا راديو، وده ما اول مرتين يعني. فاخواني واخواتي، الدوكيمنت بتاع دكتور كارول ده has manifested itself on the ground. فانا هقرا فيه حاجه بسيط في 5 دقائق بتاعي ده، ويا مولانا سالم انا لو فوتت انت توريني ما مشكله، انا ما استثناء هنا، ما استثناء من القاعده. توريني باني اتريزا اوكي بتاعك انتهى، لانه انا داير نقرا فيه 2 حاجه. في حاجه في صفحه 60 في دوكيمنت دكتور كارول بيجا، لانه ده الموضوع بتاع demographic change وده توبيك ذاته قد نفسه is ramping in right now is being implemented. وحاجة ده حاصل هسه لأهل بتاعنا. وقبل عملت شو في موضوع بتاع Eastern Equatoria، ناسنا في مقوي كاونتي، وانا داير نقرا الكلام ده في صفحة 60 ده في الدوكيمنت بتاع دكتور كارول بيجا ده، عشان انتوا تشوفوا انه implementation ده ماشي كيف. But this document here is a real proof because everything is being implemented on the ground. نقرا لكم أول حاجة the short documentation I mean report بتاع ناسنا أهلنا في مقوي كاونتي، عشان انتوا تعرف انه demographic change ده قاعد يحصل وين، demography ده قاعد يحصل وين، وحاصل في الشكل اللي احنا فيه ده.
فهسه ناس جين كانسل عشان عملوا the final chapter دارين يخشونا بانتخابات وفي انتخابات ده هيجي يصوت ناس اصلا ما من نفس المنطقه يعني they are demographic change politically كمان و economically and we'll go beyond. MP accused military of harassing returnees in Magui County. December 8, 2021, a lawmaker has accused the head of Tiger Division of threatening to force back refugees in Magui County, Eastern Equatoria State, and harassing civilians who voluntarily returned to the state to start a living. The area member of parliament made the allegation on the floor of the House on Monday. According to the Lemon Eric, the head of the Tiger Battalion, swore not to let community members return to their village after they deserted the area over 7 years ago, when conflict broke out in 2016, driving some of communities to seek safety in Uganda. On the 30th of November was the time when the returnees realized why all this time they had been tortured by the soldier, said Eric. He claims the military labeled the two communities in Magui County as supporters of the Sudan People's Liberation Movement in opposition SPLM-IO, which he still referred to as a rebel group. Imagine. He promised that he will never allow those two communities to return to their place of origin as long as he lives, the MP said. There were boats disrupted by the SIDOP for people in Mugali who are fishing in the Achua River and people in Opari who are fishing in Atapai River. So he even threatened those boats have to be confiscated and taken to the barracks because those people are using the boat to transpire rebel, he added. According to the lawmaker, the commander even threatened the government of the Eastern Equatoria State intention for the United Nations mission in South Sudan UNIMIS to contract a temporary base in the area of encourage the safe return of the refugees. He said the commander also threatened to shoot the commissioner of Magui County, who was sent to the area on November 30 by the governor of Eastern Equatoria State, Louis Lobong Lojore, on a UN mission to set up a temporary camp in Pagari. Unfortunately, the head of the Tiger Battalion in Ashua, together with the commander in Jali, came in 3 vehicles and threatened to shoot the commissioner, the lawmaker revealed to the parliament. He claims that despite the president's requests for community members to return home, the majority of returnees went back to camps due to ongoing harassment by the military in the area. Eric further reported that on September 20, local teenagers who rallied to clean one of the Lewis primary school in preparation of a centenary were apprehended by force from the Tiger Division based in Achua. Unfortunately, the Tiger Battalion station at the Achua Bridge came and took all 8 boys who had begun cleaning the school compound, then proceed to Lua Center and looted all of the belongings donated by the UNCR to the returnees, he claimed. Mr. Molinga informed the parliament on 25th and on the date 27, we won Lua and we went to Lua and found out some of the returnees had gone back to exile.
Eric told the Argus House. Eric also reported that while traveling to Nimule, report the death of men who was attacked by an elephant to the wildlife officer after they discovered the body in September. The chief of Luo, Boma, Taban Juma, along with the 3 other men, were arrested by police officer deployed to a patrol road in Jali. They were beaten badly. The 2 guys were released, but as I speak now, 1 is still missing, Eric said. Most of Mogui County's villages have been left by inhabitants who have sought refugees outside the country since 2014, particularly in Pagari, Iwari, Payam, Parajok and Iwari, and Payam, and Pagari, and Kepari, or Kipari, among many others regions in Magui County. شوف ده كلام ده. People want to come back. عشان ما تتكلموا لنا عن انتخابات وكلام الفاضي. تعال نيجي بقى شوف ده أو demographic change. وأي زول بيرجع بيتهموا بأنه هو معارضة. بيقولوا إنه ده ناس دربابل بتاع آيو. ويا ما ده اتفاقية مع آيو. شوف التناقض ده. تعال نقرأ لكم بقى عشان أنا غير أوريكم practically on this document of Dr. Carol Berger. في صفحة 16 بيقول humanitarian ensured of the conflict's ethnic dimension. قال هنا اسمع كلام ده. by the way أنا بقرأ context هنا عشان انتوا تعرفوا الكلام ده قاعد يمشي كيف. The Shuluk will come back to Malakal, but they will not own Malakal. The Faratid will come back to Wau, but they will not own Wau. The same way, the Magui people will go back to Magui, but they will not own Magui. شوف this is the saddest part. أنا بس ده زيت الكلام ده هنا عشان أنا أوريكم demographic change ماشي كيف. This is the word of Joshua Dow Dew, the co-chair of the Jain Council of Elders. So let somebody, rational man, to come and tell me that why actually I should give respect to Jain Council of Elders. People who actually want to take my existence in this world, that I should not survive in my ancestral land. I should not practice. I should not talk. When I talk, I'm a tribalist. When I said I want to go back to my place, I will be threatened. And yet they will come, and some people will come here, and they will attack us. Character of assassination, and so forth, and whatever, and so on and so on. Why should we follow the Eastern century attitude of going back to the tribal cocoons? My brothers, this is something very, very, very serious. أخواني وأخواتي، ما في زول بيكره زول، لكن أنت بتكره الفعل الكعب. الفعل الكعب. Aldo Ajo claims بأنه 80% بأنه هم يهربوا. He is calling himself قال واحد من liberators. Liberators what? You liberate who? Yesterday he was talking about that يا أخي Juba ده, when those people they came and occupy enter Juba. أنا قاعد استغرب هم. When did they liberate Juba? Even the commander اللي كان قاعد في أطراف Juba ده, the general Abraham Wana, يا عملوا له assassination في يوغندا. إياه اللي كان كله في أطراف Juba ده. أنا ما أدري I don't want to go عشان نقول كلام، لكن أنا أقدر نوري عشان الشباب بتاعنا الصغار يعرفوا تاريخ. أغلبية بتوعهم بس فيديو ده في قاعد تسمعوا ناس اللي قاعدين يتكلموا ده ناس منهم. اللي قاعدين يتكلموا شباب اللي كان قاعدين في أطراف Juba في سنة 97. Juba ده ما قبله. Alda Joe yesterday was claiming بأنه يا أخي ما في land grabbing. أنا ما أعرف في حاجة حصل له في النص هناك بقى داير يعترف بأنه يا أخي في land طريقة بيشيلوا أراضي بقوة وشنو، قاموا قطعوا في النص. يعني this was planned طبعا. ده كان مسرحية بتاع زي ما بقولوا شاهد ما شافش حاجة قميص. لكن احنا داير نقول شنو، احنا فاهميننا وسياسيين. أنا مستغرب إنه أتيليو مباري بيحاول ينادي political
leaders to come and ask questions. The community elder. I never thought that. The show will be that nas flutter. Yeah. Ita يعني مثلا الناس يمشي يعني أشهو community elder عشان مثلا general بلان يطلع فوق يمشي يسأل سؤال. والله لكن أنا غايته ما أقدر أدخل في الكلام ده لكن نقدر نقول يا جماعة إحنا ما قدرنا لكن ربنا or even to debate with a dude Nyaba, like he failed yesterday totally. So with somebody like a dude Nyaba, they just want him to be trashed. This is what I'm thinking. Yeah, but I want to tell you something. Adon Nyaba is an intellectual. He's a scholar, and عارفينه كويس. And he can debate. In one of the يعني like there was a kind of meeting or let's say like interview and round table and I attended. عشان كده احنا قاعد نقرا كل يوم بنتابع. كان أعمله مرتين. أدوق نيابة بروفيسور أو نقول دكتور اللي هو كي مولا دجاج كي مولا. والزمن ده كان برضه في واحد من جماعة بتاع ايو سيفن بارك وفي ياكاني بتاع كده civil society ده كانوا قاعدين. this is where actually by the way طبعا الموضوع بتاع الفيدرال سيستم اللي هو territorial federal system ده احنا اتكلمنا عنه كتير في الفيسبوك. جنوبين ده سمعوه كله. حتى دكتور كيم مولا هو طبعا زول قانوني وبيعرف كلام بتاع الفيدرال سيستم ده يعني شنو. هو متخصص كمان في الموضوع ده. لما خدته كان وزير بتاع الفيدرال سيستم هو قال I don't know even my job now. You know they put me in this position قال وزير بتاع الفيدرال سيستم and nothing is going on. هم كان في انترفيو ده في راوند تيبل زول اللي كان متشدد في الكلام بتاع الفيدرال سيستم was دكتور كي مولا اللي هو جاج كي مولا. Adon Nyaba was against the federal system. And then when Dr. K. Muller emphasized, then we are not talking about the ethnic federalism, like in Ethiopia. We are talking about the territorial, territorial federal system, yeah. Yes, federal system. They are zaman lahza dak fi interview that I attended أنا حضرته live. كان في راديو مراية. قام ألدو أجو قام شال الكلام ده. دكتور ألدو أجو شال الكلام ده من أجل دكتور كيم مولا. because هو حاسس now he started to build إنه يا أخي والله federal system ده ماشي ما بطال لأنه أدوك طبعا أدوك تعرف دكتور أدوك تعرفه كمان هو بيعرف يقرص وهنا من قرص دكتور مولا شوية. مولا طبعا he went deep and explained more. وهذا هنا this is when Dr. Aldo Ajoga he grabbed that word of territorial. You see. فأنا داير نقول إحنا جنوبين إحنا واعيين إحنا قاعد نعرف إحنا قاعد نعمل شنو. وده كلام أنا مبسوط جدا. هنا الدكتور أدوم يابا برغم إنه مرات بيختلف معه في بعض من الأشياء لكن هو كإنسان مفكر وإنه راعي بتاعه I respect him very much. النصيحة بتاعه ده فعلا صح. We need to learn. احنا لازم نتعلم من بعد. الليلة ما ممكن احنا different generation بتاع ناس دكتور أدوك ما ناس سيدة دكتور ألدو أجو whatever. ده generation مختلف. في generation في النص بتاعهم. بعد ذاك جاء generation بتاع ناس توماس. ممكن احنا نكون بعد ذاك generation اللي بعده. احنا بعد ده في generation زي بتاع ناس زي ناس أختي أقوى هنا مع ناس جاكسون مع ناس اسمه شنو ويلسون دين هناك. وده جنريشن جاي احنا لازم نديهم المعلومات الصحيحة. احنا لازم نديهم we shouldn't infect them لأنه الجماعة ده they want to infect us what they are doing now. So why we need to learn to take something good from them and then help our next generation. At the end of the day we don't want the generation after us to inherit, or rather even our children or our grandchildren to inherit this bad state. We want them to live in peace. That's why we're here. And I'm glad this room actually is showing the unity of purpose, the unity of people who are oppressed,
they are coming together. And I want to thank you Abu Mubashir Peter. أنا أعرف الكلام ده بتأثر بك شديد، لكن ده نقول شنو؟ احنا بقول لك قال الأرض يجرب الحجر، شفتها؟ احنا بنجرب كل شيء، لكن احنا ما حنستسلم لسلفا كير، لأنه سلفا كير خلانا بثلاثة، أنا دائما بكرر الكلام، بثلاثة أوبشنز. كير دايرنا احنا نمشي نستسلم ونمشي نقعد زي بتاع اللي هو بيعملوا دكتوريات مشاركة، لكن احنا قلنا لا، we will not surrender. كير دايرنا احنا يا نفضل في exile to shut our mouths and to be، لكن احنا بنقول له لا لا. عشان كده احنا فضلنا انه we have to fight سيلفا كير. الاوبشن الاخير احنا we have to fight سيلفا كير so we can all live together with dignity as a people of South Sudan. ما في زول ديد قبيله بتاع الزول ده، لكن انا كتريزا انا ديد زول ديد اشياء الزول بيعملوا غلط ده. حتى انا كان تريزا انا كان بعمل غلط، قال قول لي يا تريزا انت غلطان في 1 2 3. This is what we are talking here about. يا شكرا جزيلا للفرصه اخوي جاكسون. God bless you. والله تعرف يا مولانا كلام كتير صح؟ كلام كتير طبعا. شكرا. لو هنا بنجيك تاني ما في مشكلة. برادر دومينيك ايوه صح تفضل. شكرا مولانا سالم، مودريتور ساباني، جاكسون اكوا، شول، اخت تريسا، سيستر تشيلسي، سفير دندرة، شكرا لكم كلهم. زي ما الناس اتكلم، وانا طبعا كان يعني جاي درني نسال ادوك نيابا، والسؤال تاعي كان بتكمن في انه يعني هو يتكلم. انا طبعا سميت كتير انا قريت اوراق دكتور ادوك نيابا، هو بيتكلم عن اتفاقيه انه الخيار الوحيد انه الناس تنافس اتفاقيه، وانا كنت اقدر نساله في ورقه عمله دكتور لما كول، ويتكلم عن غياب بتاع الإرادة السياسية، وهو يتكلم عن الضمانات الأمنية، وفي تجربة بتاعت 2010، وإذا أنت عايز تعمل انتخابات في 2023، وهو يتكلم عنه ده السبيل الوحيد للشرعية. عشان أنت تدي شرعية سالفة كده أنت لازم تعمل انتخابات. أنا كنت أقدر نسأل why do we have، ليه إحنا مثلا وإحنا عارفين أنه زول ليس له إرادة سياسية واضحة لإنفاذ اتفاقية السلام، وبعدك إحنا نديه الشرعية في إلكشن، عشان بعدك يسمعون النغمات بتاعت أنه الرجل ده يعني منتخب انتخاب شرعي. يعني why do we have to give that يعني priority? I mean, this man is a duly elected president. أنا ليس هذا خطأ تاريخي احنا قاعدين نعمل فوقه. فدي كان الأسئلة الجوهرية احنا كنا هنسأل. we can ask for example Dr. Adwok Nyaba, because not everything that an elder say we have to say amen to it. We are also here to contest. This contestation is not actual on the basis of the fact that we know nothing. No, we know a lot of things. We know how government has been run. We've been part and partially of that government. We work in that government. We are rankers. يعني انت من grade 7 لحد يعني في ناس وصلوا في الدرجة بتاع directors. So when we are talking about those kind of things, we and how government runs and how things should operate, the Monday operandi with that nation, احنا بنعرف. So it's not only that لما نجي هنا we'll have to entertain people. And that's why we will never even entertain Aldo or Joe or whoever is there. We will debate, we'll discuss. We're not going to give a blank check to everybody, whether we are politicians or we are citizens. That must be made abundantly clear. It is on the same basis that we came up. And I also came up because of the gaslighting with the likes of Attilio. Because he's not here, I'm not going to talk much about it. But I wanted to reiterate this fact.
Ya Jamaa, it is the right of each and every community in South Sudan to unite. That is their right. Whether this is a Dinka, this is the Farati, this is Ayereda, a Pari, the Bar, it is their right to unite. So what is it? What is the significance between the unity, for example, of a Lafontonian or a Pari or a Shuluk to a Dinka and vice versa? What is the significance of the unity of a Dinka to me as a Pari person? Well, to a Fertitawi, Masalan Zoze Siliman, what is the significance of it? So that we make a mountain out of the unity of these people. And like Mubashir Peter, we are giving unnecessary importance. كل زول عنده شلوك بتاعه بشلوكه باو. لكن يوم إنت عايز تشلك شركة الدينكا على راس فرتتاوي هو بيكوريجليت. بقول له يا زول أنا عندي شلكات بتاعي. كذلك إنت لو درت تشلك زول بشلكة بتاع زول الثاني. شلكة الشلوك على راس باري. بأنه إحنا ناس we are cousins. أنا بقول له no. Because I have my marks, I have my tribal marks. For that, we need to take it, yani. That's a very serious issue. That is their right. Let them do it. أشلقوا يالكم ده كله بشلقانكم ما قضيتي أنا. لكن بمجرد إن تعطبت رجلك بس ده بردر تشلق الزول الثاني هنا بنثبتك. كذلك هي الدولة. يا اخوانا عشان الدولة ده وفي كلام قالوا أجو دانغا كلام مهم جدا. إحنا we have been brought into this unity بتاع السودان ده. We don't know ourselves. We are brought in this by these colonial masters. So what is it? عشان انت عايز تعلي نفسك زي قندور فوق راس ناس التانيين. This is what we are trying to cry. عشان ناس زي ناس اتيلوا يتكلموا لنا as if, you know, the unity of the Dinka is so important to us. No. That we need to detest it. وفي كلام سليمان دندرة قالوا كلام مهم جدا قبل كم أيام أنه المشكلة ما بتكمن في أنه ناس دينك المشكلة فينا ذاته إحنا باقي قبائل التانيين. Let us unite ourselves as our own tribes. Our charity begins at home. دي كلام في إنجليزي. You can't إنت ما بتقدر تشيل الكشبة من الزول التاني وإنت عندك والجيش من الزول التاني وعندك كشبة في عين بتاعك. And that is why we are talking about unity in diversity. دي كلام أدوك يتكلم جبال. لما نحن نتكلم عن unity in diversity بعدك بتجي في نظام بتاع حكم. That all of us are born with alienable rights. You know, among each live life, liberties and the pursuit of happiness. This is what the Americans have done. Guys, Dr. Carol Berger, even before the woman can come in South Sudan, some of the things that she said is manifesting itself. You know, the reports بتاعت أبو سانجو ما we were in South Sudan يا أخوانا. الناس المافيا في جنوب السودان ده وفي كلام إدوارد قال قبل كده بعد مننا تريتنا من جنوب السودان. يعني شوف لما الناس كان بيجوا في مصر عشان يسافروا في 95 99 وكده جو في مصر زخم بتاعت أمريكا ما طلعنا برا احنا قعدنا في جنوب في خرطوم. من خرطوم مشينا اشتغلنا في دارفور من دارفور رجعنا في جوبا. لكن بعد ما الدولة دي طلعت طردونا برا وده كلام قالوا لنا واحنا كنا في حركة طلابية انه البلد ده لما نطلع هنا ما هنقعد هنا وبالفعل الكلام ده حاصل. دي كلام انا باخده very light. انا باخوي واخوك نو انا بشيله جاي لانه ده كلام قالوا لي حاصل. So الناس ما تجي تعمل gaslighting as if, you know, we don't know that. أنا لما سألت أتيليو is there a thin line
between the Young Council of Elders and the government وانا اعرف هما هيجاوب لانه ده يتكلم كلام بتاع فلسفه I'm an intellectual وكاليبر بتاعي وبكده. Who is not an intellectual? What is an intellectual? Intellectualism. الناس بيتكلم معنا ده شنو يعني؟ What is it? What kind of animal is this intellectualism? You know, we don't talk about our credentials. أنا قريت شنو وأنا عملت شنو. We don't talk about it. أنا أبوي شنو. You know, everybody umbarebe ana jana filan wana jana filan. We don't talk about this. This is not what we want. Our people are suffering. Our people in a dire state. It is incumbent upon us that we are in a crossroad of our history. Either we become a nation or not. Mana jana nafisna. Ufi kalam galu kida enu fi Edward Diamond bitkallam anu. Let us make our rooms so professionals. In the sense as well as na binajibuda. You know, we need to talk sense. Man, keep eyes all tiny business and kalam lena gaslighting. Why to go am disappointed about you? That's your own problem. Whether you're disappointed about me, am I not disappointed about you? I am also very disappointed about you. ما في زول بيجامل زول التاني لما نيجي في موضوع بتاع وطن أي نضحك نحب بعضنا كأجر دي قضية ما عندنا فوق أي كلام. لكن when our people are dying, when we come and talk about these things, we are serious. We mean business. Ways. فحاجات القات تحصل هنا دايتنا Jackson. For those of you who are a bit younger than us, sometimes you wanted to convince. You cannot convince somebody with a premeditated concept. These guys are being conceptualized by their uncles and all these things. So visual kalam ajana Salim قال الكلام ده قبل شده. كل ناس خونة وماركين ومجورين وإلا ناس بتاعهم بتاعين كالتز وطنيين وهم شربوا عصير في بيتهم وعملوا كورة وكده. ولون بيتهم أبيض. أيوة لون بيته أبيض وبمبي ومار الرمادي. يخرب بيتكم. الحاجات اللي قالوا. And الكلام بتاع بيتر صح مباشر بيتر. We shouldn't be distracted by these kind of things. Nobody is here to gaslight. السقوق بتاع وطنية ده ما عندي أي زول. يا أخوانا جلابة ده ما في. زمان ده نيجت سمار ده بتاع ده وده جلابة وده خونة. قالوا هنا أقوات قبل قاعد يتكلم أنتوا قاعدين تبيو وبلد ده ل foreign powers بالله حواجات. ده هنا ولا ده الناس Young Council of Elders يا قاعد يحمل الكلام. So a Young Council of Elders كناس إحنا ما عندنا معهم مشكلة. إذا هم كونوا من أجل قضايا بتاع دينكا كليه يحلوا مشاكل بتاع دينكا القاعد يحلوا ده. في ناس أقوى ناس أجر ناس يورو ناس أجر ده القاعد يموتوا كده. ناس يرومبت. موضوع بتاع demographic change ده الكلام ده قاعد تحصل. إنت لو قريت رسالة الكلام بتاع جوشوا داود دين في موضوع بتاع واو الناس بتاعنا دفنوه هناك. وإنت لما تجيك زول زي لارسون عنوك زول جالباج ساكت بس عشان هو يعني إحنا كنا فنانين يعني كنا بنغني وبنعمل موسيقى وكده. You know, we can play guitar. هذا جدا. يقول لك والله يا أخي أنا ناس بتاعنا ماتوا هنا تعال شيلوا بتاعنا. And they are going to say it. بكرة بعد بكرة هيقول الكلام ده. أنه ناس بتاعنا دفنوه. وياو زي كلام اللالدو أجو ده ما كذب. قالوا يا أخي تومبينج ده احنا شلناه من جلابة. وجبل بتاع كرك ده احنا شلناه من جلابة. يا أخي أنت ما في جوبا يا أخي. تومبينج ده قسموه من 84. بس جنوبين إيكواتوريانز بتاعنا ده هم ما عندهم قروش عشان يبني ما عندهم حاجات بتاع سرقة ده. هذا يسرقوا. لكن بعد سلام ده جاء يا ناس بدأ يبني. لأنه إنت لو بناتا في جوبا في زمن داك بيقتلوك بيقولوا إنك إنت زول جبت بتاع ده من SPLA. والحاجة اللي حصل في يجري ده في جنوب السودان في جوبا بالذات انتوا بيعرفوا الكلام ده كويس.
المبنى المحيط اتبنى في جوبا في 20 سنه بتاعت هذا مكتب ماجر بتاعت يونيسيف الهسه، وكان مكتب بتاع توتوشان سنتر فور تشايلد تروما بتاعت يال بتاعت تونغ تونغ ده، يال بتاع لورد ريزيستنت ارمي بنوه هناك. لكن ما في زول تاني قاعد يبني في جوبا، لانه انت لو بنات في جوبا ناس مشهدين ده بيجي بقتلوك، بيقولوا انك انت زول نيوراوي انت جبت قروش ده من اس بي ال. لكن بعد سلام جاء اي زول جاء في محل بتاعه، اي زول جاء اي زول يحتفظ بورقه بتاعه. عشان كده احنا قاعدين نتكلم انه بلد ده لا قانون يا قانون. فيا اخوانا عشان انا ما نتيل الكلام، انا عايز اقول كده في النهايه في خلاصه بتاعت الكلام انه what we want is a new political dispensation in this country. نحن كأعداء في political opposition party called SOMA، احنا عندنا طرح، وطرح بتاعنا طرح سياسي لحل بتاع المشكله بتاع جنوب السودان، بتكمن في حل بتاع جذور بتاع المشكله، وبتكمن في انه لازم يكون في دستور جديد ويكون في نظام جديد اللي هو نظام فيدرالي هنتفق فوقه ده يعتنو نظام بتاع فيدرالي ده، دي حاجه احنا بنخليها لمستقبل. لكن كمبدا احنا دايرين حكم فيدرالي. لكن اي خلاف حاجه الناس بيتكلموا فوق ده بعد ده كله زول زي ما الناس بيتكلموا خليه يركب شجره بتاعه، لانه اصلا we are nations that came up to an existence في مكان اسمه جنوب السودان. The Sholo Kingdom, the Azande Kingdom, the Anywa Kingdom, the Peri Chieftaincy, you know, and the chiefs and the chieftaincies that have existed in that South Sudan for that a long time, ya jama. Let us be honest with ourselves, especially with the young generation. That's Pitanas older Jordan, they will die, whether we like it or not. They all must die, the young may die. We will be confronted with this same reality. So let us better start to address it right now. When we talk about the Young Council of Elders Youth, it's because they are interfering in the politics of our country. You come and defend them, we will lump you with them and we will fight you the same way we are fighting the Young Council of Elders. Period. Thank you so very much. شكرا brother Dominic. افتكر انه علينا ماشيين للخلاصه. خلينا ندي بس استاذ هو الاتاك انه ده الزول الجديد، وبعد ذاك انه ندي الناس اللي كانت موجوده دقيقتين عشان نقدر نصل للخلاصه. سفير مانو لجاوين خليك موجود معنا عشان نقدر نصل للخلاصه بعدين. فاستاذ هو الاتاك ممكن عندك 5 دقائق، تفضل. هو الاتاك. ممكن تفتح الميكروفون. You can open the mic. It's on your right hand. The right hand of your phone. The right side, I mean. On the phone down, just click on it and you will be on the speaker. Abani? Hey. Yeah, before all attack come, I know she's struggling. You see it is important. I want to just make an announcement. Tomorrow, Arizona time 9 a.m. and probably in the evening and around our time, we are going to make an analysis of the talk of Aldo Ajode. Hello guys, so now we're interrupting the topic, the broadcast, so we can go to analysis. I think what's his name, Mr. Dominic was speaking, so I wanted to welcome also Ms. Didi. We will start talking about what you heard, and then also about the things that happened recently, all these days. Unfortunately, it's things that people need to hear, because they need to be aware and waken up from what is going on, in particular when it comes to the snakes who are playing around political games. Of course, the Jin Council is known as the biggest snakes who are manipulating the whole country, and then coming to our voices as Equatorians, because this is most important. We represent Equatoria. We are Equatorians, and we are from Equatoria as sons and daughters, and we have to speak for our home first before we talk about South Sudan. South Sudan is a mess. All of us know that clearly. As you know, today the politics in South Sudan
has been exposed. As like we always say, South Sudan politics always been tribal, but some people used to kind of criticize us and silence us on that matter. That South Sudan voice of politics must be like just hidden to the people, to the mass. While there is a lot of mess, corruption, tribalism, hidden agenda, and all these things happen. As you hear, those are the guys who were earlier talking. It was analysis based on Dr. Carol. Carol she's a professor. I forgot what the area she I mean, what university? I think it was in Cairo. Also, she resides in Cairo, if I'm not mistaken. But regardless to that, she made an research and anthropological research about the people of South Sudan in general, the whole South Sudanese. Happy New Year, brother Felix. Thank you. Welcome. And also, I want to say Happy New Year to everyone who are here. Merry Christmas. I know a couple of days, and then we'll be in the new year this coming week. And also, I want to say, acknowledge also my colleague and my team member. And I really appreciate her for a lot of things. She's very active and vocal. Miss Didi, welcome. Are you there? Merry Christmas to you also. Yes, I'm Hello. here. Thank you. Thank you so much. Thank you for joining. I appreciate your time and your effort. You're a real patriot and a warrior. Thank you. And all the warriors who are here with us and those who are not here with us also. I want to say first, like in the topic that we're going to discuss, and I can read the title because most of us heard what was going on behind the scene in the Clubhouse. And I really don't, like I said again, I don't recommend it because there's a lot of chaotic confusion. If you're not, you're not able to analyze things carefully, you might be dragged into it to the point you might believe some things that's going on there with some of the, because there is a lot of tactics that's been played within the Clubhouse. So bad that even as academics, some of them are in difficulty, so they have to team up, and it's like a teamwork, and it's become like almost like a football team, every team against the other, and it seems like these things are really stressful and even emotionally draining too, because sometimes you see things you could not imagine or you hear things. Since we entered there, I remember the first time I entered there, I was listening to those things, and then I spoke about why Equatoria want to be a nation of itself, and automatically we got attacked so bad, but we did manage. We stood our ground, and now they begin to switch their game, the tactic, and of course the radical Dinka Council or the Jin Council, those who are supporters of the Jin Council are increasing there by numbers, and they're so in delusion that they are in the right with all their tribalistic mindset, the primitive tribalism that they are preaching, that they want to create a Dinka kingdom and a way how to rule for 1,000 years. And even not only that, they even, if they get mad, they automatically become emotional and they begin to speak things that you'd be surprised to hear from some people who call themselves intellectual. Example, even Miyakol is one of the people who are there, who is now creating an agitation. Of course, he's just, you have to kind of excuse him for his slow a little bit to understand the capacity of what nation is or diverse nation. But regardless to that, that's not our problem because we as Equatorian nationalists, we have to speak about our Equatoria. And I remember we have been attacked also by some of the so-called intellectuals from both sides in the Bahar Ghazal and Upper Nile, in particular Upper Nile people, who begin to say that we are regionalists according to what they see. Because when we are talking about Equatoria and trying to put the voice of Equatoria even louder, so people can respect voices of Equatoria and listen to the Equatorian demand, they begin to accuse us of, we are regionalists. And before that, they accused us of emotional. And again, before that, they accused us that we use profanity to send our message to the people, and we are in grievance and anger. So they were calling us that we are angry people. Every time they try to label us, we always come back stronger and we challenge them, and we always prove them wrong. And we stand our ground because we believe in what we're doing.
and we are dedicated as Equatorian nationalists to make sure that Equatoria gets its right and what it wants. I am proud to be a member and a team with my colleagues in Equatorial Civil Action Council in Diaspora, Majlis Arab Sayyidin Fishitat, who are advocating for Equatoria independence and speaking without any shyness that we Equatorian must be a nation. And I say this because we have lost a lot of things that we cannot gain, that we cannot gain it again or gain it back with the idea of that we can come into reconciliation and unity, because there's a lot of mess in the Upper Nile in particular, and then Bahar Ghazal, that these things goes back centuries. And I'll say why. And I'm not here to offend anyone, and I'm sorry if I offended you, but we have to be honest and sincere to each other if we want to see healing. We separated from the North for a reason, because centuries of abuse, century of colonialism, of the Arab mentalities of what they called us at that time. Remember, we used to be called slaves, or all these names, Janubiyin and all that, Southerners, and all these things were used in a derogatory way to kind of like put us as an inferior people for a reason of domination. And this is a system of domination system. But regardless of that, it was built on systematic and built on individuals who were leading. But in the end, the South Sudanese have prevailed as a people at that time by fighting back against the tyranny. At the end, they even decided that they want self-determination. And it started, the first call for self-determination came with people of Anyanya. God bless them all. Those who died, we say God rest their souls, because a lot of them now are in their time to go. And we wish we could bring them, some of them here, especially like Joseph Lago and all others and leaders who have done great. We want to hear their voices. We want them to speak in behalf, just as Equatorian, not as to be manipulated politically, because I speak here as an Equatorian, and I don't believe in any political party in South Sudan, in inside or outside, either part of the regime or the opposition, can ever bring a solution to the issues in South Sudan, or a solution to the greater Equatorian people, and in particular to the abuse that we are facing within our region or within our nation of Greater Equatoria. And I say this because we have seen the atrocity and the insults that have been happening for so many years, and we've been patient and kind, and we've been so loyal to the idea and the notion that we are one people as South Sudanese until this thing has broken. And why it broken? Because we begin to see the politics of divisive politics of hidden tribalism that is rooted within the new politicians, those who are now calling themselves the hope of South Sudan, those who are calling themselves the nationalists. And I worry more about those so-called nationalists more than the regime itself, because the regime is already there, sitting in the throne of governing. They're trying to govern us by force. But we are the people of Greater Equatoria. We will liberate ourselves when we become wiser enough, and when we get the knowledge of our freedom, how to start our our freedom. Because freedom is not by force. Freedom is by the knowledge you acquire. You know that you are free. You know what is in stake for you. So you have to fight it hard. You have to fight against anything that tries to steal from you that liberty that you have already known, that this is liberty, how it tastes like, how it feels like. So let me get into the point that I want to talk about today's topic, and then we go to our analysis. And it says that today, who are Equatoria's real great enemies? This is the first question on the title. Who are Equatoria's real great enemies? And who are our real enemies? And who are our real enemies, Greater Equatoria? Why unite while we are under existential threat by known and hidden enemies? By known and hidden enemies. Remember, we are under existential threat by known and hidden enemies. There is known enemies and there is hidden enemies. And the most dangerous among them all is the hidden enemy, because the hidden enemy, you don't see them, but they act day and night on you, and you don't know how they get to you. But once they defeat you, you will never rise up to see the next morning. So those are the most dangerous people. And most of these people are all driven with a sinister motive, because remember, their sinister motive is to dominate Equatorian. If they can dominate Equatorian mentally,
emotionally, physically, including the land that we own as Equatoria, we have nothing left in us. And they are already doing this. They're implementing on us. And we have to be very careful, my brothers and sisters, because time for us to stand and fight. And this is the main topic that we're going to talk about. And I want us guys to be very, very strong in our, in our stand as Equatorian. I know, sadly, our Equatorians sometimes, which break my heart when I see some of them, they prefer to stick aligning themselves in a political ideology that does not help, when they can stand for the identity that we always take pride of, the identity of Equatoria. I am proud to call myself Greater Equatorian more than calling myself, South Sudanese, because in that identity, I see myself, I see my history, I see my people, I see my self-identity in that place. But when I see South Sudan, I only see an idea that is already broken, an idea, a false notion that was not even real, but they put us in that condition to believe that we are. But when it comes to the ground, you see the divisiveness when it comes from, especially with this conflictive tribal warlords that is now running the country wild west. And you could see also the opportunist politicians who are using this only for themselves, because remember, they could have saved us. Those so-called today politicians who are calling themselves the other saviors of us, when they were there, when they were part of the regime, they never spoke. When they were part of the regime, they never stood firm and manly or womanly to come up and say, this regime is not fit to run the country. These people, you're not willing, we don't want you to come to run the country. We will let the people know what kind of system. Most of these guys have been part of the regime. They work with the regime. They even participated in the constitution making of the regime. And then later today, they are trying to jump the ship and say, we are not part of it. We're trying to bring a new vision, an idea. Isn't that vision that they talk about is mostly copied from what they're saying? And I'll say why. Because when we talk about our land and our people, I remember exactly what they were talking about us. They say, why you talk about land? The land is belong to the people. When we talk about like federalism, people who are talking federalism, their federalism was different. Their federalism is like, you go everywhere. You got to occupy land. You got to go everywhere. You live everywhere. That's the federalism they want. When we Equatorian are facing existential threat of land occupation, today is no longer, and we are a new faith. A new faith means احنا في مرحلة جديدة. مرحلة جديدة تطورنا فوق. That's what called faith. Faith is PHASE. That means a new step, a new level. I'm not talking about faith, FACE. I'm talking about PHASE, faith. That means we are a new faith that are rising up to a new level of danger. Our danger is now more critical and serious, that our land is being occupied, and this occupation is not going to end as long as Equatorians are following and rallying themselves around other people's issues. We need to focus on our own issues. Our first issues, we need to put it clear to the table when we go and meet with everyone. Now they want to ally themselves with others who are already there, organizing themselves, working hard to play a political psychology on the people of South Sudan, that they are for unity. What unity is that when they themselves in their own regions are not able to unite? When they themselves in their own region, they are divided. They are killing themselves day and night. They are in a conflict day and night. They have been in conflict for centuries. This is not a new conflict. This is a conflict that has been there. Even today, they begin to also speak of land. Yes, we are okay with that. But let us be clear. Our issue of land is completely different from the land in the Upper Nile, in the lands of Upper Nile and Bahr Ghazal. For one reason, our Equatorian lands has just these things happen when we joined SPLM, when we began to ally ourselves with them, and we saw the movement of Dinka communities and the Dinka tribe to occupy our land through mass migration by giving excuse that they have blood or they have some conflict with Murle, and they begin to join. And especially they found the gap and the door that opened that flood of Dinka to come in when some of our Equatorians naively joined IO, the SPLM IO under the leadership of Riek Machar. That was the time when Equatorians have opened, have just naively opened the door
to bring the flood of conflict within Equatoria. Because this conflict in Greater Equatoria happened because of the mistakes of some of our Equatorian leaders who naively thought that these IO will bring us a solution to a better system of government to govern us. But there was no good system. These people are the same. You cannot bring an old clothes, you can't bring a new, I forgot there is an example that Jesus said in the Bible, and I'm sorry to quote that for those who you're not religious, but there was a quote from the Bible said that, you can't, I think, switch the clothes, the new clothes. No, you can't wear a new clothes and then, or wear a new clothes and then patch it with an old clothes, or patch a new clothes with an old clothes. It's impossible. You have to remove the whole old and bring a new one, right? يعني لازم تغير القديم نهائيا وتجيب حاجة جديد. Because I remember he said that during there was a topic, I think, the miracle on the wine, when he made the wine water, he turned the water to wine. I think that was the time he gave a preaching on that, a ceremony on that moment to the people. So for us, Great Equatorians, we need to be very, very careful of what game this thing is going on, being played on us. Right now, we are being used, and we're still being used. We've been used for a long time. We've been used since the time Equatorians joined John Garang. And I've always said this, and I will say this. I want to also Equatorian to be clear, to put it in their head, that if you see any person who embraces Garang as a hero, that person is dangerous to us Equatorians. John Garang is the reason why today we are suffering. And I will say it clearly. John Garang is a criminal. John Garang was a murderer. John Garang was a brutal man and a tribalist. And still, I see some people are afraid to put him out like he is. John Garang is not a hero, nor nationalist, nor Pan-Africanist. John Garang was the one who recruited children, took them to the bush, abused Equatorians, abused all these other tribes who are non-Dinka, and promoted all his Dinka tribe in power and in position of military. And he used Equatorian politicians and Equatorian think tank, those who are very good in their analysis. He used he milked them out. He milked their ideas. The same thing he did it with the Northern. He milked Mr. Al-Erhamu, Mansour Khalid, and with other person like Yasser Orman. He used these people to the point that he gained their allegiance, their support, to the point that they began to praise John Garang as a hero. He mind manipulated them. He mind manipulated them to the point that to the point they believed in him. Up to this moment, they still in disbelief that John Garang had a vision different than what they said, because even they believed in the false idea of John Garang talking about the new Sudan. But in reality, John Garang was not into that new Sudan. He was more into how can I empower my tribe to be the next top people, because he felt like this is the crusade that he has to do. So he used the Equatorian to open the door for him in the conflict, and he used the people in the north to gain him a status in the north and a fame and a notoriety, and as a person who play a leader. And today you could see the same tactic of John Garang is now being played with some of the opposition. And I'm telling you this for a fact, my brothers and sisters. I'm not here to tell you a lie. You could see it. Just look at the way how they manipulate our people. It's easy for us to be manipulated in the psychology of that we, the people, we are fighting together against this tyrannical regime, this fascistic regime, this tribal regime, and this blah, blah regime. All the time they do that just to manipulate our emotion, just to put us in a center where they can control us. They are playing so good that some of us are already falling the spell. They are snake charming us, like I said. They snake charming us day and night, and if we don't open our eyes clearly and we don't become wise enough, we will lose ourselves and the ground that we are in. I'm telling you, my fellow great Equatorians, this is a war. They already been fighting us. We have been fighting in every front. We're fighting in the ground. We're fighting in the media. We're fighting in the ideas that they are trying to throw it on us. We are fighting they're fighting us even in our emotion. They want to manipulate us. They want to kind of like seduce us with all the things so they can control us and they can use us again. We have been used so many times, and John Garang have opened a door for some of the most sinister, politicians today who are calling themselves politicians. Because if these people were honest and sincere, they would have started from the first time when they saw the SPLM coming to Juba and say, stop there. You have no right to come and govern the country. Let us form a new government by the people. Let us select all these
good civilian leaders to be a technocratic government, but they did not do that. Most of them, they were just given occupation positions, and they were silent. They were in a good honeymoon until they were betrayed, or mostly they were kicked out. Then everybody began to jump out of the ship and play like blaming the captain, when all of them were part of this destruction of the ship called South Sudan. South Sudan is already sunk to the bottom of the ocean of no return. For us, Equatoria, is the only way for us forward is to be a nation. And to be a nation is for us to be wise enough and to know what we want and to take the responsibility of keeping our nation safe, because they said, like Reagan said, it is the responsibility of every generation to come up, to continue and defend the legacy of their ancestors who left them those things, because they did their part. Now it's our time to take our part. And we great Equatorians, we have a history that inspires us to be strong, a history that tells us that we are one people. We don't define ourselves in a tribal manner. We don't even call ourselves we are greater kingdom of one tribe. We don't call ourselves we are majority or minority. We call ourselves greater Equatoria. The division that have been brought politically by the North and by the SPLM during the time when they gave this land to us by the referendum, they divided us into 3 states, East, West, and Central. But at the end, the hell with those 3 things they called East, West, and Central. But to me, we are greater Equatoria. We are one people, one nation, and one family. And we can overcome this, regardless of the division, regardless who are the cowards, who are the weak ones, who are the sellouts, who are not, strong enough to stand up. We have men and women who are willing and ready. And let us inspire those people, and let's move on and fight hard, because Great Equatoria need us. We need to stand up, my brothers and sisters, because our time is ticking. We are coming to a new year. We must not sit down idle and watch. We must not always become followers. This is what our proposition to those people call themselves opposition or the regime. Let us go back to 3 regions. Let us start uniting our own regions in our own people there, like in Upper Nile, need to unite the whole tribe together. And Bahar Ghazal, if you cannot succeed in your region to unite yourself, do not expect Equatoria, Great Equatoria, to be part of South Sudan. We will be a nation of ourselves, because we are convinced, and we are in a solemn belief, because we are very confident of what our people are able to do once we get that chance. And the referendum that we will do to tell the world that we are one people, because what we're going to build, we're not going to build a government of military dictators or warlords. We're not going to build a government of one tribe. We're not going to build a government of capitalists, like master and servant. We're going to build a government that will help everyone. Everyone in the country have a right. We are a wealthy nation in our own region that is called now Equatoria. When we become a nation, imagine the wealth we have is not only in the ground, but the wealth we have is in our people. Our people are capable, because the knowledge we have, the wisdom of unity we have, the understanding that we are one community, the understanding that we are not divided, but we are united with all these differences we have, and the way how we have been raised, our ancestors have left for us. This is our great wealth, not the ground. The ground will come later when we invest, but our investment will be when our people are ready to invest. But the most important thing we focus is that we need our nation to rise as it's supposed to be, because this is the prayers and the desires of our ancestors who fought during that Anyanya. And I will give honor and homage to our leaders of Anyanya, because those are the real heroes. Those are the men who stood for something. Those are the men who never gained anything, and they never begged anything from any man. They said, we did our job, and now it's your turn. Today, SPLM have used our people, have manipulated our people. Half of our young men and women who died during the Gering War, he used the Equatorian. Some of our brothers who today are living in the sad, grieving, about what happening to our people in that war during the time. They are neglected. They have been humiliated. Some of them have been dismissed as like they are not warriors, and they were part of this war. And imagine, most of them were taken by force. Let alone that they fought in this war. They have been used, they've been taken by force. And that's why I say John Garang is a criminal. He took some children from our people. They have abused them. And then when they took their kids, the Dinka boys in the Red Army, they send them to the West and call them lost boys so they can get an education. So tomorrow they will replace the leaders who are just been promoted foolishly without any qualification. That's why you see today those foolish people are not even able to run the country.
They are so naive and ignorant to the point they will have a PhD without any knowledge of PhD. They will call themselves professors. I don't know what teaching they're teaching, but this is ridiculous. They made a mockery of us, and the mockery of us even voting for that nation to be a nation, being part of the referendum. Today, Equatoria have a better and a better future. I know some of them, they have mocking us sometimes, they doubt us that Equatoria, you'll never be able to be a nation because you will fight each other. As I tell them, you are not Equatorian, so you will never know what Equatoria is. Equatoria is not the way how South Sudan is. Equatoria ma konyo konyo. Equatoria is better than that. Equatoria have a principle. Equatoria has been guided by the spirit of our ancestors. Equatoria has a land that we know. That's why today we cry as one people. We don't cry as one tribe. We don't cry, oh, my tribe, my tribe. We cry as one people. When we see any tribe in Equatoria is been abused, is been murdered, is been marginalized, we cry as one people. But look at Upper Nile. Do they cry as one people? They never, and they will never cry as one people because they don't yet understand, they don't yet comprehend the idea of unity. Once they know unity among themselves, then Equatoria will try to come down and negotiate on how we can be one. But at this moment, Equatoria is not even up to me, let alone it's up to the people, because we will give the people the choice to make that referendum happen. When they vote, whatever the people of Equatoria decide, it will be the decision of the people, not decision of individuals or some groups who are going to manipulate. So Greater Equatoria, we need to fight. I know our word is going to be harsh and brutal for some who are not willing and not ready to accept what we say. But we Greater Equatorian, we are proud. And that's why I say I'm an Equatorian nationalist. And we will be nationalists and we will see Equatoria rise, because we're tired, we are done, we're fed up with what's going on. They are manipulating us. And today, the game of the political game of psychological politics that they're playing right now, it's very dangerous, more than the battlefield we're facing in the ground, where our people are being chased by weapons. We have new game that are using against our people. This game is so dangerous and so fierce that we need to watch out, and they always want to entice us in some emotional, some spiritual, some, propagandist language that will make you feel like, yes, these people are honest and sincere. But I tell you always, my brothers and sisters of Greater Equatoria, go back to their records, go back to their history, and look where they were and what did they stood for. Did they ever came up and stood for the people, or they stood only for themselves? And that's why today you see everybody wants to be given a title. If they don't get the title, they're not honored. Like, they will even put the title higher than their name, because they're not secure with their name. They're not proud of their name. They're not proud of who they are, but they will put the title so they can give themselves a higher level. So when they speak, people would think that those people are so intellectual, are so academic, are so powerful in their political ideology, but they are nothing. Some of them, they get, into this political through friends, through collaboration, through, manipulation, through relative, to whatever it came, so they can be in power. And this is the same game. Now they are struggling. Now they're like the fish who's fighting with inside a glass with little bit water, that they're trying to get their position in to get to inhale or to suck that air or water inside their lung, because fishes. So this is exactly what they're doing to us. And then they want to manipulate us. And then they so Equatorian. And I want Equatorian to understand they have already infiltrated us with a lot of things, because we're too nice and we're too kind sometimes. We need to be very firm and very strict. Our relation with them must be only based on relation, but not to go into so much selling ourselves cheap, to even sell our dignity to the point that we will say, let's go together, let's be a nation together, when we already gave them the chance. 16 years is enough for us. 16 years is enough for us. We need now, the tactic have to be changed. We need to stand up. And I'm not afraid to say it out here, because I want some of the Equatorian brothers who are still lost, who are still buying or selling these so-called hope of some opposition will get us there. Most of them are from the same branch of tree, or they are all branches from the same tree, which this tree have never done anything. If they really had a vision, they would have never started to join that. We refused from the beginning. When I've known SPLM, I did not even accept SPLM as my voice, or it will ever represent us. And I knew the sinister of it, and we have seen it, we have witnessed it as kids.
Maybe, yes, I was young at that time, but still I was observing, I was analyzing at that age to understand what is these people until I found the truth, because I wasn't yet making any decision, but I was listening and understanding everything. I might not know the whole history of some of the SPLM leaders, the name of them, but I know one thing, that SPLM was an enemy of Equatorian, because the atrocities they commit to us, because the game they were manipulating our people, the tactic and the decisions that was made against us was a clear message to us that Equatoria need to have their own political vision. They have to have their own direction, not to ally themselves with any politics of the so-called South Sudan, because right now we need to go back to the 3 region to start over, if that's how it's going to start. But if we are going back to the idea that we are one South Sudanese, let's ally ourselves together and let's fight against this regime, we will be the biggest loser. We already tried it with Gereng, we tried it with Ayo, and now we're trying it again. You tried even with Sawa. Sawa, you know what happened in Sawa. They left Cirillo in the side. They put him in the side, in the curve. And then Cirillo have to collect himself again and start over. And again, we see Cirillo is in the same road. I'm just saying it, and I'm not afraid to say it. I know some people are not going to like what I say, but the truth have to be told, because tomorrow history will judge. And let it be a warning to every Equatorian to not go back to the same step that we have failed so many times on it. Let's change the tactic. The tactic of Equatoria, me to stand up as Equatorian. Is our time, our moment. And I don't want to go ahead too much. I want to give a chance to Miss Didi. Thank you, Didi, for your time. And I appreciate you. And also welcome to those brothers and sisters who are there. Thank you, guys. Do you hear me, Didi? Yes, I hear you. Thank you. Yes, thank you. Sorry I took time. Yeah. Oh no, that's all right. That's okay. I was actually trying to prepare myself, and in the process of it, I even wiped out my notes and stuff like that. Okay, if you want, I'll give you a chance. I'll give you a list. If you want me to give you a little bit time, okay. Yeah, you're good. You're ready. I'll just greet everybody and just say something basic, and then I'll just go back. I just wanted to thank you for what you've done, and like the recordings and everything. And also I want to thank everybody who's here listening and those who are coming to listen. It's really sad the time that we're living in, like knowing that we have enemies of Greater Equatoria. Really, they're pretending. At the moment, we're living in really in a hidden, like something like a hidden run or something like that. People are not clear to us. Like people having different motive, but then they are projecting a different agenda. Posing different agenda in the front. Yalla, come on. The other thing is, like, it's not like Equatorians are not aware. And Abesmaref, the thing is here, most Equatorians are still in a slumber, in a sleeping spirit. And I think we are familiar with this kind of lies, another which they hypnotize us, makalamat, sweet words and stuff like that. Most of the time, Yajama, the only thing that I will ask Equatorians really, some questions here is like Equatorians can answer, but don't questions can, everybody who's gonna listen what we are saying, you need these questions to question yourself. Has nasta هناك تا محلات دل كله الجا من هناك ده تا بحر الغزال ولا كان تا Upper Nile. Question yourself نازل بالذات ناس الجي play so hard against الناس especially Dinka del كويس. What has these people done in their history apart from their very corny, okay, sweet talks, monindo ideas all مندر نفسه ideas دل لكن ideology المندر نفسه ده من نفسه وين عشان انت كزول راجل ايكوتوري وانت مرة ايكوتوري نهار ده انت بكون عندك الصوت انت دار قوم فوق كويس انت دار كان قال اي يونيتي اصلا الجسم تاكي كويس بلد ده اللي جيني فوق ده اول حاجة انا سرفايف سي اوكي زمان ايكوتوريا كان بلد براو كويس لكن ايكوتوريا جدوا منا سوا مناس ده لكن مين دو منا مناس ده انا لقوا تعب شديد لحد الناس جروا في زمن تا قبل زمن تا SPLA we went into war. Before we went into war, we had issues مع ناس زي قبل كده. ناس زي جمع sweet talks تومن ده manipulating تومن ده من كبس ناس في ديسا ناس لاقوه ناس منو من جانا كلادي كوكورا جا حصل يا جماعة. لكن أصل بعدون تاكا مين بعد كوكورا حصل
اوكي ناس ألدو أجو امبارح فيديو ده كان was posted in هنا انا متاكد كان في زول العين وكان تكون ما حضروا الفيديو ده تكون بيجي حضروا الفيديو ده لايف كانت في جوبا كانت في بلد كانت جيلي جو نتورك ده كيف التقاينو ده بس انجي ارجي تكون we urge you we want you to watch Aldo Ajo the host جي ونسم بين كسمة تو listen it from the host's mouth كانت اسمع كلام ده كمان كانت ودي كلام ده قدام لأهل تانا تانيين اللي هناك جوا بلد او محلات تانيين اوكي أصدق جسم تكون جماعة ده قلي فلي فو أران من بس قلي فلي فو أران من ما أقدر ديفلوب بلد تومن من ما أقدر أعمل أي حاجة في داخل البلد تومن يا جماعة ليه بس من قلي فلي فو أران من عنده ideas من even زي ألدو أجوغن ونس قالي من عملوا national dialogue recently the recent national dialogue ده unite من كله even من أسباغانا من أسمونو منو تيب كان national dialogue ده unite ناس together ليه تمسيريلو تلا ليه يتمرد أصدق جسم تاكي كويس ليه باغانا امون اتمرد ليه باقي ناس كل اتمرد طلعوا من هناك كان ده بس ما لعبات سي يلا كمان امبارح اوجي نادي ناس قالوا در كده ناس رجع ورا ودر ناس كل ايفن درجه مواطنين كل كده رجع ورا اول حاجه في هذا في ماغوي كونتي في ايسترن ايكوتوريا اوكي ناس الرجع من محلات الامون فوق ده مش جماعه ترجو من ورا من ما در كده من رجع ورا في محلات تومن في اراضي تومن يلا يونيتي ده بيجا من وين تاب كان ناس جي كاتوليا ده day and night الناين تومبرا يا اقلبوا تومبرا فوق وتحت كويس محلات كان يي اصلا useless كان اجر اسم تطور شنو بقولوا شنو مندري ذاته بلد تامورو يا ده خلاص ده بقى بور نمرة 2 second بور كويس كان ده اسم تو شنو نيمولي دي حاجة لنا جاني كوري ما كلامت نيمولي ده من زمان في زولا اسمعنا سي مو ناس ما كلام ده وهسه داك الإيكوتوريا مون عاملوا سيستم تو من الغالي بس بليمو كان كام ناس تحتيتا زره دينكاو ببدا كون سلطان دينكاو بيجا من في بلدك بيجا كون سلطان كيف جا بلد السلطان ده يا كلام انا كلام إيكوتوريا كنت كون ناس الجسم تكون كويس كون ناس الجي في جوبا هناك ده كون ناس الجي في داك الإيكوتوريا في جوا بلد هناك لحد في جوا بوندو أصدو تكون جسم تكون كويس شنو جيت تلا ناس من محلات تومون حاجات لمون در نفسه ده اوكي اجندات الكل من در نفسه لا تكون هناك all plants لمون عنده ده ليه plants زمن ما جي ام نفسه كلمات ده في بحر الغزال ليه ما جي نفسه كلمات ده ليه ما جا عملوا كلمات ده في شنو في upper نايل ليه حاجات ده ما جي حصل هناك ليه حاجات ده اللي من در جامل حاجات ده من داخل إيكواتوريا ليه من عنده قروش من عنده oil ده تومون غالي من عنده resources تومون ليه من جي ابن في داخل إيكواتوريا يلا من بس جي هبنا سيتا كون من جي كابا سيتا كون بكلام يا جماعة الليلة زول بس جون سو كلام بكاسما ساكت إتا جانو presence تا زول ده في وين في كلام تاني جون سو قال action speak louder زول كان أصلا جون سو كلام بكلام تاني بكاسما لكن كان جابيجا في حركة تتو براو عارف قال لي زول ده أدو تاكي نمرة 1 كان سهي من درابينو بلد ده و all the constitutional من عملوا ده جي work كويس ليه constitution تومن الكاتفو تحت ده rule of law تومن ده ليه rule of law تومن ده ما جي government في upper nile ليه ما جي government في بحر الغزال ليه ما جي government في region تومن سكرين ده بلد تومن الصغار سكر ده ليه ناس جي قتلوا بعدين تومن هناك day and night كان زول ما عنده نظام في داخل البيت تو كويس زول ما عنده اصلا ما جي طبق ما بقدر طبق قانون كويس والذاته قالوا سيدو قانون ده وما بقدر طبق قانون ده كويس و ذاته المواطن ده وما بقدر ايفن احترم قانون ده يلا تيب إيكوتوريانز بيرودوا ناس ده بيجي جاني مومن كيف إنت بيجاني ما زول زي كيف يلا خليك كمان من ده سياسات الجي دورو ايمات ده بيجي يوزو إيكوتوريانز سنة تانين ده بالله وجلال بقوة بس كده برين ووش مكتا إيكوتوريانز عشان إنت بعينه قال ده زول تانا ده ولا تانا او في مناس ده بمانا ده موفمنت إيكوتوريا إنت جي كبسو جسم تاكي بلد وجسم تاكي بمانا أبلد زول في الدنيا ده ما أصل نفسه تاكي يا جماعة كويس أصل نفسه تاكي الزول ده قايت منازه هناك كويس لكن كده عينه منيا في باور منيا هنا جونسو كتير منيا جي دومينيت منيا جي تلا رولز ده وزول ده كان في باور زول جي استفيد في شنو إنت جي استفيد حاسة ده في شنو من زول ده عشان إنت تكون بس دار كده زول ده بس في نص ناس ده هناك كويس ده يا ده زي خلاص يلا تكون إيكوتوريا ني نجي تبانين
إن إيكواتوريا إن الناس مزارين كويس، إن الناس الجي keep low، إن الناس الجي جاني peaceful، إن الناس هو people of nation building، إن جي build أوكي. إن عنده resources إن في جو إيكواتوريا على إن بقدر control جسم تنا. لأن جي أكت تقول إن ما بقدر كون بلد بالدولة بنفس تنا براو كان أجداد تنا our ancestors you know our forefathers and our foremothers كان جيران بلدك دولة براو. We were already a nation by ourselves. أنا در شنو من سات السودان، وإنت كان لسه قال إنت در سات السودان ده وري لانا أنا در كتا list لانا يوم تاني ده شنو يايتا benefit من سات السودان. سات السودان عمل ليتا شنو؟ كان إنت إيكواتوريا لسه در سات السودان، سات السودان عمل ليتا شنو؟ مين في decades ده كله؟ answer me. سات السودان عمل ليتا شنو في زمن ده كله؟ ده شنو يا إتاينو من politicians تناس الجي تلا من بحر الغزال وأبا نايل ده شنو يا المون عملوا ده دياتو كدمات المون قدم لناس تطمن قالوا بيجا أم فايتا في جو إيكواتوريا قال تبكين قال أي أنا كده يونايت أي كده الناس مناس ده كلام تطمن كويس يلا تبوقف نتب قال أوي سات السودان أوي ده تعرف أوي ده شنو يا جيتا بيجو في راس تاكي إتا كنا عارف ده شنو يا أنا أوي ده قاملو في راس تاكن الليلة زول بيجا من محل تاتو أو أصلا من دو برنامج كالس بكون في جو محل تاكي كان قال لي سات السودان ده ناس شاكل فوقه ناس كل زول شاكل لمحل تاتو كل زول شاكل لمحل تاتو ما في زول تاني قال شاكل عشان قالوا جي شاكل لداخل سات السودان كله. when we started when شاكل تا اسبل ده قوم ده كان ناس ده كله قام من إيكواتوريا، كان كله قام من محل واحد من أبا نايل ولا من إيكواتوريا ولا كل زول طلع من داخل محل تاتو. everybody got out from their own land. إنت طلع ده عشان إنت در فري جسم تاكي، إنت در فري أهل تاكي، إنت در فري بيت تاكي، إنت در فري فاميلي تاكي. وفي واحد من بعد حاجات اللي قال ناس قرا في حرب فوقه people can fight for is number one is your wife, your family, and then your home. يلا تيب ونو نساوين تناس تايكوتور تا باقي ناس دل المون شاكل فوقه ده ونو فاميلي تومن المون شاكل فوقه ده ونو أريد تومن المون شاكل بكلام تو ده أريد ده يدا في داخل إيكواتوريا ولا كل زول شاكل حاجة ده لأنه فاميلي تاتو في جوا بلد تاتو. يلا حاجة تاني كمان أنا در كده الناس عارف ليه why do you force Equatorian by force to be in unity؟ ليه قاصروا Equatorian unity ده بقوة؟ يعني بس لازم كده إننا unite you know. حتى أنا قاسمة زي كلام تاني جبال even though أنا كان analyze قال فينا في زول قال ياكي ولا كان ده سلمان دندرا قال ياكي the problem is us okay because why don't we unite؟ لأننا بس ما unite. أول حاجة تبى أصل الناس تاكي هدف تاكي تا unity ده شنو ما باقي the rest of the people ولا the rest of the tribe أصل الجسم تاكم ده ما أول مرة إننا جي unite and now we are not afraid to unite but أصل الجسم تاكي ask yourself this question: why do you unite with these people? What is the purpose of the unity? What is the common interest that you have with these people to unite? Do you have the same ideology? Do you have the same mentality? Do you share the same common agendas? اصلا زول ده زول يتجي شارك مو the same افكار زول ده اصلا زول عنده موضوع سي ولا زول ده زول بس فاكي كده عكسي حياه او عنده برنامج في حياته تو الليله هو كان جنني بكره قوم قدامه بقى لي ايدت هاي انا اسمع the most bizarre things جيت طلع من الناس ده في كلاب هاوس يوم واحد او ايجيبشن يوم واحد او سات سودانيس يوم واحد او ايكواتوريان the next thing او big Israelites umon gali mon biga Israelites fi jare gali kitab al-muqaddas de gi katibu nak de katibu an umon denkat umon ya Israelites al fi Bible de rabbana tomon katiba bad umon خلاص طيب ما خلاص كده منقوم من مو في North East Africa هناك في إسرائيل ما بانقر إسرائيل is part of North East Africa لكن إذا كان قالت Israelites قوم روح جني هناك في إسرائيل ما تجي دوسوا ناس هنا في محلات الناس جيني فوقهم مرتاحين كلامات الألجو أجو مبارح ولا كان مبارح جو نسو ده أجو أصلا جا في ديفنس تا إيال تتومن في جو كلاب هاوس كل يوم ناس جي شاكل مومن في جو كلاب هاوس ده وجا ديفن ناس ده ما في حاجة تاني لأنه أصلا بفو ما جا أوريد كلام تبلد منونس كلام ده واضح ممكن قالوا من جيب ألدو أجو عشان جي شجعومن جي شجعومن لأنه ناس جنا أتاكومن وبعد
din aldo jogi jawon slon حاجتهم انت الدنكا حاجتهم انت تبلتهم انت انا السودان ده belong to denka ده بلد denka وجا فعلا هو ده كتم ده ونسو كلام ده مليان او جانا كو نحددوا ناس يعني هو بدا في بدايه او كان حاجه قال ده سيستم تاع بلد ده politician تاع في بلد وناس politicians ده منو ما ده واحد ده ناس ابا ناس جن كان في الالدرز ده واي ده يا ده حسن mun gali malas biga resign mun biga madar shokol de وبعدين حاجه very insulting mun gal finak they came to rescue the country they are to country mun jar rescue de country de rescue min when معلومه ما rescue kan say gen council of elders nasal gi rescue ballet كويس ومن nasal say gi care about ballet de معلومه ما care about upper nile first itan arde kan der betaki kan gi harago kan fi mashakil في جواحله كويس هلا كله كان جه حرقه ما في زول نار بيجري في بيت جيران ولا ما في زول بيجري في حيله ثانيه ولا كان let's say the whole اجري اسم تدو شنو ستيت ولا شنو جه حرقه ما في زول بيجري في بيت جيران ولا بيقوم منين بيجري في ستيت ثاني قال انقروا باطل اجري النار ده في محل ده اول حاجه بالغوا بيتك ليه ايديولوجي تانا زي ما جه شيلو في جو ابانايل هناك ليه ما جه شيلو في كاريات الدينكات جيجيني فوقه دينكات ده هناك ما عندهم برنامج ناس جيجيني ناس كل جيجيني فاتا ناس ما بقدر أبنوا ناس ما بقدر أبنوا مدارس كان أبنوا مدارس الليلة بكسروا تهد ناس ما جيجيني بنظام ما في كان أبنوا مستشفى ساكت بكسروا تهد يعني ناس بس كان ما قتلوا بعدون ناس ما مرتاح يلا سكيل ناس زي تكون بيجيني مؤمن كيف already داك الإيكواتوريا هناك ده كله إتكون لقوا يا بنات تنا أخوات تنا إيال تنا منو كل الناس ده كله they got raped most of them majority ta banat hinak they got raped or they got forced marriage monin de yal madinkat ده شنو يا من قاموا ده ما ده ethnic cleansing يعني تنجي فكر قال حاجه القام ده حاجه جميل نار ريزولت انا بيجا من بارا بجوز وبناتكم كله ويتكم رجال ده كمان تكون در جوز وبنات دينكا ولد ما دينكا لحد درجه بارا اني كان في استراليا ولا في امريكا انت مفكر قال ده شنو ما انت بس انت تستلم جسم تاكي زي حاجه اللي حصل في اثيوبيا another way of just conquering people changing the ethnic في ذاك البلد يلا الناس باكر زي اثيوبيا اكر ده زي هاسي محلات تانيين ناس انتو بيقولوا شنو زي ناس محلات تانيين بيقولوا شنو ناس دل ياكي ده بيقولوا شنو اورومو وناس تجري yeah وبعدين بلاد دل ياكي يوم ده we talked about it in the clubhouse I think with CJ Is it Morocco, Libya? Yeah, nas Morocco, nas Libya. North Even Africa, Tanzania, Egypt. ita bayan sikil ta Tanzania nas Gigero. Taino? This is all part of colonization and conquerization. Lakin Equatorians ma ge fahim kalam da kulu. Hata umbari zol de ja hinak of fertaku nas kulu fikfuk nas heta. Instead galo obedal zol al galfinak umonja rescue belet. But he divided people even into tribes, all legged nas or شتم nas واحد شتم شتايم المايا attack nas legged nas هناك ناس سلمان دندرال كان كله biggest supporter تدنكا لكن قولي جو كفوف هناك نمنو أمن براه they were ناس كان against إنه so strongly مونجي كان قالنا ما عنده موضوع جبانين Equatorians جبانين لأنه بس مندر طلع برا مندر separate من ناس emotional من عنده موضوع لكن هم باره instead the father of Jeng de Janak ja atako umon kangi defend us dinkadal so much gali dinkadal makulu batalin sunia hasil umbare da za kulu shitim umon lada nanu nas biga gi kore umbare nas ma murtahin yalla badal umon bu wogif against nas ze umon jere hajal ajib عشان Equatorians كده عرفوا قالي زي the title she read let me look at it, it's really interesting, Equatorian ما عرفوا قال فيني one into hidden enemies and non enemies كان when I'm trying to open my phone it's not opening, sorry. So can you just remind me what is it, the non enemy and non enemy or something? You're not here? Okay. So Equatorians كده عرفوا كلام ده قال لي تكون عنده ادو الجدو سوبرون تتمون في ادو التا كنا عارف اوريدي جيجا جونس في راس تكون يلا
انا بس ده راسل ايكوتوريانز اوكي الناس اللي جيني نايف ناس اللي لسه بس مون قام نفسه طبعا قال لي ما بارت politics وشنو شنو existent تاك ذاته في الدنيا ده زي politics عشان انت بكون part of a country ده politics براو انت ما بقدر يجي كلمه انا قال لي انا ما politician انا ما دار politics انا ما دار politics انت عشان بكون عنده الشارع ذاته تجي دوره فوق ده كله politics عشان الشارع ده بابينو ليتا عشان بيت اللي تجيني فوق ده ذاته ده كله محل ده كله development وشنو ده كله part of politics انت ما بقدر يونس كلام ignorant قال لي انا ما دار اسمع politics انا تعي ما زلت politics this is just ignorance at its best لانه politics is part of life that I use لانه it works for your own benefit كان انت ما تكون part of the politics زي انت بعرفه كيف يعني politics ما بمعنى انه انت لازم براجعني هناك انت بكون في parliament ولا انت لازم بونس all the time لكن انت كده عارف ده شنو يجي حصل هذا اجو Yeah, Rami, you're right, really. He has exposed really, a lot of things that, we've been, pointing for 16 years or something. Most of the things that are حاجات اللي حصل هناك ده, especially في Clubhouse, these are all the things that we've been talking about, even the book that Dr. Carol there, these are the things that we've been talking on Facebook, on the Equatoria Free Forum, and even those of Rami Obama, he's been talking about it. Silvio he's been talking about it. Munutani, Hakim Darius has been talking about it. All we've been talking about it, all these people who are vocal out, they've been crying about it, including the, those of Bashir there, they've been crying about it. But unfortunately, until the book of Dr. Carol has been exposed, then everybody went wild in Clubhouse. I was very, very surprised. I usually big gadipki fi Clubhouse wala nar, room after room, room after room, room after room, people are complaining. Like in the whole time, ya jama, everything that this lady has analyzed, okay, well can she absorb, or even that's not even absorption. The interview at deal the one sumanaze. She made an interview with these people, and those of the Aldo Ajo and Maraf Tani Desim Tomunu, they signed their signature and was in it. All these interviews, Momonde, at the end of the day, for Clubhouse, they denied. Galika Lamad Demasa, Dinka is still defending themselves. The most interesting thing is, this plan has started way, way back because before SPLA even Zato begin. This plan has started way, way back before Kokora. Now the best there take over Equatoria. They want to dominate Equatoria. They want to exile Equatorians. They want to extinct Equatorians out. They want the land of Equatoria. Not because someone mesmerized by you, not because they're intelligent, not because you're educated. If you're thinking about this list above, you're really the dumbest of the dumbest. I'm telling you, I'm sorry. They're not interested on your knowledge. Either have you seen Asadefi Beledak, are they governing through really educational knowledge? Nasal Hinak JC, they don't even, they're not educated. But what are they doing? They're using even the other one of the implementation the agreements someone in the book that the other one and the book the quality they usually disagree. That's not even a book, that's a pamphlet, And the book or the pamphlet all the same, okay? One already implemented it. Can fi Jeng a lot of Agara or Lamar of Agara, Al Mohim put him in the position. Put him in the position with the non-Jeng Al-Magara. Sorry, the non-Jeng Al-Agara Zato, because in that way, Obi learn. Meanwhile, Iyalta Toman Al-uneducated, let them go and get sort education outside. But to compensate the non-Jeng back hinak, Al-Pua, Al-Magara, put them in the position with the non-Jeng person, Ashan Zolde be learned from the Jeng person, okay? Yala after Zolde can acquire knowledge, can Zolde kalas are fukulu. Yata kungai no hinak defi wara hinak data biligo zol bijibu zol awir zol jibu min belet zol magara especially le nasal wara nak dana gore leta kun zol magara okay لأنه مكتوب في كتاب تومون ده قالي كان يالتا تومون تانين الفيدة كده رسولو برا روغرا وناس تومون الماغرا ده هناك ناس تومون تهم غاني واسكانين هناك ده تبلد ده الماغرا ده كده جيبوهم بس كده كتومون توالي في منصب كده كتومون مزول الماء إيكوتوريان ده يلا كده والي من زول الماء إيكوتوريان ده كله يلا كان والي مكلاس بيجا زول الماء سوري ما زول الماء دينكا ده كان والي مكلاس زول بس بترجو برا
يلا الدينكا دي بيجني لانه خلاص هو بيجي عنده شنو، عنده معلومات كيف هو بيشتغل في محل ده لحد كان ايالته من اللاجرة ده جا كمان بيجا ساعدوما. ودي حاجات اللي حصلا جه حاصل يا ده في جوا بلد هناك ده يا مكتوب يا كواجه ده دكتور كارول ده كاتبوا حاجات ده تحت، لكن زي جي شكل غانغورو قال كلام ده ما ساوي، ده كلام ده يا كاتبوه وكلام ده يا جه حصل في ذاك البلد. زمان اول حاجه ناس مستغربين كيف يعني زول ما قرا، زول جي دور ران ما انتربريتر ايكوتوريان جي انتربريت له حاجات، سكرتير تو ايكوتوريا يجي كاتبوا ايكوتوريان يجي كاتب له حاجات كله. دي حاجات كل الحاصل يا ده كلام ده بدا حصل مين ما ناس دخلت في جوا بلد داك. وده بلان اللي انا زي ما اتكلم ده بلان المين ما ناس ده رجعوا في جوا بلد تطمن هنا بعد كوكورا امورو بلان وذاته ده مين بدر because before كوكورا مون already كان جا في جاب the same behavior في داك الإيكواتوريا هناك مون جا دومينيت ناس مون عملوا the same behavior يا ناس جا ترجوا من ورا. المشكلة هنا أنا دار كلم شنو؟ أنا عارف إن عنده أهل تنا دخل في كوكورا راس شكل، أنا عنده أهل كتير أبصر في SPLA، أنا عنده أهل كتير شكل في SPLA، أنا عندي أبوهات الشكل في SPLA. لكن شنو؟ أنا بيعذر قالي شكل تا SPLA ده كان عملوا manipulation لناس، ده كله كبسوا ناس. موفمنت ده SPLA ده أصلا ما عملوا قالي موفمنت ده عشان عملوا قال فينك إن عندي مشكلة مع عرب ودر كده إن رفري جسم تنا من عرب. ده ما يا أسباب اللي كان عملوا كلام ده. حاجة ده عملوا عشان كيف دار كبسوا الناس، اوكي كبسوا الناس في بحر الغزال وناس ناس تانيين في جو ابا نايل يلا مع ايكوتوريانز عشان ناس كده دخل في جو غابة، ناس كده قتلوا بعدين تومن وناس كده قتلوا والناس جي قتلوا بعدين وعرب جي قتلوا ناس وناس جي قتلوا عرب وهم كمان شنو والناس جي شكل مع عرب هم كمان جي قتلوا ناس في راسه. كيف دار ناقص عدد الناس عشان شنو بيجي جا بعدين بيجي كان قال ايمون يا شكل البلد ده بس طريقه بكيف بيجا يلا بيقبضوا بلد ده بقوه عشان بودوا لهم رايتس. It's like an atonement, you know, just like atonement. كان دار اتوم وعملوا atonement في حاجه انت لازم you have to shed blood ولا حاجه زي انت لازم بيجي بيشيلوا بقوه. يلا عشان كده انت بيجانك بقوه بقى انت بدمنت ناس بقى لي انا عنده حق عشان انت عنده سلاح في يدك انت عنده قوه وتقدر وري قال انت يا شيخ غاني يا ناس كل عارفين كويس كان في زول في ناس شكلها ايكوتوريان شكلها ولا ناس تانيين ده برشيه كده بيجي يجيبوا دينكا يا بيجي كتو قال دينكا ده يا كان او يا كان كمان ده او يا كان وين ذا فيكتوري انت كنا حاجه ده كله ده ما حاجه اللي بحكي لك تكون انا ناس ما منجي حكي ناس ما دير اس بي كله ده انا حاجه الاس بي يعملوا للناس ده ما حاجه اللي كان ناس رو شكلك اكونا لكن انت بيجي فاهمينه قال لنا زي شيلوا ناس في غابه عشان كيف ما بيقتلوا ناس يلا الناس بريجه بسيطين يلا انت كان في رتبه اس بي ده ناس منيا كان عنده رتبه كبار هنا ده كان باقي ناس ويتهم باسر بعدين ليه ناس اللي كان اديكيتد ايكوتوريان زمون جرجر لانه كان يقتلوهم لانه ده بلان اللي عملوه بابسلي عشان هم بيجوا يشيلوا بلد اللي نفسه تطمن ويا ده حاجه حاصل ناس جاي يجيبوا كبره ده اللي جو تو ليت ونفسه كلام اللي كان ناس جوا نسوا زمان قال فينا كان بعدين دينكا قال بعدين كان ناس رجع في بلد من جا قتلوا ناس من جا قبضوا بلد ده من بوري لنا افانات كلام ده كمان يا جماعه دار دكتور كارول يا كده كاتبه تحت لحد دكتور كارول كاتب الكلام ده تحت لسه كمان في ناس عنده نفس لسه دار ونسوا كلام ده يونيتي يا جماعه إننا كان سوقوا بعدين تنا ما يونيتي مع ناس سوا كويس حاجه رجع بنفتنا في شنو ما يونيتي زمان في زمان بيفور كوكورا إننا كان مكان في يونيتي زماننا في يونيتي إننا كان مشغولين نقابنوا نقاموا نجزارة نعمل مدارس سكولز وشنو يا تكونغاني يا evidence كانت في جوبا تكونغاني جوبا جيلو كيف تكونغاني بلد لأننا كان development كان ما إنما get interrupted ما وال حصل SPLA ده كان حصل ذاته محلات أننا في جو villages وين ده كله well developed لكن unfortunately ناس جا manipulate إننا يلا إيكوتوريانز ما ناس الواقين most of the time قال لي تدرس question why بس كان سكول سواتا إننا برودو جاني فوق زول بيجيب لك كلام تبانقول كلام قدام كويس كان سكول مشاكل بيننا نمرة واحد كويس بشكل ما بعدون تنا كان كلام الفارق حفلة إن في فوقه كان قال كده تيجي جني تجارف موضوع الحقيقة البلد جروها كيف بلد بنازموه كيف شنو يتندو عادوا تاكي مونو بكرة بكوبيتا برا ولا ما بكوبيتا برا في السكة إنتوا بس ماشيين زي أميانين
ناس بس اكلوا نوم قوم ولدوا نوم نسوان عملوا شنو حفله اكلوا عملوا شنو دي بس حاجه الناس نمره واحد فوقه. لكن كان بقى ناس تانيين دقي جا من هناك ناس اليوسلس دقي جا من ابا نايل يتون يسيبوا ناس جايين بقى رجال اجي راجل رجال في راس تكون در وريلا تكون در ماتش تكون ليفت اند رايت يا ريزالتو بقى بترجو ناس برا يلا بترجو ناس برا ناس برانا ناس برا كوره كل ما رجال قال ترجينا يا اخي ما كان ترجو تكون برا كان ترجو ناس برا ما في مشكله. انت كان ما عنده حاجه في دنتك حسيت ما بقدر شكلها ما في مشكله ما في مشكله. انت لكن كان فوتوا هناك انت شيلوا ايال ونسوان بهناك ما عملوا بلان يا جماعه. ما ترحلوا هناك روجين جوابا هناك تاكلوا كله ما ترحلوا هناك روجين في بلد تزول تاني ده تاكلوا كله ما ترى فاتوا لقيني هناك تاكلوا كله قالت ده لقيني تحت زول تاني يو ان منو يلا بس بقيني كوره هناك قال انا دار كوزرون انا دار سفنجه انا دار منو لان حاجات دي ما في زول جي يعملوا حاجات دي العادي مدحياه. أنا تكون ناس باقي ناس تانيين ده ناس نوير ناس منو ده كان ترجمون كان قتلومون منقروا أنا كمان منقروا عملوا استراتيجي تاني منقروا جوارا كمان. أنا ما بقدر سيبوا بلد أنا ده تاكل كل قلب يشيلوا مننا من إيدين تانا ما بقدر يشيلوا بلد مننا بس بكلام يلا بكوفو ناس you know بس بكلامات you know سلا ده شنو ما كان سلا ناس بقدر بيو سلا كان شكله أنا بقدر شكله لكن بس مشكلة شنو إنت كده كون قوي كده توقف قوي حاسس كلامته زول ده امبارح كلاماته فارق ده ما قرودو كلامات اللي كتبه في جابوك ده كله وده كلام يا ونس واحد من الناس اللي ذاته agree to this interview لكن غانغورو كلامات ده يعني انك يا تاجر زي دينك بيعملوا بالسيتي ميتا حاسه ده في كلاب هاوس جبال جو كلاب هاوس جبال انا رن انتو شكله مو ننزل انا تحت لان انا جاي دخلوا زي مو غونس فوق هناك كل دينكات يا فوق هناك في روم توچان من بقون سفراس أنا إيكوتوريان زلق الأدابين ناس وجراس كلامتا أريد ده منجي كركرة فراس ناس كلامتا أريد ده ما أقدر أكو دورا ما أقدر أشرب موية ما بقدر جيني في داخل البلد ده إحنا ذاته إحنا يا ذاته community ولا تدين كده قال we are part of the community قال من كومون يا community ده لكن بالذات في داخل الجوبا ده من يا community ده ذاته لكن إيكوتوريانز إيه حاجة كان قاملوا إيكوتوريانز در كده أصدوا مناول ما كلامتا أريد Equatorians wants people to take permissions from them. Government to monde le give 10 backwards. Ay zaman give bend backwards le Equatorians. Mon gi kelim zare. Gali anything to do with the land, mofrud land that should belong to the government. Mon der lands del de government mon der kede government de shilu government to mon ta dinka de kede shilu land za kulu bara min jo Equatoria. Aha kan land de shilu kulu bara min identa kulu ita hungi jara wen akona tai ita what's going to become of you يا جماعة وقريت أكون أعرف حاجة واحد جين كانسل اوف إلدرز ولا سلفاكير ده يا موني يا ما قد ديسايد حاجات دين كده اللي يجي ديسايد حاجات عشان كده تهم قاعد دين كده جا في جو كلاب هاوس إنه من جا براسه قوي ما يجي ديسايد حاجات إني كده مو ونسو مونغورا لجين كانسل اوف إلدرز توما دي لجين كانسل اوف إلدرز توما دي ينفذ حاجات من ده كله مو بعصر ومن ونس اوريدي من بلان من زمان اوريدي ياده مكتوب في الكتاب ده حاجات دي كله ياده نفسه يلا إيكوتوريانز جي سنه شنو إيكوتوريانز قال ده في مناسبين ده اول ناس غابه زمان الناس جو غابه دينكا كان جي قتلوا ناس جو غابه كان في من وقف لإيكوتوريان قال كده ما قتلوا إيكوتوريان في زول كان وقف مسنا كان روح كله في يونيتي زماننا رجع من هناك ناس كله ناس ده كله لا سجنا دي في يونيتي ده ناس ده كله من دروا اول مس من دروا جاني في داخل إيكوتوريا ما في زول عنده نية در جاني بارا ولا در حاكم من محلته لكنه در حاكم من داخل إيكوتوريا الحاجة المنطق شنو أنا در كلم لو كان ناس ده عنده أجندات كده نسية من عنده لوجيك كده استراتيجيز كده القال مندر طلع مندر لك مندر حاكم وبلد تسات السودان ده انا ما عنده ممن مشكله يلا لو كان من قال شنو عشان من بيرموف حكومه ده مندر رامل حكومه تاني كويس كده من روح في ابا نايل ولا في بحر الغزال كويس ناس اللي قالوا من اوبوزيشن ده سيبوا تكون إيكوتوريا برا روح تكون في ابا نايل
كده مروه بعد حكومه من هناك. كلام ده ما صعب، كلام ده ما صعب يا جماعه. في داخل الابا نايل ده وبحر الغزال ده في فوق ناس كتير كده. حكومه را بداوا من هناك، مش هناك حكومه هناك كده. حكومه ده بداوا من هناك، ما كده بدا حاجه ده قال شنو في ايكواتوريا. ليه كان ايكواتوريا ما جي يونايت؟ ومن ما بقدر اعمل هي حاجه اسد جسم تكون كويس. كان انا ما يجي يونايت مومن سوا. اوكي اسد حاجه الفيده كده كنا قال ايكواتوريان سيجي اللي يزوق قدام. إذا كنا يجي اللي يزوق قدام في وسط مطفى. زي ما يومات قال فينا كده عملوا اسم تو شنو يا اخي بقول له شنو ده كده ناس جاء عملوا بروتست في السكه. كده ناس جاء عملوا مظاهرات في السكه. ناس منية أكراسة في بلو هاوس، مو زي إيكواتوريانس. أنا أسمع قال في 50 إيكواتوريانس أولاد إيكواتوريانس في جا بلو هاوس. ما يالتا دينكات، ده يالتا إيكواتوريانس. وفي داخل بلو هاوس ده تكون عارف قاموا للناس شنو رجال جنوا مو مومن وما جنوا ميتا ساكت بكسب كمان كده دخلوا لادي جا مصران تاكي كسب الديل ده كده دخل في جابات الزول لادي في جا مصران. إنت كون دير بعملي تكون زي كلاب زي لادي 200 ساي. انا اسمع بدانا تايزول تاني يقول سوغال بالليل نهار بالليل كل تبس قاس ما جي كان قال bring the gun bring the knife bring the hammer. يعني حاجات ده كله جينا ديال تقاس ما الناس جي كورة بس. في زول سيت الراجل نسيه كده تبرود الجسم تاكي كده شليت العادي في داخل البلد تاكي كده حكميته بالزول تاني. واحد قبيله بس من داخل الابانال يا كده كنترول ناس. ده فدية شنو زمن تا ابوهات انا ما وصلوا لحد ذاته دينكات ده وصلوا عملوا حاجات المنعمل حسره. ديناس ادو اجو واحد ده ديناس عبل علير واحد ده. لكن في زمن تا جدود تانا داك ده ومن ما وصل عمل في زمن كوكورا من ما وصل لادي في الدرجه ده. لازم اسيب لهم فرصه لادي في الدرجه ده. من علقوا كلام ده سري ما وصل لادي الدرجه. بنو محل كده دي بلو هاوس كده قالوا ناس فوق كده قالوا كسف من جبات الزول لادي مصران الزول وده زول راجل. ده الناس ده ما وصلوا لادي الدرجه دي. لكن انا ما اعرف ايكواتوريانز دول وصلوا لادي في الدرجه يا تو. انا ما دار شيلو كلام ده كتير. I lost my notes here. انا دار كلم شنو ايكواتوريانس كده تكون اسد وجسم تكون كويس. ده شنو يا تجي benefit from من الناس ده شنو ده شنو يا خدمات يا تو يا ناس ده قدموا لنفسها تطومن. إذا كان في بلد انا جونس حتى انا اعرف عربي جوبا تكون ديفلوب طريقه ثانيه. لكن انا جونس تايلا ميكس جيني معنا من زمان ده ميكس منو سيني ده. but انا دار اسد تكون سؤال واحد اسد ونار ده. إذا كان نار ما جران تاكي كويس. جران ده كان دار ابينو بيتاتو او بابينو بيتو. لكن جران ده كان ما بينو بيتو لكن بيتاكي إتا ابينو إتا في process تا ابينو بيتاكي إتا في process تا developing your own home. لكن جران ده اصلا ما عنده any idea يا اخي. جران ده بس زول كاسما اي عنده plants اي دار كان نعملوا زي البلد ده ده الرول اوف لو. بلد بس ده حكومه بيتك احنا نكلمه وبعدين بكون كويس سنه يكون واحد زول يقول. لكن زول ده مالي امس بدخل في جواب تعملوا حكومه ده في جواب تاكي مالي تقدر تعملوا في جواب تايا اوريدي بيت ده كويس. في كتوري ما عنده مشاكل كانوا بس طلع كل من فتو ما عنده مشاكل. انا بعرف انه بيشيلوا بعدين تنا كيف. انا بعرف انه بمسكوا بعدين تنا كيف. كل واحد يمسكوا بيته كل واحد يمسكوا مولودته. كل واحد بدا بين بيته كل واحد بدا جسلا سكه الجابين مدرسه وانا ماشيين قدام دكاتره ماسكين محل تطمن وانا ماشيين قدام. انا ماشيين قدام حاسه كده انه في داخل في انا اسمع قصه ثانيه يوم ده قال في داخل انا ما اعرف ده العادي كان ده في موندري ولا وين. وصل للدرجه في دينكا ثاني يجيبوه هناك قالوا دكتور ما اعرف كانوا دكتور ولا ما دكتور. ناس عنده علم ناس ما قرا بيو. لكن ده طبعا وجي قتلوا ناس بس purposely عشان بس بيريديوس نمبر ايكواتوريانز. زول الدكتورة من هناك ذاته تا موندري تا هناك ولا نمر راس الدكتورة بس جي فورو براه راسه بين راسه بيقافين
وطلع من الناس كثير اللي في ذاك المحل ذاك الوقت انه الناس قال فينك ده فاكسينيشن ولا شنو وحقنا الناس ده كله ماسين ناس اننا الجرى كله طلع من محل ده جرى في نيبرين كانتري كان في يوغندا والكونغو ده ناس ده بدا موتوا هناك بس ذا سيم اجرى ذا سيم سيمبتومز الدكتور ذاك موتوا مو راس الزول بس يجي ورم راس جو انا كان ما اعرف عارفين بكون طلع دود اوريدي اللي جو زول ده ذاته لسه كان انا ما اعرف كونشس ولا حاجه راس بس يجي ورم كبير يلا زول جي موتوا كده انه تكون جنس حاجه ده يعني زول زمان هو عمل حاجه ده زمان ترجو اورا رجع هناك تاني مره بقى اساكر اورا في يي طبعا يي ده كمان واحد من محل تاتومن يال من جوبو داسه ده يعني اورا رجع منك مع اساكر ورجع في محل داك يعني بيجي لي في محل ده كله ما مع اساكر مع كونفوي دي حياة شنو سننا فوق ده يا جماعه قبل إيكوتوريا ما فكر يونايت قبل إيتا ما فكر يونايت ما ناس سنين كده إنه ناس دل دينكات دلا وموني كم جهاد عشان زول بيجاكا بسيطة قال فينا كيلين قال فينا ده حكومة ده government إيتا بليد في راستك الجا في بيتك هناك جاكا تلو ده منو وقونو سيا تروتان وستو غتا وكان ما غتا لا ما دمون ما غتا بعدون في ناس سمون تانين زول كان قونو سيا تروتان او تلا من وين او كان إيكوتوريان حكومة ده هسه 99.99 ده ناس منيا مسكين حكومة تومن ده مو زي حكومة الدينكات Who are the people governing over there? Is it not a Denka government? Is it not good enough for you guys to see? عشان انت بقال فينك حاجة ده حكومة. It's really I don't even know what to say. I feel sorry كان أنا قاسمة زول الإيكوتوريان جونس وقالي حاجة ده حكومة ده ما دينكا. ده دينكا واحد ده. The same دينكا اللي أنا قاعد في Clubhouse نجي سيتي وقالي إيكوتوريان then we will wipe you out. تكون شنو أنا بنوم ما تكون بنوم رجال تكون ده السودان ده بلد أنا the same thing كوا وادا لقاني يا بسيلا يا من يقرأ نفسه كلامات المقام اللي هناك ده وده same thing كوا وادا أولمبار جانك في فيسبوك واحد منهم أمين في كلاب هاوس واحد منهم من فتح روم من جي شكل مع بعضون أوكي تاني دينك تاني ده قوم كلن قالي يا جماعة منو ما بعرفه حاجات الحسن نفسه والكاتفه في بوك تا بقولوا منو في كتاب تزول تمارا ده دكتور بقولوا منو دكتور كارول ده او انا سادل كده راجل ده او قال لي انت كن منو ما بعرفوا كلام ده هو doesn't know قال لي حتى في مناسبات أنا تدينكات تكون ما بعرف قال لي كلامات ده جوا نسو منو ما اسمع كلامات ده في مناسبات قال إيه مناسبة الدينكا منقورة فوق جوا نسو في كنيسة الدينكا منقورة فوق كلامات ده جوا نسو قال لي كني جاني ملا راستا تومون جي ملا جوا ريلو من قال ده بلد تومون وكده انا مو عنده حق ما بعمل اي حاجه المهم بعمله عشان كده مونجي قتلوا ناس ومونجي ديسبليس ناس مونجي يعمل حاجات مونجي لوت مونجي يعمل حاجات المونجي يعمل ده لان وري لهم قالوا مون عنده حق زي ما كتبوا في الكتاب ده قال ايه زول اللي جا جون سو كلام اجينست دينكا مون كله كده جا ديفند دينكا يا ده مونجي يعمل الكلام ده جه حصل كان في فيسبوك كان في كلاب هاوس لكن الكلام ده جه دخلوا زي جه طلب هناك تبلغوا في إيكواتوريا انت لسه بيجي قال لي لا ما دينكا كله وتبلغوا دينكا واي بيجي شتي مو بيجاملوا له كم زيمات دينكا واي بيحددوا في مسجز نعرف كلامات ده كله في ناس جه حددوهم يلا في ناس جه فكر قال بكون بس كان من ونس حاجه ده كان من فولو ورا دينكا ده زده ممكن رجع ورا يعني من جه فكر قال بكون من بلغون منصب ولا كان من لكن إتا واي ده كان لقون منصب بكره تكون رجع ناس زال في حصل حتى كان انا قاصد دي تكون منطق كده كويس let's be open يا جماعه clear Equatorians كويس كنا ونس open كان إن حتى جوين ناس في يونيتي إن رجع كده let's say إن رجع في يونيتي إن جامع مع ناس ده من يونيتي ده إن رجع ورا في إيكواتوريا إنت كرجع ورا في إيكواتوريا إنت بتطلع زول ده كيف من ذاك البيت تاك إنت وا ده رجع شكل مو دينكا قال إنت كنجي جا في رجسم لكن تنجي في رجسم من منو ما دينكات أصلا ما جا شكل بعدون وما جا قتل بعدون حسب موفمنت على سنة إندو ده إنت كل جو دينكات جدا كانوا فوقه يا جماعة إنت كل ناس البارا ناك ده دينكات في فوقه حتى الناس اللي جوين قالوا من در جوين حاسه من در شكل كا مونجي شكل دي حكومه ده باقي الناس تانين ده كله تام كان باقي بارتي تانين ده من ده ساكر جي شكله
مونيندو ولا بس فيها سكر واحد اللي هناك ده يا تنقاينو ايو ما اس بي لقي تكتك ناس ده وجي تكتك ناس فيلج سنه ده كله جه حرقوا فيلج جه قتلوا ناس منيا كسرانين يا جماعه منيا كسران حتى ذاته في موفمنت لان فوق منيا كسران اصلا تكون جسم تكون سؤال ده ليه تقدر تكل جسم تاكي ما زول تاني وفي النهايه زول داك ما جي قتلوا ايتا ياجي قتلوا ايتا ياجي موتو فيلج تكون يا ما جي روح تكون يلي تكون ما جي كلام منطق لسه ده بيكين قال لا انا ده لسه جسم تاعي ما زول ده انا لسه درجني ما زول ده او يسي بعرف السلاح بقتلوا الدنكاوي كلام ده منطق في دنكاوي بقدر قتلوا دنكاوي مع اكزام ناس توتكو بنج ناس بيقولوا زول ده منو بول مالون ناس منو هذا دنكات معلومه بس ما بيتعلموا عنده اسلحه معلومه بس ما جاب الكلام ده لناس سلفا كير وطلع ناس سلفا كير برا وقال يلا هركوني ياكي ورا في ابا نايل اللي باقي دنكات ده ليه ما بعملوا الكلامات ده كان سي تكون عنده منطق سي في كلام ده تكون بس ما جروا بكلام زول جونس كلام ويتا مند لوجيك تكون روح في مدارس تكون اغارا ده اغارا كسارة لكن إنت ما بيحللوا كلام في ناس روح في مدرسة لكن ناس بس روح في مدرسة كبس زول جورا جيت سيرتيفيكت عشان بس بوري قالوا انت سيرتيفيكت أول حاجة ذاته what is education قلنا بدأ sex education ما جي make it any even wiser إنت بس جورا إن الروتين اللي تجورا جرا حاجة اللي تجي فوكس the rest of the team think outside the box لكن كده think تكون على تأسفن من زاندي او حكي انا كلام ده انكل تو ضربوه بورا ده من يضربوا زمان خلاص من شكل انا بس نسيته كان ده الشكل ده وين في داك الإيكواتوريا نمون خلاص من قبضوا محل ده جا ضربوه بورا دينكا تلمون كي شكل ما ضربوه بورا او يا كان هناك في الليد يلا قوم كتو دينكا تاني يلا تاني مرة كمان إننا در عملوا إننا در كمان commit the same stupidity تاني بالجديد وان إننا بقدر شكل لنفسه تانا زمان كان زمان كوكورا كان our fathers منا تشيف كوكورا كيف منا تشيف كوكورا كيف ومن كان فادي ليونيتي باقي يعني باقي ناس باقي ريجن سنين ده كان ما في باقي ناس ده كان ما في زمان منا تشيف كوكورا ده قالتكم بيجيني painted hat قال لي إيه لتا بستنا راجل تاني يا بكون راجل رجال في راسك يلا إنت بيجينا بنوم إنت بنوم منسوان تاكي بنوم ما يال تاكي يلا بس بيجيني في راسك يلا بس زريت جستنا قال لي كنت يدين تاكي ما كورين تاكي جيني زي زول جيني زي حبوبة جيني تحت بريس في بريس تحت سجرة إنت كنت دار شنو أنا ما عرفت كنت دار شنو كلام جوا نسويتك ما جيشيلو كلام سيريس زمان كان ما في إننا كان ما عنده ناس بارا زمان ناس تكوكورا ده كان من ديسات كوكورا ده ما كان في ناس بارا لكن ناس اللي داخل جوا هناك ده مونيا قوم ما جت كوكورا ده إتكم بس ما بكين قال إن در كوكورا إتكم باسكو ساكت أمين إتكم در separation وإتكم بيجين أسكو ساكت كمان إتكم واي ده قال إتكم در unity كمان كان زول قاعد يتكلم أجر تا unity ده بس أسكو سيبو كرون سجته تا unity ده has nothing to do with you إتا continue ملاين تاكي separation اللي إتا في فوق ده أنا در move forward يا جماعة حاجة ده ما جي make logic كله ما واحد زول ولا اتنين ناس ولا 5 ناس عشان بس جونس ولا interest تومن كده من جا كبسوا ناس كبسوا the entire بلد إنه عنده يا ده ناس ده في leadership ناس وانيجا ناس بوكسورو ناس منو صلى كنا مولي تكون ودي excuse قدر شنو excuse them make no sense ما في ناس بكون عنده جنرالات ما في ناس بكون عنده ناس كان حربوا في اسبله صلى كان من بيجا اجسين قدر شنو الا كان من دخل تحت افرا يا تا بكين قال لي والله كان زره مرهم كان حول لكن تلا مزول قاعد بس ابي نبيتا تو عنده كم اساكر جنبه يلا بس وجي كبسيتا كون بكلام عينا جي حاول عينا جي تراي تالا عينا جي تراي امول زره كم ناس ابانايل ده تالا مون جي ديفند جي اهل تاتومن في كلاب هاوس مون جي جاي ده مون جي ديفند اهل تاتومن مون جي ديفند ارادي تاتومن مون جي كان مون در ساكله يا ناس اونلاين ده مون غوري قال مون جي شكله ارادي تاتومن لناس تومن تشلو لكن وني إيكواتوريا البتاله سجاه كده لسه انا ما لي راجل تاع إيكواتوريا البتاله سجاه قال انا دار وقف لإيكواتوريا عند شكل لإيكواتوريا وينو انا دار عارف وينو كده حرك كده عشان بوقف ورايتها
yala takum bejayna bija gali boots on the ground, ita kan wara nak tadar boots on the ground the work give announce lana gali you standing for Equatoria, mata announce lana gali you standing for unity zifti yake. Unity shinu gijibu nas kiliyam girija nas ma enemies toman wara. Ay samanta bitala burafi gaba tabirija tabijibu enemy fi jua bed. Musi ya soal ana yom da sadu ma lama kola nguta ana sadu ma kalma nefsu modudo gali kan debiba da kan fi beta kitaba amshunu tabi harago beta kikulu wala tabi katulu debiba. Lakin fi hasare kalam tajibu mashakil dinkat run rooms for almost 1 week. Didi lamakol. Yala gali didi fini giru de instigate mashakil all the time. Lakini ana qasadu tay kiliyama ana qasadu sual al-haqiqa kalam al-haqiqa de ana qasadu nafsu kalam gibel ana qasadu fi rumta ochana ana gali ya jamaa ita kun rujal kubbar zare be nafsa takun fadia ma fi leita kun takun bije genini okay room de kaman de ta Equatorian kano sibita kunina ana mendo kala sana mendo mushkila kano ya jibita kun lakini takun rujal kubbar zare say ita kun bije geni fokini ashan takun ge shakil tangi korkor kalam ta aradi ta Equatoria tangi shak lenna ba kalam ta aradi tanna tangi kelim lenna galena nasta wajaras kan katulina gali zere kan katulu zol white lenna gibada koro galde dinkat enna mage kelen gali zol de criminal ana sadu mon gali dinkat de kulu criminal mon zalan gali kalamata ifini hash ana fini zol ma kois ana zol ta mashakil ana mendi respect lenas walu mon gonu lenna de respect al dinkat gonu kuliyam lenna de respect zol kan jafi dakil betake gije gishiti mita fi dakil betake gali tamendo hak fi ardi take itamendo hak في حياتك روحك الودلة ربنا ودلة ده إتمنى حق رو كاتوليتا كانوا كاتوليتا كريتا مونو سقال دينكا كاتولانا كريتا مونو سكلام ده كريتا بس كين قال ده criminal Dinka grew up how many names Dinka criminal Dinka is a killer Dinka is a looter Dinka why the isn't the Gen Council of Elders Dinka why the Hakuma you know Dinka why the ya militia Dinka why the ya tribe the Dinka Dinka Gurobe isn't the Kulu. The Kulu Dinka why there's all why the chameleon why they are gilip color store. The Jama Kuliman Kikalengali already Titanic they sink to the bottom colors. Mafi die Tanel Galizoltani Derja rescue Titanic the Mafi. Eti Kamalish Kanita Reja Wara Malish Kadano Mashilu to Wilta Bagdar Gata Ana. You're good. Yeah, if you want me to stop, I'll just stop. No, Dinka go ahead. Dinka واحد ده بيمشي بكم أشكال ونوعات اسم. Even national dialogue someone will go on so the kulu give favor munu. Go on so the national dialogue someone give door around في states the kulu. Mongora lim ideas minta kunta kundershinu. Lakin في نهاية mongi جا نفي زاجت الكتاب في national dialogue ده. Mon deras maita kundershinu ashano bridge wara bija katolita kun. They are to national dialogue amulu galero asada sadunas fi villages lakin takunja geni murtahin moya jibeleta kon fi villages de nuru wasulu leta kon fi states wala villages ta kon fi fogo de talaw dinka tal geni fi aradi ta kon de talaw bara they are to national dialogue al servita kon apart from national dialogue de mongamul assessment al monder furthermore arefu they come nas yagi geni fi beled de kois they come nas ya educated hinak okay mo bagdar talita kon kef mo bagdar katolita kon kef. They are national dialogue they are almost like a census. Ita kun gonu shunu afkar ta kun shunu ita kun diduman wala ta kun ma diduman yala mun giri jahina gira sulu leta kun kan kam amnin min amnin mon replace ma bolisa to mon de yala bashia wala kan de jes wala shunu nasa to mon al kan malicious to mon de yala bashia ta kun ganu nas turuju they are to national dialogue alta kun gonu sugal national dialogue ajira der hakuma kenen nafisu ajira bas mendu nas al ginna fisu lo ita binafis lo kef kan jibu leta zolta beled كده كون في اوفيس كان دينكا يقدر حاكم بلد ده براو قالوا بيرول بلد ده for 50 years ولا كان 100 years already حاجه لو ديسايد قالوا يا جي رول بلد ده يلا حاجه الجي واجانا ده شنو كان قالوا جي رول بلد تاتوم كان قالوا جي رول سات السودان يا جماعه I don't have any problem but you're ruling a foreign land a very foreign sovereign land of Equatoria itaجي رول في بلد الغلط حكومه ده في ذاك المحل تاني حكومة South Sudan ده مفروض ما بيكون في Equatoria. It should be in the heart of South Sudan. كان مونغامل حاجات مونغامل ده يلا مون بس راح في داخل Equatoria كويس. لكن you cannot have
entire government Beletani, South Sudan within Equatoria. You cannot. Your mother in Clubhouse nakish kalamat al Equatorians nagi janak nagi complain about Aradi and about land occupation, about the Equatoria. Mungali shinu. And nagi complain gali kede land kede capital city de. Kede rahalu fi Upper Nile wala kan fi Bahar al-Ghazal. هنا mother capital city ده هناك لانه انه never been a capital city of South Sudan. Any Equatorian الجوان سوغالي Juba is the capital city. انت مقلوب في راسك مخك ما شغال كويس. تعال اي زمن وانا انا ready later. انت كان دير دينك يكون سيدك تعال اي زمن انا ready. Equatoria اصلا ما لانت اجر ما اجر Juba ما capital city of South Sudan. Juba كان was capital city تا Equatoria. Under the governing system to South Sudan, Juba was under Equatoria. Juba is the capital city to Equatoria. أنا ما بعرف capital city تنازل كان شنو ما دخلني أنا كده ما interested تعرف business تاعهم. كل زول بعرف business تبيت توي تما كده دخلت ما business تزول تاني. لكن مون جانك احتز مون جانك جا أصل الناس قالوا مون دير حاجة ده بس كده كون for 10 years 10 years only 10 years فوتو is أنا تيجي كانت قالي 17 years already. كان ده 16 years and half ولا كم is 17 already 17 ده ولا في ذاته دولتا محل ده ما عملوا كان ذاته رسيمو ساكت البس قاليتهم بس بيعفوا تواتا بس الكاريتا تا محل تا سيتي كابتو سيتي ده زره قال عشان ابينو building تا حكومه زره عشان حكومه بيرحلوا هناك ما عملوا ما في فاونديشن تا building الكلاس قالوا لي داون ما في ده قريت شنو نظف للمندو بلان ترحلوا نظم مكان هناك خلاص ما ماشيين قدام إننا قال كده راح capital city as soon as possible لأنه ده overdue لأنا is expired contract there is expired the capital city is living in Equatoria illegal Naze all is living there illegal Salva Kiir is there illegal Gen councils are living there illegal I dinkawe gat في داخل Equatoria illegal I zol running you know منظمة ولا كان حكومة ولا شنو داخل Equatoria is illegal لانه contract اننا ما الناس دي has expired إذا كان عندي contract مع زول يا جماعه Equatoria خليكم الناس جادين خليكم الناس انت كنت don't forgetكم you are a moving living him breathing human being act like a human being إذا كان عندي contract مع زول contract ده expired إذا ما ممكن بس بيكونتينيو زره وزول الذات انت مو contract ده ولا كده فليت الرنت ما كده فليت ذات قروش تا غواتو هناك ده شنغالي تبقدر you know ابنو ايه حاجه ولا سالا سكه ولا عمل هي حاجه بزول بس جي جيني وجي جيني ده كمان جي كوسيتا a lot جي كوسيتا ما درجه حياتك كله already حاجه ده contract ده expired انا ما اعرف ذاته اهلنا القاعدين ما جماعه ده من جي جيني كيف ناس ده فديه من قاطع عديل ده من بس زي قلما القاطع حابل فديه من ما في عشان نحار انت بيجيني لحد في حاجات الجي حصل لإيكواتوريا انت جستك المنازل اكو تكي غوبدو جانا تكي غوبدو جي دخلوا كسب في بواره فوق في جبهته لادي في جمسرانتو وانت في جيني انت لسه جستك المنازل معقول سلا اسكيوز تكي كان بيجر شنو انت بتالا ناس باغانا مون تالا كيف ناس لاما كول تالا سيبو كيف مالو بس إيكواتوريان كانت انا داير اقول شنو كانت اللي نفسها تكي انت جوا دي اكسكيوز ل bad behavior تزول أعرف قالي you in the wrong أعرف قالي it already understood لكن إنت بس go the excuses ناس أنا تا إيكواتوريا كوبارين ده منده excuse كالس في أولاد تا إيكواتوريا ما شاء الله في بنات تا إيكواتوريا ما شاء الله بدل من بليد ناس في طريق كويس من بليد ناس في كلمات الفارغ الماجي سادو كلمات البلبسة كلمات الماجي سادو algale ai bukura bes na geni zare kanana geni kanana talabi katulu nas de kalam shinu de kalam mantiki ato yade na shuluk dele indo bugulo munu dag dege shakla kan oleng nas baka pagana mon nas munu tala kulu umon kan jamato mo de kan indo asla fiden malma katulu shuluk kulu malu baginas tanin dege tala dele malma katulu ahal to mon kulu ile takum bas yegi ja katulu ده كله بس كلمات بلبس لانه ايكوتوريانز كتير تانيين جرودو كلمات البس جينا ده قال شنو eating to the ear
زول كان كسلان زول اصلا كان بس جي در بلبس كلام او بس بيطلع excuses from nowhere. لكن الناس اللي قاموا excuses لانه مندر استفيد. وفي ناس كده معينين مندر بس كده مندر استفيد في ظهر تا ايكواتوريانز. ناس بيلملموا قروش لهم، ناس بعمل حاجات كله، ناس بيجين اسمهم، لكن at the end of the day يا جماعه كلام ده simple. And now we are not here to serve individual. ان ما في زول راسل زول تاني قال لك انت راقرا ولا انت رامل زدي عشان انت راكون ميليتري ولا انت راكون جنرال ولا انت راكون شنو. So كل حاجه تكليتا achieve ده ما does not mean قال the entire Equatoria achieve the same thing. Does not mean قال الناس النال في مكيمات دل achieve the same thing. ما translate زده. أنا دير زول اوكي الماجا عينه لنفسه تاتو ما در كده ابيدو ما في زول تاني بيجي قالوا در ليدو كتورو بدوسو جسم تو في محل تاني تمار بدوسو جسم وين ولا انت باسمع منه ولا انت ولا بيعبر ولا بتجيب كبر تاكون يا ديتا هنجي ترجيتا هنجي كاتوليتا هنجي حرقو ندر زول البوقف ما ايكواتوريان قوي ماشين معك walking with you the walk اوجي feel pain تاكي انت جي اسمو وانت هنجي شكل سوا ما في حاجه تاني قال لي زول بكون بيت انت ما بعرف وين انما بعرف زول قاموا شنو يلا ولا كان زول ده قاعد داخل الحكومه هناك يلا قال في هناك I'm working for Equatoria ولا انا كان طالع بيقتلوا ناس كله ولا انك كان لي مؤسسه تشيلوا مننا كله ده كلام شنو ميت ده كلام شنو حتى انت كان قضاته كان انت مره كان جاني مع راجل الابيسف قدر شنو راجل اللي كان قاعد بيوسيتا انت ما عندي طريقه بتطلع لكن انت بتلقوا مره ده في يوم بيجي ربنا بيفتح له سيكه او بيطلع يوم بيجي ربنا بيفتح له زول ده سيكه زول ده ما في انت لقوا باب فادي انت فرتك انت فوتو لكن الناس ده جي سافر قاموا لقي جيني قاموا شنو عنده قروش في دنتا تومون يلا مون بس جي جيني جي سيبي ايكواتوريانز كده يا تعبان يلا بس ايكواتوريانز كده يونايت بس كده يونايت كده نسكت بس يلا كان قال كده ايكواتوريانز يونايتد عملوا حاجه ولا ليموا قروش ايكواتوريانز ما بيردوا ناس بس در فولو ولا ناس تا ابا نايل در فولو ولا ناس تا بحر الغزال لكن وينو ناس تا بحر الغزال ما ابا نايل مسمون يا ناس في حكومه ده حصل جي طلع انا تنازل مش يا سجينا دي قال دنكا government جي سيتيمو ناس day and night كان زول ابوتو ما ابينو سيتي زي انا صدقنا جي كلن قال كده رحلوا سيتي ده في رامشل تومون ده مون قال لا 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 مون نوت في اب في جو كلاب هاوس هناك زمان النبي جون سمانتك ما مانتك نازا كوره الديل ده قال لا ما بيرحلوا كابيتال سيتي ده كان رحلوا كابيتال سيتي ده في ابا نايل ولا في بحر الغزال نفسه حاجه تلقى حصل في ايكواتوريا the genocide the land occupation the looting the raping the منو قال بيجيبوا لهم من هناك قال من ما دار لوز اراضي تاتومن من ما دار يلا إيتا داك أنا درست إيتا الإيكواتوريان ده إيتا در وسكت تنزل شنو ودومني يا قام الحاجات ده genocide the land occupation you know أجي ده ما land grabbing الزول اللي بقول land grabbing ده حاجة تاني ناس occupy إيكواتوريا يا جماعة زول occupy land تاكي already باقي أراضي الفيدة بقول ألتحقي جيني فوق ده كنت في بلد تكون قال at any time أي إيكواتوريان ألتحقي جيني في بيت تاكي ملك at any time أنا أقول لي تكون at any given time Aldo Ojo already just back nas tatuman da umbari. Gali kede nas stop humiliating Dinka. Kede nas stop onu sajeta aradi del firasta Dinka. Nas either way nas be pay consequence to. Gali mon be deal manas. At any given time italindo nyongor beta ke sukera bejata leta minjo beta kere. At any time bitaleta kumijo bita kunde. Already yada they go ahead with the lomon umbari. Yada lela yeah ochangi house tu mon yada mon gonu so kenagi neng mon der kede mon katulina kede na maken gali dinka katul zon mon der kede mon amulu land occupation kede na maken gal shilu aradi to mon kede na kengal de aradi ta hakuma lakin muniya hakuma ma dinkawi ya hakuma mon der kede aradi de kulu kede mon shilu yala shan kan gija hakuma gija distribute aradi de gija dile nas ardi taki kan gonu so kalam aradi bugun tagi fikir ardi tani bayiti hinak mal zara wala mal tani fadi nak tagi fikir let me draw your attention gripini beta kalita gigeni fogo de zato ya mongoni sukalamde ita bijeli go beta gede taleta bara muskalama de hasib kam nas bito mon shilu minumon monder bita kun alfadul alta kun geni fogo de kede bida kunta hakuma كيف يعني بيتك بكونت حكومه
يلا كده كنت حكومة تومن ده عشان حكومة ده بتلاتة في أي زمن ما من يا حكومة ده أنا بس در conclude لتا كونين قال شنو يا جماعة إيكوتوريانس أسد وجسم تاكل كان الناس دي من نفسها تتومن أوكي أبو حاتم إيكوتوريا ده ربى أبو حاتم ربى أمهاتهم ربى إيالهم ربى أجدادهم ومن شبانين من إيكوتوريا ومن دومتا إيكوتوريا نمن ما تيمو من لسه زيادة من لسه جيجا في جيلتا إيكوتوريا لا سفيدة ناس من دو فادية ناس ما باكو دراء إلا كان من داخل تحت أفرة يا من بيجاكو دراء ده حد في سوق الأجوز تومن ناس من دو خاف في قلبة تومن ناس ألدو جوناس ناس أبلالير من دو خاف في قلبة تومن لادي ناس كان داخل تحت أفرة ومن كان داخل تحت أفرة من لسه كلاس يدو من إندي إيال تومن تجنجري يدو من كتو هناك جيجن هناك يا كتومن في منصب ينتم جي كيلين قالي تالتا كنا يونايت بس كنا تلا حكومة تلا حكومة ده من منو من أوريدي قال من ما ماشي يالتو من تجنجري يا جيجن هناك من يا عنده أصلي هدية من جيجن ميتا كون هناك إتا برا ليفو زري سال ترى جوين سوما ترى جوين منو لكن تجريجة ما سوما تجريجة لومن إتا بليفو الدنيا ده كله زري قالتا في يونيتي لكن تجريجة ما منو أصلا جسم تاكي إتا جريجة ما منو ما تجريجة مو سوا يلا كأنت ريجا إتا فادل جن وين في سكة already mon ma derita kon fi dakil Equatoria mon ma derita kon fi mahal dak kan ma deruzol fi dakil South Sudan is okay lakin ma derita fi jo Equatoria hasa du gisim take zole kan ma amfa gisim tato kois zaman turjumon min dakil Equatoria gal kede mo ruja wara sata jeda ma turuju bes galia jamana asma bagdar asur badun fi mahal waide وبيهيفيرز تكون انت كون قامل تكون دوبينيت ناس شوكول مال شوكول مين فوق لا دي تحت لزولتا ندي فواتا لزولتا انغولو كارا لزولتا شنو ده كله دينكا خلاص كده نجسم السيستم ده واي زولتا انا اللي من محل تاني لانه حاجه ده اسم تدو شنو ما في development later you know ناس ما جي move forward you know خلاص كده نجسم حاجه ده عشان انت بقدر انت كما بقدر جو كل اسر وبعدين في محل واحد كده نجسم yana di kokora عشان انت بقدر شيلو سلطه ده كمان كده ودي في محل تاكي نفس سوكل مينيستر تقدر كونيني ده انت بكون مينيستر في بلد تاكي نفس حاجه اللي تاني تدانا اماراتني ده انت بقدر اكون اركتكتشر هناك تبع عمله تبع اكتكاجه في جو بلد تاكي نفس سوكل دكتور اللي تاني ده انت بقدر كون عندي دكتور هناك كويس نفس مزارع تاني ده انت برامل مزارع ده في جو بلد تاكي يعني شنو من وزع حاجات ده عشان بيتيموا ناس بدا ناس تاني جيجي أسر بدون ريدندن يلا كون حرامية ولوتس وريبس جي قتلوا ناس ما هاجر كل الناس قسم انت بس اقعد في بيتك هناك انت بقدر اعمل كمان سيف هيفن ده في بيتك ناس زعلان مننا قال لي كلام سيستم ده عمله ناس روح في بيت ناس ولا اقدر نفس ولا ناس اقدر اشرب مويه ولا ناس اقدر جني تحت ناس ما كنت صلبه تحت خالص بس على طول فوق زرت ولا ناس كريت اسبل موفمنت بدل زول بقدر كنت صلبه توفى قال لي كده انا ابينه كويس كده انا اعمل زي كده انا كوبي نفس السيستم انا هناك ده نفس السيستم انا في حكومه حاجه ده قروش ده جودي في اذا انت ناس قبل اللير كان في دينكاوي زعلان كده زعلان من قبل اللير قبلوا ما موتوا ما دخلت افرا اصدوا تنقسمتوا لانه سكل ناس ما قروا جاني حياه ابدي اصدوا تنقسمت تومن كويس كان في زول زعلان كده كون زعلان من الناس تكون ده الناس رجع ورا الناس عملوا يوتن في جو غابه طوال السريبه غابه ناس ما جاني ناس ما كنت صلبة تير قال كده ناس جاني كان ناس كبار يلا درجة وصل لأن الناس اللي درجة نادوم ونيني زي يوم ده زول ده ناس جينا دوم ناس جي تام إذا كان ما واتش فيديو ده في Equatorian Free Forum هنا تكون بواتش يا أخي ناس الكل دي دوجو كاسماتهم في كلاب هاوس هنا جن كانسل ما أعرف شنو ما أعرف يونيتي شنو نازل لازم نطلعهم برا ترى أنا جري اللايس Equatorians يا شجاع كان Equatorian يرى فوق كنال Equatorian نسيه ده سيبنا متانين ده أنا ما أدري ده اسم ده ذكرتني سوري هم امبارح ما خلوني هم بلاك مي they kick me out yeah no so كان ده Equatorian نسيه زده يا فوت فوق نراسه ده باسه ده سؤال ده لكن باقي ناس كله جا دخلوا هناك ده جينا ده زول uncle father مونو my respect I respect you you're very peaceful man إنت زول زده إنت بيجيبوا peace في بلد إنت كون يا زده يعني الناس أبدوا دينك للدرجة عجيب وده دينكاوي واحد ده نفسه بونا مالوال اسمه منو زاد بقول لهم ادو اجو واي ده نفسه جروب تاع ناس الجي قتلوا ناس نفسه ريبيس بيبل
نفسه كيلا سنة ما بدي respect للناس زي خالص. I'll never respect زول زي زول ما عنده احترام لنفسه، زول ما عنده dignity لنفسه. انت عشان تكون انت دار انا كده respect انت اشتر نفسك اول حاجة، اشتر نفسك ودي لنفسك كرامة. رجع ورا لم قدامك الأجوز ده، لم باقي قدامك ده قبل انت ما كولابس تاعت، لم قدامك ده ودي في بلدك. رابنو بلد تاكي ابرا فتا افرا تاكي تمغابر تاكي في بلد تاكي قبل انت ما موتو روح سطرو كاتا اجري كاتا تا افرا تاكي تطويل قدر شنو عشان انت كان جيجي دفونيتا تا بتيمو فوق ولا انت ما بتيمو ما تجيني سطر اجري اسمه شنو حفره في بلد زول تاني، ما تسطر تربه في بلد زول تاني. اشتر جسم تاكي رجع ورا رابنو بلد تاكي اول حاجه. ابي نبلة تاكي لم ناس تاكي ودي كرامه لناس تاكي ما فاديها ياكي. افكار الناس دي كل سوري انا قلت you true sorry. افكار الكل من دم ده imaginatic، افكار الكل من دم ده بين الناس ذاته كلهم قالوا would be politician. You remember the would be priest in the Bible يوماتها until the ground open up and swallow them كله you know in the wilderness in the days of Moses. So the would be politicians I want to be the ذاته كانيتا من أبنال كانيتا من بحر ذا كانيتا الدينكا على شايفهم قاعد you know كوركوريني شنو ده بس يوم تاني مباقي بكله قبلي من كل بيجا كل زول في قبيلته ومباري ممكن جيني ما باقي ناس نقل من قونس politics بس يوم نقل بكله بيجا they are all tribalists you know. كان إنت عنده ideas اللي إنت عنده ده أنا قليم قاعد يقول حاجة ده should start small start practicing حاجة ده في محل تاكي حكومة system of governance ده ودي في بلد تاكي هنا رامل في بلد تاكي you know go and do it in your country. ما تعمل في Equatoria that anytime we can raise it up at any given time we will raise it up you know عشان ما بيجي لقيتها كلام ما بيجي لقيتها في راسك انت ما بيجي كوره قالي ترجيتها يا متى ترجينا ان رجع ورا في مويه اذا قال راجل تاني دينكاوي يا جماعه راجل كبير منده فاديه كاتب قال شنو يا ده قال رجعوا ورا زمن كوكورا ترجوا من ورا كده ما رجع ورا او رجع ورا لقوا ما في حاجه او رجع في مويه وجاني هناك ما في محله بجاني فوق يا جماعه سؤال اللي بسال نفسه وانا اسال قال لي اوكي زمن زول ده رجع في مويه ده غلط منو ده غلط ايكوتوريان should I take the blame وزمن جدا كانوا ما سيبوا مويه ده ما انه مويه ده Equatoria كان مين مويه يعني مو فكر قال سيستم النابي نجي Equatoria ده Equatoria مين مويه سيستم حاجه لو جامل في الجيبو الاكو لو من هناك جيبو في داخل Equatoria ده كان تكي جامل ده بيزنس ما البيزنس ده ما بعمل هناك مالتا ما بعمل هناك ممكن كيلين قالي نفسه تومون ده فيني ماما كان موجوره زياره ماما بقدر جاني في جبل توم هناك لانه ناس جي قتلوا بعدون كويس لكن ناس جي قتلوا بعدون ده يتجرحوا له بعدون تكيني ده مست إيتا ذاته يا دول القتال ده تيجي قتلوا ناس ده مست هذا كيلا ذاته ده إيتا زمان راح ليني ده تجيبه منو ما تجيب أهل تك القتال اللي قتلوا ناس ده راح المومن جوا إيكوتوريا ويا ده same هكذا killing ده happen في إيكوتوريا because تكو راح ليني ماشيلو بيزنس تكده أمول هناك educate ناس تكده enlighten ناس تكده سخف ناس تكده ودي مدرسة في محل تكون ده أمول تكون محاضرة مع ناس ده أنا بقدر urge ناس ده من هناك ده كده تكون أمول محاضرة مع ناس ده أمول تكون conference مع ناس تكون ده طوالي ونسو تكون مومن منيني ودي تكون لومن projects كده منا بينو محلات ده كل يوم نكون غونس ونغونس ونغودي حلال نغودي حلول أمين كويس نغودي قالي teach ناس تكون ده ودي لومن projects بدالهم جيني ناس redundant ناس useless ناس hopeless ناس بس جي قتلوا بعدون لأنه شغل ما في ودي جروس هل تكون جي لود جو دي في جدو ماني لاندري فوقو around ده جدا كده جروس كده من ودي في بلد في داخل الستيتس تومن هنا كده من make أولاد تومن ده busy رجال تومن ده كده يكون busy كده من بدأ بينو بلد ده زي ده بيلقوا ناس ما في الدر عنده نية در قتلوا ناس ولا در شكله ولا در راحله لكن ناس ده ما دير مو بدر جيني تير في جو كلاب هاوس إنه من در جيني تير في مالتاني بس ونس نيون ونس براس ناس كتير ما حاجة دي حالة دي هذا بس قروش تكون القلم اللي مجي بيمو أصلي هذا لم تكون قروش زرا تكون أبي نبلة تكون ده بس يا خلل فيه باقي ناس تكون الكل في داخل إيكواتوريا وفي محلات تانيين ده من بريجا ورا ده يعني إنك شنو تكون عنده مشروع جروا في هدف زول بقدر جاني هناك لكن مشروع ما في أي حاجة ما في يلتكن در وري بعدين تكون قال تكون intellectual. I just want to welcome you, my brother Nanfi, Luis Jaini, Malaysia. I will just end it here so that I can give you a chance. Welcome. Is it? Oh, sorry. Is that a writing? Sorry. So I just wanted to say that
وشنو؟ انا كان في زول داري انا بنزل له لكن sorry Didi I got انا ممكن I have to like we made 4 hours if you don't mind we can recreate a new room so we can talk about this because I also then I was in to analyze some things because we did not get to the analysis perfectly but we want to analyze some things اللي قاعد يحصل لانه في ناس هسه جو كانوا في فرصة يتابعونا بعد شوية. Once you finish, I'll give you a chance to conclude, and then we come back, and then the same topic. But this one, طبعا فوق recording من الحاجات اللي حصل في Clubhouse, so we want to analyze. لأنه في خلاص ما في مشكلة. I'll just end it here. No. Continue. أنا بس نوري للناس اللي نستمع ده بعد شوية نرجع. Just follow us. Make sure you come back and share it in your page. لأنه عندنا أعداء كتير وهم ما دارين أصواتنا يظهر, so هم برات ببلوك us. If we put the pages طبعا هم بيتكلموا عن حرية وهم معارضات سياسية لكن تلقاهم كلهم anti us when especially when we talk about Equatoria separation يعني بمعنى احنا قاعدين نبرجل البرنامج بتاعهم اللي هم قاعدين يلعبوها فاحنا like we are بيقولوا شنو double edged sword so but we're gonna continue to fight and we want the people to be يعني يتوعوا يكونوا more educated on their rights عشان لأنه العدو ما هينوم والعدو ما نايم عدو قاعد يخطط وانا بوريكم بعدين after this but let Didi finish her point فيكم ترجعوا طبعا what brother Lewis was saying is كلهم ناس حرامية يعني this is in Arabic he say those people are thieves the same thing he said the Jinn Council are thieves the SPLM are thieves and then Sister Shiva was saying you're right your word is right it's right Sister Didi that's what she said there so Thank you, yeah Shiva. so Thank you, Lois. yeah, and all the others. So yeah, continue, Didi, and then from there later, when they conclude, I will end this room, and then we will start the room again, but just for that, for that specific topic. I mean, it's still the same topic, but we want to also make sure and land of finance can mind them chances see the whole 4 hours, so we'll give them a chance to listen to some of us. Okay. Hopefully, we'll make it. Yeah, but thank you. Go ahead, Didi. All right, thank you. Thanks. I know it's a good idea. So yeah, I can just go short and conclude it here and say, يا جماعة أنا بزر Equatorians كده فتح أنا تومن كويس. في ناس already are standing for themselves. في داك Clubhouse ده أنا بس در أنا در understand why Equatorians are not joining Clubhouse. في ناس في جو بلد في جو بندو ناس تدين كدل باقي ناس تانين دل on في داك Clubhouse. ودين كدل جي موبلايز ناس سمون كتير كلهم تغانو ني person داخل حتى كانوا جوانسو ولو ما جوانسو تانين دي ما جوانسو منغاسوما لكن شنو at least إتا كان دخل في كلاب هاوس إتا قاسم حاجة دي بعد دانا تاكي إتا ممكن بقدر دخل باسم تاكي ولا بقدر دخل صلاة باسم تاني تاكوتو لكن إتا قاسم معلومات دي بعد دانا تاكي إتا قاسم شنو ياجي حاصل سألك أنت في داك البلد ولا في داك المحل تاني لأنك أنت اللي جو chance you know بعرف ده شنو ياجي حاصل لأن أصلا في there is a lot of disconnect يا جماعة في there is a lot of confusion جاي happen منا في ناس تانيين يعني جودي معلومات تانيين غلط في ناس تانيين زول تاني بيجي يلقوا كلام تاني ونسوه هنا وبقت في زمن جينا صغير ساكت ده انا متاكد جينا سكر في داك الإيكواتوريا ما حاجه الجي حاصل ده موجوره في سكه دينكا تاني جوبو دو رايبو امولو شنو you know وانا ابوتو دوغو ابوتو كاتلو او في جوجل بتونك اوجي كوري قالي شنو يا ريت لو كان اننا مليمو مناسه يا ريتنا كان مجاني مناسه يلعب ان بيجا الكبار ده ان ده رامو بعدون تنا قال لنا ما جي فاهم ده شنو حاصل ده شنو يجي حصل ان ده جنين ان ده كان قال لي هاي كلام زول بيجي بريتش لنا كلام تا يونيتي انا كان قال هاي كلام ده صح كلام تا يونيتي ده اسلا كانوا كبو بنزين في راس زول كده يونيتي ده كده إيكواتوريا عارف وقال لي تكون حافظه حفره لنفسها تكون برا يونيتي ده for 16 years and half ولا كان 17 years يونيتي ده يجي دفني تكون كل يوم يونيتي ده تكون جي لوز اراضي تكون ده دمني يجي دفنوا ناس تحت افرا كل يوم تكون جي كوره ده ما يونيتي ده ما يونيتي يجي دخلت تكون تحت افرا ده ما يونيتي يجي رابي تكون كل يوم ده ما يونيتي يعملوا لان اوكيبيشن جي في راس تكون ده ما يونيتي يجي كوست جينوسايد ده في داخل إيكواتوريا يونيتي ده شنو ما إتا يا ساين ورقة ده بإيد تاكي إتا رودو يس أنا در كون أبي تاكي أنا أبي تاكي أنا بجاني تحتي لحد زول الكان ناس الكان جيجاني تحتي تاكون بيجي تاكون أجي اللي بتنكوتو ناس كده دوجيتا زي خمار كل يوم إتا جاني تحت زول ده إتا عنده قوة داخليتا
itakun iyal ta nas ta zaman ta kokora, itakun iyal ta nas al indu guwa nas al wain, nas al mutalimin كويس ناس ما كوافين itakun iyal ta nas straight, itakun blessed people ya jamaa kile ariti itakun gigeni fogo de ma fi haja itakun ginagi itakun ما في انت ما برجع في اسمه شنو اسمه شنو بلد تمارين اسمه شنو انا نسيته why is running away from my head نمله في نمله اي انت ما برجع ورا في نمله انت ما برجع ورا في كجي you know انت ما برجع ورا في you know ورا في اتجاهات انا داك في ايست كوتوريا انت ما برجع ورا فوقه ليه يلا كمان سياسه تومنال في هنا ده جيب بيجا مودر ديفايد هنا زومبار هزول تاني قال لي دينكا ده ما دينكا ياكي لكن ايكوتوريا ده ما ده قبائل ودينكا ده من في كم دينكات هناك لكن هو ما دار ان ايكوتوريانس كده ورقه لنا كل ايكوتوريانس يا جماعه ليله انا كان ببقى ليتا انا كان عندي دم ميتا انا عندي اهل من لوتوكو انا عندي اهل من مورو انا عندي اهل من زاندي إيه؟ انا عندي اهل من قبائل الكل في داخل الايست ايكوتوريا انا ما بكين قال لنا اهل احنا بنادي بدون اننا واحد احنا have surpassed اجت tribes ده احنا بقى ما قاعد identify بدون اننا tribes we don't do that anymore we identify ourselves as Equatorians ما في زول كده حد زول تاني بيجي كلم ليتا قال فينا إنت قبلتك من وين إنت منو هو منو عشان بيجي صديقته ده why do they think actually they have the power عشان to question you ذاته who are you what tribe you came from ليه ده شنو يقول دي لزول الدنكاوي قالوا يجي جسم جسميتكم كان باقي ناس تانيين ده ما در وقف دي الدنكات ده لك ما در وقف جوي شكل اللي بعدين توم ليه إيكوتوريا بودي جسم تاتو كان ناس تانيين ده لسه جيبوا دنكات أنا قاينو حاجة في ده ناس بيجا reduce موضوع البلد موضوع المهم حياة الناس ناس reduce أيمات ده لجسات النوم وجسات ما أعرف أنا جوز الدينكا دينكا ده أحلنا دينكا ده نندو مومن دوم نندو مومن وايت كان عندك ما دوم occupying your land لو قاعد ينكم أراضي تاكي لو he's killing you why is he raping you مالو دينكا so brutal on you لكن إيتا بس يجي كلم لو قالي هنندي دوم ميتا هنا أهل ميتا why they don't think from that sense لو ما جي think من اتجاه ده قال أنا أهل ميتا لو ما جي فكر كلام ده زمانو كان جوبو دو رجال تا إيكوتوريا جينو مومن ده أو كان ما عارف قالوا وين دوم ما إيكوتوريا زمانو كان جي جانا جينا حب أراضي تا إيكوتوريا أو كان ما عارفه زمانو جينا حب هجد ده في بحر الغزال ولا في محلات تانيين في داك المحلات تانيين ده في أبانا ده أو كان ما عارفه أو كان ما عارف هجد ده يلا تب إيتا يا بس يعني أوينا زي في فوقيتا سقول أهل ده في فوقيتا يا جبان أوينا زي بس في فوقيتا كان كاش ما يتهندو كان يندني يتهندو كان كورا يتهندو ياك كان جيري إن كلنا بنجري كان شكل إن كلنا بشكل مالو يعني أهل ده بس يتهب تعرف دي كلام كله ما جيبه حقه ما في زول بريسبكت زول الجي support killing the ناس in my conclusion ما في زول أنا ما بدي احترام للزول الما وقف لناس تومن أنا ما بنادي زول whatsoever uncle ولا father ولا منو when you don't have respect for your people when you are a contributor to downfall the country you have destroyed a country you're a murderer you're a killer you're a evil you're a wicked you're a demonic possessed person and I'm Benedita uncle whatsoever you do not deserve my respect. I don't see any intellect in Denka, Kalis, and they never deserve my respect. I never see any intellectual in Denka. There can't be intellectual Denka, cannot be fahim. Fadia bamulo. Fadia bamulo. Gisata moya dia biga amulu wa jaras pirasa nas makalam tatu. I just want to leave it here so that we can come back. I just wanted to give you guys thanks. Thank you so much for being here, and thank you so much for listening what is happening. Equatorian, your presence in Clubhouse is very important. وجود تكون في Clubhouse مهم شديد. أنا إن في Equatorian سلقي join in. في ناس جي join in سلو جي join باسم تاني لكن تبجري لاسكن ونو سويتا بعرف قال ده زول تاكي.
you know. وفي ناس جوينين باسم توما، ما في فوقه كرايم، ما في زول تاني بيجتتا، ما في anything. unless انت كان ورا هناك انت بس جوين مع اسم تاني ما في مشكله. اوكي لكن انا بايج Equatorians جوين تكون كلاب هاوس. ناس دقي جوين كلاب هاوس all the time in support ناس توما. جوين تكون بسمع حاجات اللي بيسيبك الشوك. قلبتك اللي كانت يونيتي ده عشان انت بعرف شنو يجي حاصل. يونيتي ده بيطلع من جوا قلبتك. وانت كان جوين كلاب هاوس، ما جوين كلاب هاوس راح فولو في ناس تانيين هناك. there are some lost people هناك. في حاجات انت بسمع كده حاجات ما كبسيطة. في حاجات كتير هناك، وكمان في عرب جوبا هناك تبقدر جيني باك جسم تاك هناك، ناس بيجيني من بونس ودايات. اوكي وفي ناس جي هناك ذات والدر جي لك بتراس ناس. انا اسمع يوم ده في زول تاني بيجي هناك جونس و بلد بس در زمان قالوا جي قدامه او ما اقدر اسال ده جم ليف نمان جماعه بيجي حد يا اخي دخل في موضوع يا اخي اسال كويشن تاك انت دراسه ناس جريجس. اوكي لكن كان من قدام ايكواتوريان من قاموا من رجال تا ايكواتوريان. لكن كان قدام دينكا ناس ما اقدر وقف. سو انا ده سيبيني زي بس انا اشكريتكم. انا سيبيني انا بدي لتا ايدي كوارا. and I just want to thank you all guys for listening, and for those who are coming to listen, just please be strong, be brave, don't be fainted, don't be deceived. عشان بكره انت ما regret. كان زمان ده جاء ناس separate انت ما regret. Thank you very much. Thank you, Didi. I really appreciate you. I think most of the audiences are listening to you. Are really touched by what you said. In the matter of what we're doing, Zamito Arfin, I know sometimes I speak in English, but أنا بحاول بعربي. We're going to come back. بيجي نرجع تاني بعد شوية. يعني يقول like 1 minute 2 minutes أنا بفتح الهجرة بس I'm just gonna refresh it by ending this and then start new one. But the same topic. طبعا قبل كنا سجلنا موضوع بتاع الشباب اللي قاعدين في Clubhouse. أنا صراحة طبعا من رأيي الشخصي I have a different view on Clubhouse. Clubhouse you have to be prepared mentally. لأنه هو هناك معركة صراحة. ده ما مكان easy. لأنه هناك ناس قاعدين يعني كمجموعات. وأنا شايف في شخصيات يعني تمكنوا كجروب for your Clubhouse بيجي يعملوا manipulation game. يعني بيجي في لعبة manipulation. فأنا مرات قاعد feel like they are distraction to Equatorian in my own view. If you're wise enough, you're strong and you're capable to take and you understand your position as Equatorian, انت فاهم انت عندك spirit, awakened spirit of Equatoria, understanding your identity, then there is no worry. ما في قلق ليك انت كان دخلت في Clubhouse, you can be able to manage the situation. لكن لو انت Equatorian لسه ما عارف نفسك, لا بتعرف انت where you stand, لا انت بتعرف what do you want, لا انت بتعرف أهمية الاستوائية, it's better for you to gain more information about Equatoria and yourself as an Equatorian, and then from there you will know the fight and going to fight today in Clubhouse is most academically, I won't say academically, even though they claim to be academics over there, لكن داك مكان يعني العقول بقى زي لعبة شطرنج, they play like chess in the people mind, and it's easy they can grasp some of us. This is how I see it from my own perspective. Maybe I'm wrong. I believe in Equatorians, but maybe I'm wrong. So I just want to say this because humbly I'm telling you this because there is a battle in Nagano White. وانا جاي اتكلم فوق هسه بعد شويه. اللعبه اللي قاعدين يلعبوا فوقنا لعبه المكايد السياسيه بالاخص ده اخطر جيم هسه قاعدين يلعبوها. And it's really bothering me. لو احنا ما قاعدين نتكلم, I think a lot of our brothers and sisters would have gone to the other side and they would have lost their place. لأن اليوم الناس زي ماسكيننا ذهنيا, يعني ماسكين عقولنا, ماسكين مشاعر بتاعنا لدرجة خطر جدا. وإحنا كمان انتبهنا إن هنقع فريسة تاني زي اللي حصل في أيام تا 2016 2014 لما حفوا في إيكواتوريا ربع تا استوائيين دخلوا في آيو. We learned a lesson there. أنا بوريكم بعد شوية. So أنا هختتم البرنامج هنا.
Thank you, Didi, so much. Thank you, and you'll be back with me again. TJ, I don't know. Text him, but anyone want to join, come on. بعد ما احنا ندي مقدمة على الفكرة اللي احنا نقوله أو المعلومة عاوزين نوريكم له. بعد كده you can join in the clubhouse. In this forum. Sorry, clubhouse. In this forum to speak your point, your mind. You're highly welcome. and عاوزين احنا نوضح أشياء كثيرة لأخواننا وأخواتنا. الأسباب احنا قاعدين نحارب شنو في حروبات خطيرة جدا ضدنا. thank you and God bless you. أنا بخد أغنية بتاع إحنا Equatorian, and then from there I'll be back again with you in like 2 minutes inshallah. All right? Oh na 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 na. Oh na 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 na, yeah. Banana kala. Na 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 na. Anina wani. Anina sawa. Oh yeah. Anina Equatoria. Na sawa. Anina Equatoria. بلد واحد أننا إيكواتوريا. أننا إيكواتوريا. Oh yeah. Kanita min Yambio, Kanita min Tori, Weleta min Juba, yeah. Anena Equatoria. Teresia Samagesi Wanena. We strong, we stand together. Kanina Gulu Wahi, Equatoria Birapa. Yabirwa Pijama, Asan Belet na Birapa. So give us pen and give us guns. Oh yeah. Give us Ipanabule. Oh yeah. Anina Equatoria. Nasawa, Anina Equatoria. Beled Wahid, Anina Equatoria. Anina Equatoria. Oh yeah. Kanita Zande, Kanita Mai, Aukukuye, Anina Equatoria. Kelenina Hibona Fusina, Kebilia Kedema Feriganina. Salam wa sahaba, behaja derino, Hassan Belena Biraba, Arif Mapisaido. So give us pen and give us guns. Oh yeah. Give us Ipanabule. Oh yeah. Anina Equatoria. Nasawa, Anina Equatoria. Beled Wahid, Anina Equatoria. Anina Equatoria. Nina Kulu Sawa Jama. So my Fanan Ngala. I love my people and I'm the voice. Ajoli ya bugaya baka, great kotola balanda bari, kakuwa kiliko lambo lumoya, asante tokosa mundo, nyangara morobe mari, mundare, nyambara, otumo pari makotulo, lubara bugaya lobe, lolo desinari, mundo, nare, anna kulu nasi sawa. Mafi hata bigesi manena, siasa mabigesi manena, anina wahi. Thank you guys. Have a blessed day. I will be back with you in a few minutes. Okay. Thank you.